हो गया हो गया Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. Cuts that off well in the infield. The France live குடுத்துட்டோம்ல வந்துட்டோம்ல bro இந்த வாட்டினாச்சு ட்ரை பண்ணு bro கரெக்ட்டா Head was completely Hi bro வாங்க ராகுல் ரியோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் படி இந்த வாட்டினாச்சு அவன் கரெக்ட்டா bro விராட் கோலியோட இன்னிங்ஸ் யூஸ் பண்ணு ஏனா போன டைம் டக்கு டக்குன்னு bro என்ன bro துத்ராஜ் எப்படிமே அடிக்க மாட்டேங்கறான் அவன் எத்தனாவதா bro இறக்கி இருக்குன்னு தெரியல ஓப்பனிங்க கூட்டி வந்து அப்பமா இருக்கு ஓப்பனிங்ல அவனை போட்டுக்க கூடாது அவன் அந்த இதே வரல அவனுக்கு அந்த ஃப்ளோ செட்டில் ஆயிருக்கணுமோ நான் தெரியல நான் ரோஹித் கோயில் போய் ஸ்ட்ரெயிட்ல அடிக்க போய் பேட் என்ட்ரி வேலையை காட்டுறான் அவுட் சைட்ல இருந்து வைக்கிறான் விடக்கூடாது அவனை உதச்சிட வேண்டியதுதான் Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. No. Yeah, wide kudungiya. Oh, didn't get the feet moving. Played down the wrong line. Wide kudukala. Arm stump bro. Vale kaatran bro. The Komali vale kaatran. That's going a long way. What a shot. Just a little bit of room given. Full shot la 50 போட்டுக்க தரவே எப்படி என்னடா என்ன சிரிக்கிறீங்களா சிரிடா சிரி How will the bowler reply? ஐயோ Oh wow, brilliant reactions and what a catch. The right-hander, new batter out in the middle, are ready to face up. Sampson ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and get the ball into the gaps. Again, 2 wicket இழந்து வந்து உட்கார்ந்திருக்கேன். Power and precision in that shot. That was a good strong throw back in, right over the stumps. சஞ்சு சேட்டன் வந்தாலே சேட்ட செய்ய வந்தாலே எனக்கு பாருங்க சேட்டன் வச்சு சேட்ட செய்வோம் அடிக்க முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னடா பால் எல்லாம் ஸ்டெம்புக்குள்ளேயா இருக்கிறீங்க எங்கடா போகுது கைடே சத்தியமா சொல்றேன் நீ என்னடா பண்ற தலைக்கு மேல தூக்கி தூக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ இன்னொரு பால் அப்படியே போடுவோம் பாருங்க சைக்கிள் ஷார்ட் பால் போட்டு சாவான் இங்க பாருங்க எங்க வச்சிருக்கான் ஃபீல்டர் இங்க எப்பறம் அடிப்பாங்கன்னு வச்சிருக்க ஸ்டெம்ப் காவாங்க போட்டுருக்கோம் நான் பறந்துருக்கு ஸ்டெம்ப் நான் ஷார்ட் பாலுக்கு எதிர்பார்த்துட்டு இங்க பார்த்துட்டு இருந்தேன் doesn't beat the infield டிடி போச்சிங்க தம்பி கோஸ்ட் அடா கோஸ்ட் எங்கடா கோஸ்ட் எலியா பங்க் ஹலோ ப்ரோ வாங்க எலியா பங்க் வாங்க பங்க் வாங்க பங்க் hit that one on the up, a fabulous drive for 6. come on சஞ்சு come on இன்னைக்கு உங்களோட நாள் கோஸ்ட் பயா கோஸ்ட் இங்கே போனேன் வந்துட்டு வந்து இல்ல ஃபர்ஸ்ட் லீவ்ல அகை ட்ரை பண்ணோம் எப்படி ஜாலியா இருக்கீங்க ஜாலியா இருக்கிறது ஒரு ஜாலியே போறா ப்ரோ சரியான 6 ப்ரோ பயங்கரமான 6 கேம் விளையாடுங்க ப்ரோ ஜாலியா இருப்பீங்க பால் வாட்ச் த பால் இட்டு த பால் ப்ரோ இறங்கின வாக்கத்துல அப்படியே சுத்தனேன் இது சரியான 6 ப்ரோ வா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிரிக்கெட் 26 வரலாற்றில நான் முதல் டைம் இந்த 6 அடிச்சிருக்கேன் இது மாதிரி 6 நான் அடிச்சதே இல்ல இதுவும் தூக்கி இருக்கலாம் கனெக்ட் ஆகல ஷார்ட் பால் ஆடா போடுற சாலா டேய் பைத்தியக்காரா
big விராட் கோலி opportunity நின்ட்டா missed. A terrible PS5 வாங்கி delivery கொடுங்க was ப்ரோ begging to be விளையாடுறேன் hit. வாங்குற அளவுக்கு வசதி இல்லைண்ணே நானே வாங்காம தான் இருக்கேன் லேப்டாப்ல விளாட்னே பார்த்துக்கலாம் ஒரே நிமிஷம் இருங்க ஆடு போடுறான் இந்த லைவுக்கு எதுக்கு ஆடு போடுற நீ ஆடுறா நீ சோக்கர் ஐயோ ஐயோ விராட் கோலி மாட்டான் Gone up here. கோலி நோ கோலி நோ கோலி நோ கோலி நோ கோலி நோ கோலி ப்ரோ கோலி போயிட்டா என்ன பண்ணுறது இது எதெல்லாம் ப்ளே பண்ணுறீங்க இது பிசியில் விளாட்றோம் ப்ரோ Oh, great shot. கமான் கோலி 6 hit the ball That's a brilliantly timed shot off the back foot. It just இல்லையா நீ leaps விராட் கோலி வச்சு mountains. பாருங்க 500 ரன் அடிச்சு காட்டுறேன் சாலிடா ஓ நான் கன்சோல் நினைச்சேன் கன்சோலுக்குலாம் இல்லைங்க அதாவது Did they go short? A lot to ponder this delivery after the கன்சோலில் எங்கே boundary. ப்ரோ 60 எபிசோட் இருக்கும் 30 எபிசோட் தேஞ்சு போன மாதிரி இருக்கும் Too full and got what it deserved. பவர் டிரைவ் விராட் கோலி ப்ரோ To back அவர்கிட்ட boundaries, சோல்ஸ் this லைக் time கேம் it's ப்ளே பண்ண four. சொல்லுங்க லைட் Magnificent ஜாலியாக இல்லையா பண்ணுங்க விளாடுங்க சோல்ஸ் லைக் கேம் Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Well, அகைன் ஒரு கவர் டிரைவ் இந்த வாட்டி சிங்கிள் மட்டுமே சோல்ஸ் லைப்பா சோல்ஸ் லைக்னா அந்த எல்டன் ரிங்கு அது எதெல்லாம் இருக்கு அதுவும் பிசியில் இருக்கு பிசிலேயே அவங்ககிட்ட இளையப்பங்க மொபைலில் இருக்கும் பாருங்க சில்சாங்கு அந்த அந்த இது வைக்குமா அந்த மாதிரி கேமு went for the அதான் ப்ரோ அந்த try. ஒரு கேம் வந்துச்சு அந்த கேம் பேர் தான் A loose வந்துச்சு full one goes unpunished. ஃபைட்டிங் கேம் ஒன்று இருக்குமே லேப்டாப் இருக்கா லேப்டாப்ல விளாடுங்க சிக்கீரோ விளாடுங்க ஊக்காங்க விளாடுங்க அந்த மாதிரி கேமு Too good. That is வா huge. சஞ்சு ஷாப்டன் All about the வெரி bat கரெக்டாக speed, ப்ரோ that மாஸ் ball காட்டுறாயா goes அந்தாலே short ball. வர்றப்பெல்லாம் 6 போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பரவாயில்ல நல்ல விஷயம் தான் பட் கேம் விளையாடுற அளவுக்கு வைஃபைலாம் இல்லையே ப்ரோ டெவலப் பண்ணி வச்சுக்கா ப்ரோ எங்கேயா யாருதாவது ஒரு 5G நெட்டு போட்டு கேம் ஒன்று டெவலப் பண்ணிங்க அதான் அப்ளைன் கேம் தான் சிக்கிரோ அப்ளைன் கேம் தான் அந்த மாதிரி கேம் எதாவது கம்மி 100 GB 15 GB தான் சிக்கிரோ 8 GB 15 GB தான் அந்த கேமு டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் விளாண்டுக்கலாம் Santner, the spinner coming into the attack. என்ன சொல்லுங்க இது ஐயோ இவன் தான் போன டைம் விராட் கோலி விக்கெட் எடுத்தான் திரும்ப ஒன் டைம் அவனை தூக்கிட்டு வந்தான் நான் தூக்கிட்டேன் Everyone's gone up. ஏய் போங்கடாங்கிட்டு வந்துக்கிட்டு வந்து இப்போ சிக்கிர உட்காந்து விளையாடுற அளவுக்குலாம் லேப்டாப் கிடையாது ப்ரோ இது என்னண்ணா இப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் Nicely played. Runs one. வேற என்ன கேம் விளாட்லாம் என்ன கிராபிக்ஸ் கார்டு சொல்லுங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்கிறேன் சோல்ஸ் லைஃப் இல்லை ப்ரோ சோல்ஸ் லைக் சிக்கிரோன்னு பேர் ஒரு கேமில் என்ன சொல்லுங்க என் ஸ்டீம் அக்கௌண்ட்டில் தரேன் அது என்னென்ன கேம் இருக்கோ டெல்டல் சீரீஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் விளாடுங்க Enormous, massive, gigantic. Take your pick. சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் விளையாடலாம் Runs are வேணாம் starting to come now. Really good shot for six. அருமை This innings is பார்க்கணும் நல்ல starting to உள்ளங்கள் build. எல்லாரும் மறக்காம லைக் போட்டு பாருங்க நீங்க என்ன நினைப்பீங்க நான் 2000 அடிப்பனா அடிக்க முடியுமா ஓடிஐல அப்படிங்கிறத Last சொல்லுங்க ball. What's to come this delivery? I வாய்ப்பு wonder. இல்லதான் இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணுவோம் நான் ஐயோ காலுக்குள்ள ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ இப்படி போடுறான் ஷார்ட்னரு ப்ரோ இவன் பால் தான் bro கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது அடிக்கிறதுக்கு Oh, swept and long as well. That's a terrific சேட்டன் வந்தல்லே shot. Six சேட்டை more. செய்ய வந்தல்லே அப்படிங்கிற மாதிரி அடிக்கிறான் ஒரு சான்ஸ் ப்ரோ எனக்கு உல்குமங்கஸ் கேம் பிளே Blown over the boundary. பே இல்லாமல் எல்லா சாப்டரும் விளையாடணும் இது இருக்க ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்களே எப்பிக்கில் கிளைம் பண்ணலையா நீங்கள் Just need to keep it simple. உல்குமங்கஸ் என்கிட்ட இருக்கு எப்பிக் Round அக்கௌண்ட்டில் about இருக்கு off stump. That'll force a mistake. போச்சியா 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 போயிட்டாயா சேட்டனும் போயிட்டாயா இந்த பால் அடிக்கும் போதே தெரியும் எனக்கு போயிட்டான்னு ஹலோ நைட் டென் சில்சாங் ப்ளே பண்ணுங்க நல்லா இருக்கும் நான் எங்கே ப்ரோ பிசியில் கேம்லாம் விளையாடுறதே இல்லை ப்ரோ ஓ மை காட் இப்போ ஜெய்ஸ்வால் எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ லெஃப்ட் ஹேண்டர் எடுத்துட்டு வந்து கொஞ்சம் Coming in, உட்கார but வைப்போம் we'll be கொஞ்சம் starting from the non-strikers end. Going மச்சான் with இவனை pace now. ஸ்டார்டிங்கே கொண்டு வந்துருக்கலாம் லைனப்பை கொஞ்சம் குளறுபடி பண்ணி மொத்தமாக முடிச்சுட்டேன் தலைவன் கோலி இருக்காரு கோலி அடிப்பாரா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எத்தனை கோலி ஃபேன்ஸ் இருக்கீங்க சொல்லுங்க
18 நம்பர்ல இருந்து 19 நம்பர் போயிட்டே இருக்கு. ஜெய்ஸ்வால் என்ன பண்ணுங்க? என்னடா இது எங்கேயோ பார்த்து அடிக்கிற நீ ஸ்டீம்ல உல்ஃபமாங்கஸ் பிரியா? ப்ரோ ஸ்டீம்ல இல்ல எப்பிக்ல கொடுத்துருந்தான். எப்பிக் அக்கௌண்ட் இருக்குது, வாங்க நீங்க டிஸ்கார்ட் வாங்க, ஒரு நாள் தரேன் உங்களுக்கு. ஸ்டீம்ல இருக்குதான்னு தெரியல. உல்ஃபமாங்கஸ் ஸ்டீமோட கேமும் கிடையாது, அது எப்பிக்கோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் கேம் இது. தொடேம்ல விராட் கோலி ஃபேனா நீங்க? மாசு போடுறீங்க. கப் அடிச்சப்ப கூட கொண்டாடி இருப்பீங்களே. கருமத்தை அடிக்கவே முடியல. அப்புறம் பாலை ஜேக்கப் டப்பி பாலை ஒரு பாலை தொட முடியல அவனால, ஜெய்ஸ்வாலால. கமான் காய்ஸ், இன்னைக்கு விராட் கோலியோட ஆட்டமா இருக்க போது பாருங்கண்ணா. போயா இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரிலாம் பார்க்கலையா? பார்த்த மாத்தேன் லாஸ்ட் இயர் பார்த்த மாத்தேன். போச்சா விராட் கோலி சங்குதிட்டாமா சாண்டா. டேய் சாண்டா சைக்கோ, என்னடா பால் போடுற ப்ரோ? அவன் லென்த்லேயே வைக்கலாம் ப்ரோ. ஆர்கே அக்கௌண்ட் பெரிய வாரி வழங்கும் வல்லல். முட்டு தட்டு கட்டு பவுண்டரி. ஒரு வழியாக ஸ்பின்னரை தூக்கி அடிக்கும் மின்னலை முழுங்கி அண்ணனின் விழுதுகள். அப்படிங்க விராட் கோலி, நீங்க அண்ணனின் விழுதுகள்ங்கிறீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் கப்பு அப்போ மட்டும் இன்ஸ்டால ஸ்டோரி போட்டேன். இந்த இயர் வாட்ஸ்அப்ல மட்டும் தான் போட்டேன் ஸ்டோரி. கொடுங்க, இந்த இயர் நீங்க தான். இன்னும் கொண்டாடலாம் பண்டிகை பண்ணுங்க. ஐபிஎல் கப்புல தான் வேர்ல்ட் கப்பா? போடுறா ஷார்ட் பாலே போடுறா. எத்தனை பால் போடுன்னு பார்த்தா எல்லாம் விட்டு தட்டு அடி குளக்கறா. 10 ஓவர் முடிஞ்சு போச்சு. 200 ரன் அடிச்சிருக்கேன். தோனியும் பிடிக்கும் போது தான் That's huge. That's a biggie. It is out of here. Absolutely smoked off the bat. That was a really well-timed shot off the bat. Jaiswal, come on, Ra, Jaiswal. நாளை யார் பேர் தெரியுமா? மில்லர் பேர். மில்லர் கேப்டன் மில்லர். Great shot. Just square back with point. ஆரன் பிளேயர்ஸ்ல டேவிட் வார்னர் பிடிக்கும். டேவிட் வார்னர் சூப்பர் பிளேயர். ஆனா எஸ்ஆர்எச் எல்லாம் அதெல்லாம் இது ப்ரோ கர்மாயிஸ் பூமராங்க தான் எங்களுக்கு நடக்குது. கப் அடிச்சு கொடுத்தோம்னா பிளாக் பண்றாங்க பாத்தீங்களா? எவ்வளவு தைரியம் இருக்கு அவனுக்கு. The loose full one goes unpunished. விராட் கோலி இந்த ஃபிளிக் ஷாட் சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ. இந்த இறங்கி வந்து ஒரு ஃபிளிக் மாதிரி வரும்ல, அந்த ஷாட் சரியாக இருக்கும். இந்த போன வருஷம் நிறைய டைம் அதை ஆடினார். இந்த வாட்டி நிதிலையுமே ஆடினார். இப்போ ஓடிஐ லாஸ்ட் ஓடிஐல அடுத்த மாதம் செப்டம்பரில் ஓடிஐ 2-3 மேட்ச் இருக்குது ப்ரோ. ஜாலியாக இருக்கும். அடுத்தக்கப்புறம் ஓடிஐ தான் ஃபுல்லாகவே. செப்டம்பர் அக்டோபரில் இருக்குது, நவம்பரில் 2-3 ஓடிஐ என்ன இருக்குது. சித்திரி ரீமாஸ்டர் வருது. இன்னொரு டைம் அந்த கேமை ரீப்ளே பண்ணணும். எல்லா சீனும் இன்னொரு டைம் பாரு. பாவம் ப்ரோ, இந்த ஜஸ்ட்ல வந்து ஜிடி கிட்ட தோத்துட்டாங்க. ஆமா ப்ரோ, மில்லர் பெரிய ப்ரோ. மில்லர் அதனால தான் எனக்கு பிடிக்கும். நிறைய லாஸ்ட் தோத்துருப்பாரு ப்ரோ. டிசியில் போய் 2 டைம் தோத்துருப்பாரு. ஒரு மேட்ச் ஜெயிக்கவே முடியாது. உங்க டீம் அடிச்சார, அதான் ஜெயிக்கவே முடியாத மேட்ச். செஃப்ரடுக்கு ஓவர் கொடுத்து அடிச்சாம பாருங்க, பொலிர் 2 6. அது மாதிரி மிராக்கல் நடக்குன்னு காட்டினாங்கல்ல, பயங்கரமா இருக்கு அதெல்லாம். எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை, அந்த ஆளு கையில் ஒரு கப்பு கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு. தர்சா டாமினேட் பண்ணி தானுங்க T20 வேர்ல்டு கப். பார்த்தா அப்படியே படுத்துட்டானுங்க ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, சாண்டாவுக்கும் விராட் கோலிக்கு செட்டே ஆகல. ஒரு பால் பட மாட்டேங்குது விராட் கோலிக்கு. அவன் பால் அவன் அடிக்க போனாங்க, அவுட்டு தான் ஆக போறாரு. அந்த போச்சு பாருதா, உள்ளே வெளியே காட்டிட்டு இருக்கான். எப்பயோ ஒரு பால் ஸ்டெம்ப் கொண்டு போறான். விராட் கோலி, கமான் விராட் கோலி, நீங்க யாரும் காட்டுங்க. ஏய் என்னடா இது பால் போகும்.
குமாரேஷ் கிட்ட பால் கொடுத்தா நான் கூட 6 அடிப்போம் ப்ரோ. ப்ரோ அவன் என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? அவன் தான் ப்ரோ சிரேஸ் ஆகி வைக்கிற எடுத்தான். என்ன ப்ரோ என்னென்ன பேசுறீங்க? அவன் ப்ரோ நல்லா போடுவான் ப்ரோ. புவனேஷ் குமார் நானே 6 அடிக்கிறதா இருக்குது, நானே பவுலிங் போடுறதா இருக்குது, எல்லாமே நான் தாங்க அப்படின்னு. அவனை விட்டுருவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. இந்த வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணாலும் வாய்ப்பு இருக்கு. அவன் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டான் ஷெப்ரோட்லாம். விராட் கோலி நிக்க வச்சு அவன் மிரட்டுறான் போவான். சாட்டினேன் ஓடிப்பாரு அடிச்சுப்பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி 4 பால் போட்டான். 4 பாலும் அடிக்கவே முடியல. Rocks onto the back foot and that is just லெஃப்ட் ஹேண்டர் போலாம், லெஃப்ட் ஹேண்டர் கட் ஆகுது. மில்லர் அடிச்சார்ல 3 6 2 6 ஒரு 4. Too much room and got what it deserved. 6. நீங்க எந்த ஊர் சொன்னீங்க ப்ரோ? நான் சேலம் ப்ரோ. எங்க ஊர் சேலம்? அதுக்கு நாங்க இல்ல அட்ரஸ். Beats the outside edge. Good bowling. Come on Kohli, come on Kohli, come on Kohli, come on Kohli. No runs scored. கோலி விராட் கோலி கோலி நீங்க வச்சு பாருங்க. சேலம்ல நீங்க சேலம் வந்து ஓமூர் சைடு தாரமங்கலம் ப்ரோ. தாரமங்கலம் அதில் மதுரை ஏதோ சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. நான் மதுரை இல்லை, மதுரை வந்து இவன் ரோனி அப்புறமேட்டுக்கு வேற யாரோ சொன்னாங்களே, வியூவர்ஸ் தான் யாரோ சொல்லி போங்க. 1000 ரன் அடிக்கணும் நீங்க இல்ல. was personal. Can't get that outside the ring. What's up? Misses. That's a big chance going begging. Bro, இவன் என்ன ப்ரோ மூணாவது ஓவர் போறான் 9 ரன் தான் அடிச்சிருக்காங்க. அட பாவி சேக்கப் டபி மண்டையா. That isn't the best delivery I've seen. Bro, என்ன இப்படி போறான் அவன்? ஐயோ வண்டாயா சாண்டா இவன் வேற அக்கப்போர் பண்ணிட்டு இருக்கான் வந்து. டேய் போடா அங்கிட்டு. மிஸ் இட் விராட் கோலி குடிச்சிட்டாங்க. On the side of bowling slightly fuller and they've been put away. 169 கா வாங்கிரோம். ஆனா பொறுமையா ஆட வேண்டியதான். ஸ்டெல்த் மதுரை. ஆமா ஸ்டெல்த். How will he reply? Nicely played. Runs one. ப்ரோ பாஸ் பவுலரை வந்து யாரு விராட் கோலி அடிக்கணும், ஸ்பின்னரை வந்து ஜெய்ஸ்வால் அடிக்கணும். அப்படிதான் ஆடணும் மாட்டேங்குது. அப்போ மட்டும்தான் ஒரே வழி நான் 1000 ரன்னாச்சும் அடிக்க முடியும். ப்ரோ என்ன ப்ரோ அங்க பாலை வச்சுட்டு அங்க கொண்டு போய் விடுறான் ஸ்டெம்போக்குள்ள. இப்பெல்லாம் பால் போட்டா எப்படா சாண்டா ப்ரோ இவன் பாருங்க கண்ணாடி போடுறதுன்னு பல மாதிரி இருக்கான். கண்ணாடி கழட்டினதான் வெறியாயிருவோம் நடக்குது. அவ்வளோதான் எடுத்துக்கிட்டான். ஸ்பின்னருக்கு என் தலைவன் ரூபே எடுத்துட்டு வாங்க. அவன் லிஸ்ட்லயே இல்லாம இருக்கிறான் ப்ரோ. ஒரே ஒரு வழிதான் ஊத்துறாரம் பாருங்க. அக்சர் பட்டேல்லாம் ஸ்பின் இட்டவே. அக்சர் பட்டேல் இல்ல சிக்ஸர் பட்டேல்னு சொல்லுவீங்க பாருங்க இந்த நேரத்துல. பாருங்க இவன் சாண்டா நல்லாவே இருக்க மாட்டா. நீ சாண்டாவை நீங்க வெளுக்கக்கூடிய ஒரே தகுதி உள்ள ஆள் எங்க அண்ணே. இறங்கி வந்து மின்னல் ஒரு கோடி என்ன தேடி வந்தது. சிக்ஸர் பட்டேல் அருமையான 6 பாருங்க. எப்படா போங்கடா நீங்களும் ஒன்றும். கேஎல் ராகுல் விடுங்க, கிளாசிக் ராகுல் இருக்காரு ப்ரோ. இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. ராகுல் இருக்கான். யாரா ராகுல்? நான் தாண்டா ராகுல். பாருங்க ப்ரோ விராட் கோலி இப்போ ஒரு பக்கம் பாருங்க, ராகுல் ஒரு பக்கம் பாருங்க. என்ன அடி அடின்னு அடி மட்டும்தான் பார்க்குற பறக்கிற பால்லாம் 6 மட்டும்தான். கோலி வெறியேற்றிட்டானுங்க. 2 விக்கெட் எடுத்துட்டாங்க. கோலி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. கோலி சுத்தர பாலை மட்டும் பாருங்க. நான் இருக்கேன் ப்ரோ. கேஎல் ராகுல் என்ன ப்ரோ இவ்வளோ லேட்டாக வராப்புல? அவரே பிடிச்சிட அவர் ரியல் லைஃப்லேயே அவர் கம்பீர் அக்கத்தான் இருக்கிறாரு.
அது தெரியாதா உங்களுக்கு? அவர் பிடிச்ச ரோல் ப்ரோ. தோனி இறங்குற இடத்துலலாம் இருக்குவார். அவரே பிடிச்ச ரோலாக மாற்றிட்டாங்க. இப்போ ஓப்பனிங்ல இருந்து அவனை கொண்டு வந்து அப்படியே ஆர்டர் அதுக்கு வந்து கீழே போட்டு வச்சுட்டாங்க. அத்திக் பாண்டியா வந்துட்டா இன்னும் கீழே அப்படின்னு லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டாக வருவோம். அப்படியா? ஆமாம் ப்ரோ, ரியல் லைஃப்ல அப்படி தான் ப்ரோ இறங்குறாரு ஒரு ஓடிஐல. வரா கோலி தடுக்க முடியறா. இந்த கோலி நிக்காது கண்ணா. 200 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டு, 26 பால் தான். இதுக்கு மேலே வெறியாயிடுச்சு. ஐபிஎல்ல மட்டும்தான் பார்க்குறேன் ப்ரோ. நான் ஓடிஐ டெஸ்ட்டு எல்லா மேட்சும் பார்க்குறேன் ப்ரோ. போட்டு தாக் ஓடிஐ பார்க்கறது இவங்க 2 பேர்த்துக்காக பார்க்குறேன். ரோஹித்துக்கும் விராட் கோலிக்காக பார்க்குறேன். டெஸ்ட்டு வந்து யாருக்காகவுமே பார்க்கல. நான் ஜடேஜாவுக்காக பார்க்குறேன். மற்றபடிலாம் ஒன்றும் இல்லை. ஓடிஐலாம் ஓப்பனாக சொன்னால் ரோஹித் கோலிக்காக தான் அப்படி என்ன தான் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ சூப்பராங்க அந்த ஒரு இது. ஐயோ அருமத்தை இந்த பாலை அடிச்சிருக்கே கூடாது. பிடிக்க மாட்டேன்னு நினச்சா ஓடி போய் பிடிச்சிட்டாங்க. ஓடியால் டோட்டலாக வேறு ஸ்ட்ராட்டஜி தானே போகிறாங்க போலியே. ஆமாம் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ அந்த பாலை அடிச்சிருக்கே கூடாது ப்ரோ. கர்மம். தோனி தட்டிருக்கலாம் ப்ரோ. தூக்கி அடிச்சிருக்க கூடாது. கண்ணா நான் 1000 ரன் என்ன தலை 2000 ரன் அடிக்கலான்னு பார்த்தேன். ஒன்றும் முடியாம போச்சு. அடிச்சோன்னா அவுட் ஆயிட்டான். வந்து ஒரு பால கூட பேஸ் பண்ணல. தோனி இன்னும் ஓடி ஆடுறாரா? ஆமா ப்ரோ ஆடுறாரு. தீராத கணக்கு ஒன்று இருக்கு. அதனால சீக்கிரத்துக்கு வந்திருக்காங்க. திரும்ப தீர்த்து விடுறாங்க. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. பாருங்க 200 தான் சொன்னேன். டைட்டில் அண்ட் தமிழ்ல மாத்துங்க ப்ரோ. அடிக்க முடியாதான் ப்ரோ. நான் எனக்கு தெரியல. கால்குலேட்ல பண்ணும்போது தான் தெரியுது 6 பால் 6 6 அடிச்சா கூட வராதுங்கறாங்க. என்ன ப்ரோ பெயில்ஸ் பறக்க உட்கார்ந்து திடீர்னு ப்ரோ 4 விக்கெட் இவனே எடுத்துருக்கான் ப்ரோ. சிட். ஆல்தான் இந்த விக்கெட் எடுத்துக்காங்க. ஜடேஜாவுக்கும் பேட்டிங்க்கும் வரவே மாட்டேங்குது இந்த கேம்ல. மொத்தமா முடிச்சு விட்டாருங்க. மொத்த டீமும் க்ளோஸ் ப்ரோ. ஒரே ஒரு ஓப்பு தான் ப்ரோ. இவங்க 2 பேரும் அடிச்சா மேபி வாய்ப்பு இருக்கு. 1000 ரன் வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்ச நம்பிக்கை இருக்கு. அசால்ட்டா 1000 ரன் அடிக்கலாம். எடுக்கிறான் அவன் தான் எல்லா விக்கெட்டும். கொலகார பாவி கொலை பண்ணிட்டு இருக்கான் உட்காந்து. டீம் இந்தியா மொத்தமா முழிச்சிட்டு இருக்கான். புளி தோண்டி புதைச்சிட்டு 5 விக்கெட் எடுத்து. போன மேட்ச் இவன் தான் எடுத்தான். நான் டிப்ரிமேஷன் ஆகி தான் திரும்ப இன்னொரு மேட்ச் போட்டேன். திரும்ப டிப்ரிமேஷன் ஆகிறான். பட்சமா அடுத்த மேட்ச் ஆஸ்திரேலியா கூட போற போறோம். அவன் தான் கரெக்டா இருப்பானுங்க எனக்கு. பிசிபிசி அவனுங்க ப்ரோ. ஆரா பாண்டியா இருக்கு வரைக்கும் ஆரா பாண்டியாவை தாண்டி எவனாலும் இந்தியா மேல கையக்க முடியாது. ஆரா பாண்டியா பாருங்க. இப்ப பாருங்க ஆரா பாம் பண்ண போறாரு பாருங்க. மூணுத்துல ஆஸ்திரேலியா கேம்ல கேம் ஈஸியா ப்ரோ. அதெல்லாம் ஈஸி இல்ல ப்ரோ. அதுவும் கஷ்டம் தான். அதுவுமே மீடியம் தான். இல்லை சொல்கிறேன் அவனுக்கு கொஞ்சம் பவுலிங் டாக்டிக்ஸ்லாம் விளாண்டுலாம் தெரியும். இந்த ஸ்பின்னர்லாம் அப்புறம் அவனும் ஒருத்தர் இருக்கான் ப்ரோ. அந்த போய் அவனுக்கு பவுலிங் கஷ்டமா. இவனுக்கு பவுலிங் ரொம்ப ப்ரோ பிச்சு மாறுது ப்ரோ. ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணியிருப்போனுங்க. அதான் பிரச்சனை. என்னன்னா ஓடிஐ வந்து ஓடிஐ மாதிரி இருக்கும். 24 கேம் இருக்குல்ல, கிரிக்கெட் 24 இருக்கும். அதில் நீங்கள் 3 ரன் வேணா அடிக்கலாம், 6 அடிக்கலாம். இந்த கேம் என்ன பண்ணிட்டான் ரியலிஸ்டிக் கூப்பிட்டுச்சிட்டான். 10 ஓவருக்கு மேலே பிச்சு மாறிடும். உங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. டிஃபால்ட்டாகவே இருக்காது. மழை பெஞ்சு பிச்சு அந்த இதாகிறது நீங்கள் ஓடுறது அதெல்லாம் அப்படியே ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும். அதனால் என்ன ஆகும், இந்த பிச்சில் பால் டேன் ஆகி உடஞ்சி இந்த எல்லாமே மாறுமா. அதனால் 10 ஓவருக்கு மேலே அடிக்கிறது கஷ்டமாகி போகுது.
இந்த டீம் ப்ரோ இந்த கேம்லயே உங்களுக்கு கஷ்டம். இந்த டீம் எந்த டீமுமே எனக்கு கஷ்டம் இல்லை. ஆஸ்திரேலியா தான் கஷ்டம். அதனால தான் அவங்க வைக்காம இவங்க எடுத்துருந்தேன். இவனுங்களே இந்த கஷ்டமா இருக்காங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா வச்சு போடுவாங்க. டிம் டேவிட்லாம் பேட் திருப்பி வருவான். டிராவிஸ் இருப்பான், படுத்துக்குவான், பட்டறை விழிச்சது அட்டைப்பூச்சி லட்சம் இருப்பான். அதில் Dhoni is starting to really get on top of this bowling. May need a few changes to halt the momentum. Dhoni on strike. Really wound up for that. Ball seemed to come Rebok pat Dhoni quicker bro. than he thought. Current pat Dhoni இல்ல. Rebok pat வச்சிருக்காரு. ட்ரை பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2000 ரன் அடிக்க முடியலனாலும் பரவாயில்ல. Too much room. கை விட்டுற கூடாது. இது மாதிரி விராட் கோலி 2-3 ஷாட் ஆடிருந்தா Never an extra run on that arm. Great throw back in from the deep. நான் ரன் அவுட் ஆயிருந்தா அப்படியே அவ்வளவுதான். மொத்த டெப்ரிமேஷன் இங்கே இறக்கி விட்டு போயிருப்பேன் நான் லைஃப் ஆஃப். Smacks that away through the gap. செஞ்சுரி போட்டுட்டாரு மேட் ஹென்றி. கை தட்டுங்க எல்லாம். அவருக்கு ரீப்ளே போடலையே சார் எதுவும். ஆறா நீங்கள் பவுலருக்குலாம் ரீப்ளே போட சொல்கிறீங்க. ஸோ செஞ்சுரி போட்டிருக்கா சார் அப்படின்னு. வைட் அம்பையர் வைட். கமான் ரெஃப்ரி கமான். பால் போட சொல்லுங்க. ஷார்ட் பாலாக போடுற பாருங்க. ஏக்கர் லென்த்தில் போட சொல்லுங்க. ஆனால் ரெஃப்ரி என்னன்னு பாரு. சரி அம்பையர் பாரு. அங்கே வைடு. அடா வைடாக போடுறா. ஹெலிகாப்டர் அரண்டா போடுறா. ஹெலிகாப்டர் வர்றா. ஹெலிகாப்டர் அரைவிட்றா போடுறா. நீ சூப்பர் ஷாட். ஹெலிகாப்டர்லாம் ஆடலாம். சூப்பராக இருக்குது கேமில். கரெக்டாக ஆடணும். எப்படியா? ஆமாம் ப்ரோ. நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க டபுள் தானே. இப்போ பாருங்க ப்ரோ. ஆரா பாம் போடுவா. டே ஷார்ட்டா இந்த மேட்சோட நீ உங்க கெரியர் லிஸ்டே முடிக்கிறா இந்த ஓவரில். பவுலிங்கே எடுக்கக்கூடாது அதுக்கு மேலே. மும்பை வாஸ் மும்பை நடந்துட்டு இருக்கு ப்ரோ. Well timed and 4 runs. ஓடு 6 ஸ்ட்ரைட்டா புட்டிங். பாலே போடக்கூடாது. போட்டாக். ஆரா பாண்டியா கோட்டு. ஆரா அது அத்திக் பண்ணியோட பேட்டிங் ஸ்டைல் வந்து ரியல் லைஃப்ல எப்படி இருக்கும் அப்படியே இருக்கும் ப்ரோ. லைக் இந்த பால் ஹிட் பண்றது அந்த நிறைய ஸ்கூப் ஷாட்லாம் அப்படியே பயங்கரமா பண்ணிருப்பாங்க. அதுல அபிஷியல் மாடல்ல பாத்தீங்களா ஆரா ஃபார்ம் பண்றாங்க. இந்த இடத்துல ஆரா தான். ஆரா 10க்கு 10 ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு ஆறா திரும்ப பறக்குது. ஆறா சாண்டா கெரியர் முடிச்சு கொண்டு உள்ளார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 4-3 6. கமாண்ட்ரா கண்ணா வந்துட்டு எதிர்பார்க்கிறேன். நிறைய எதிர்பார்க்கிறேன். இந்தா பாண்டியன் ராஜ்யத்தின் உயர்நாளா தான் பாண்டியன். என்னென்ன பால் போடுவா. என்னென்ன பால் போடுறியா எல்லா பாலும் தூக்கி வெளியே அடிப்பா. சிக்ஸரா எல்லா பக்கமும் சிக்ஸரா. பாத்தீங்களா ஆரா பாண்டிய முன்னாடியே அடக்கி விட்டுருந்தா சாண்டனா 5 விக்கெட் விட்டுருங்க. அது தலைவன் போட்டு பொழந்து எடுத்துருப்பாரு. சார் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கரெக்டாக அப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஆடணும் ப்ரோ. யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருந்தோமா எங்கேயோ போயிருக்கலாம். இந்த என்ட்ரிக்கு ஓவர் முடிகிற வரைக்கும் விட மாட்டாங்க. என்ட்ரி கொடுத்துட்டே இருக்கான். என்ட்ரியே கிடையாது அவனுக்கு. தோனி மாடல் 24ல சூப்பராக இருக்கும். அது கஸ்டம் கேரக்டர் தான். நான் அஃபிஷியல் மாடல் ஒன்று போனேன். அதே சூப்பராக தான் இருக்கும். Dhoni picks that up beautifully over the top and away it goes for a maximum.
That's a brilliantly timed shot off the back foot. It just flew to the boundary. ஸ்ரீகாந்த் கொண்டு வாங்க. ஸ்ரீகாந்தா யாரு ப்ரோ ஒரு கமெண்ட்ரிக்கா? பழைய ஆள்லாம் இருக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. இவங்கலாம் தோனி வந்து கிரிக்கெட்ல ஐபிஎல் இருக்கனால அபிஷியல் மாடல் லைசென்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. Brilliant. That'll take some catching. Well, that one's for the textbook. Batting-ka inda kondu varalama. And a lovely flick of the wrist at the end. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the வாய்ப்பு இருக்கு फ्रेंड्स, வாய்ப்பு இருக்கு. 1000 ரன் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. என் உள் பச்சி சொல்லுது. That is வா, என்ன 6 இது. Gigantic. Take your pick. காட்சுங்க பாருங்க பயங்கரமான ஸ்கில். தோனிலாம் கேம் அபிஷியல்ல விட்டாங்களா? ஆமா ப்ரோ, காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க ப்ரோ. இதுல இருக்கிற டீம் ஆர்சிபி தவிர மீதி எல்லாமே அபிஷியல். மும்பை அபிஷியல், லக்னோ காசு பர்மிஷன் வாங்கி போட்டிருக்காங்க. அவங்களோட ஃபேஸ் மாடல் தான் ஒரிஜினல் ஃபேஸ் கார்டு. அத்திக் பண்ணலாம் அப்படியே அக்யூரேட்டா. அதான் சொல்றேன் பேட்டிங் ஸ்டைல்லாம் இருக்குதுன்னு. மிஸ் இட். வாய்ப்பு கேட்ச் தான். சார் மிஸ் இட் ப்ரோ. மேலே போகணும், அந்த பக்கம் போகணும் பார்த்தேன். இந்த பக்கம் வந்துருச்சு, ஸ்ட்ரெயிட்டில் வந்துருச்சு. சரி விட்றா, என்னப்பா பரவாயில்ல. லாஸ்ட் பும்ரா வந்து விட்டார். இந்த வாட்டியும் அடிச்சு பட கொடுத்தானுங்க. 2 ரெகக்னைஸ் பேட்ஸ்மேன்ஸ் இருந்தால் போட பரவாயில்ல. ஓடவே மாட்டா, ஒன்னா தான்டா தூக்கி போடுங்க. ஓட மாட்டா. ஆரா பாண்டியா இருக்கும்போது என்னடா கவலை. ஒரு சில பிளேயர்ஸ் வந்து கஸ்டமா பிளேயர்ஸ் கிரியேட் பண்ணாங்களா? ஆமா ப்ரோ, கஸ்டம் பிளேயர்ஸை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க வேணும்னா. என்னடா ஷாட் இது? வா ப்ரோ, நான் வேற ஷாட்டுக்கு பிளான் பண்ணேன் ப்ரோ. அவன் வேற ஷாட் அடிக்கிறான் ப்ரோ. நான் ஹெலிகாப்டர் ஷாட் வெயிட் பண்ண ப்ரோ. அங்க பாருங்க என்ன ஆடுறாங்க. ஆரா பாம்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பார்க்கேன்னு ஒரு பேர் இருக்காரு கேம்ல. எஸ் இருக்காரு, கரெக்ட், அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். ஹெலிகாப்டர் ஷாட் பாத்தீங்களா? ஹெலிகாப்டர் 6 போவோம், ஆனா கரெக்டா அடிக்கணும். ஆரா பாண்டி ஆரா பாம்பு பண்ணும்போது டீமை காப்பாத்திக்க வேண்டியதான். Onto that early, that could be 4. தலைவன் ஹெச்டி இருக்காரா? அவர் தான் கிரேட் பண்ண முடியும். அதான் அத்திக் பண்ணி பேச பாத்தீங்க மாடல. இது அக்யூரேட்டா இருக்கும். Does help switch up your deliveries just to keep them guessing. That's a solid shot. வா, இது கரெக்டா ஹெலிகாப்டர் பால் தான். அடிந்தா ஹெலிகாப்டர் போயிருக்கும், ஸ்டெம்புக்குள்ளேயும் போயிருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால அத்திக் பாண்டியாவை எப்படி ஓப்பு போகிறோம்? கடைசி ஓப்பு அத்திக் பாண்டியா. பாண்டியன் ராஜேந்திரன் உயிரால் தான் பாண்டியன் தனியாக போராடி கொண்டுள்ளார். எல்லா பாலுமும் டிஃப்ரெண்ட் ஷாட் தான் ப்ரோ. 20 ஓவர் முடிஞ்சிச்சு. 300 வந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 20 ஓவரில் 300 தான் வந்திருக்கேன். என்ன பண்ணுறது, காலை கொடுங்க. Flex that one, simple as you like inside the ring. ஓவர் முடிஞ்சா? ஓவர் முடிஞ்சு. Great bowling so far today. Just need one more to really top it off. இதுக்கு மேல தான் கஷ்டம். இன்னும் அருமைக்கு போகுது. Got that away nicely. மேக்ஸ்வெல் மாதிரி போட்டு பட்டி 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 நல்லா பால் அடிக்கணும். Nice and easy there to get off the mark. ஜென்வி குத்திட்டு இருக்கணும் இப்ப. அத்திக் பாண்டி ஜென்வி குத்திட்டு தான் அடிக்கணும் இப்ப. அந்த அளவுக்கு ஆடி ஆகணும். கொடக்கிளம்பி விட்டது. வாய்ப்புக்கான வாய்ப்பு. அருமத்தா எங்க போய் பிடிக்கிறான் பாருங்க. அங்க போயிடுச்சு பால். ப்ரோ கொஞ்சம் 6 போயிருக்கும் ப்ரோ. உள்ள போய் தூக்கி போட்டான் ப்ரோ. கர்மாவே 2 டக் அவுட். அந்த 2 டக் அவுட் மட்டும் இல்லைனா 3 டக் அவுட். எதுக்கு வந்தானுங்க, எதுக்கு அவுட் ஆனானுங்க, எதுக்கு போனானுங்க தெரியாம போயிட்டானுங்க.
Right-hander out in the middle. பவுலிங்லாம் போலரா யாரா பவுலிங் போட சொன்னாங்களே போங்கடா கிட்ட. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா ஆஸ்திரேலியா எடுக்க போறேன். ஆஸ்திரேலியா காமனா வச்சுட்டு இந்த பக்கம் இந்தியா பழைய டீம் எடுக்க போறேன். பழைய டீம் அதாவது யுவராஜ் தோனி அந்த 2011 சச்சின்லாம் இருப்பார்ல அந்த டீம் எடுத்துட்டு வரேங்க. அவன் தான் கரெக்டாக இருக்கும். உனக்குலாம் ஆடுனா அந்த மாதிரி கரெக்டாக இருக்கும். நியூசிலாந்து போங்கடாங்கிட்டு சவுத் ஆப்பிரிக்கா வைக்க மாட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வேற மாறுது. ஏடா ஒரு பட்டு வந்துச்சுன்னா மாறுது. இந்தியா மென்ஸ் டீம் இருங்க. இல்லை லெஜண்ட்ஸ். ஐயோ இந்த பவரே கம்மியாக தானே இருப்பாங்க. வீட்டில் என்ன பார்த்து தெரியும். கம்பீர், ராபின் உத்தப்பா, யுவராஜ், சுரேஷ் ரெய்னா, ஆர்பி சிங், ராகுல் டிராவிட், ஜாகிரன், இப்போ பார்த்தா கபில் தேவ்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க. சௌரவ் கங்குலி, விஎஸ்ஆ யாரா இதெல்லாம் இவங்களும் எங்க இந்த ரவி சாஸ்திரிலாம் இருக்காரு. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இருக்கு. இது வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எங்கே கொடூரமாக்குது. பவுலரே இல்லை. ஆனா இதெல்லாம் யார் என்ன மேட்ச்னே தெரியாம இருக்காங்க. சேவாக் சச்சினை காணோம். என்னடா சச்சின் இல்ல லெஜண்ட் போட்டு சச்சின் இல்லாம ஒரு டீமா இருக்கு. நவீன் வெங்கடேஷ் ஆலை ப்ரோ. தோனி வச்ச ப்ரோ. தோனி தான் ப்ரோ இருந்தாரு. தோனி இருங்க ப்ரோ. போய் பழைய டீம் 2011 டீம் போகலாம். அகாடமி சர்ச் கம்யூனிட்டியில போய் கஸ்டம் சர்ச்சில் போய் பிளேயர்ஸ் டீம் போட்டு யூசர் நேம் டாப் வந்து 2011 மட்டும் போட்டா போதும்னு நினைக்கிறேன். யூசர் நேம்ல போட்டு 2011 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அங்க போ இல்லையா அந்த டீம் எப்போ ப்ரோ? இந்தியா 83 தான் இருக்காங்க. ரோஸ்டர்ஸ். ஐயோ 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 கொடுமை காலம். என்னடா இது தோனி என்னடா அப்படி இருக்காரு. ஓ அந்த தோனி வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. ப்ரோ பாக்கறதுதான் ப்ரோ இது மாடலு. அப்புறம் தோனி பேஸ் கரெக்டாவா இருக்கு. எனக்கு கூட தெரியல. சைடு ஆங்கிள் இருந்து பார்த்தாலும் தெரியல, மேல் ஆங்கிள் இருந்து பார்த்தாலும் எப்படி பார்த்தாலும். ஹர்திக் பாண்டியா கேகேஆரா சிஎஸ்கேவா அது தெரியல கண்ணா. அதை பத்தி எந்த நியூஸுமே எனக்கு தெரியாது கண்ணா. நான் கிரிக்கெட் அந்த அளவுக்குலாம் தெரியாது. நம்ம கேம் விளாடலாம் நிறுத்திது. விராட் கோலி பேஸ் கூட ஓரளவுக்கு ஓகே. ஆனா எப்படா அதெல்லாம் கம்பீர் பார்ப்போமா. கண்ணு கரெக்டா வச்சிருக்கானுங்க. யுவராஜ் சிங் யுவராஜ் சிங்கிட்டு இது ஸ்ரீசாந்த் வச்சிருக்கானுங்க. யுவராஜ் சிங் போட்டு கொடுக்கலாம். பத்தானே ப்ரோ இது வேணாம் ப்ரோ. இந்த டீமே வேணாண்டானுங்க. சச்சின் இந்த தோனி மாடல திரும்ப பார்ப்போமா. இது அபிஷியல் மாடல் அதான் கிளிக் பண்ணி பார்க்க முடியல. யுவராஜ் சிங் அது பத்தானே. சுரேஷ் ரெய்னா ரெய்னா யார் வைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தினேஷ் கார்த்திக் இருக்காரு. எதுவுமே வேணாம். இருக்க டீமே மூடிட்டு ஆடுவாங்க. எதுக்கு வம்பு. டெவலப் பண்ண வேணாம். இவனோட இல்லை. இங்க இந்தியா இந்த பக்கம் ஆஸ்திரேலியா. இந்த வாட்டி ஆஸ்திரேலியா புதைக்கிறேன் ப்ரோ. இந்த வாட்டினாச்சும் அந்த 1000 ரன் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட். ஐயோ இவனா என்ன மிச்சல் மாஸ் இருக்கான். ஐயோ இவங்க டீமை பார்த்தாவே நடுங்குது எனக்கு. இப்போ கில்லு மண்டேன்னு இருக்கட்டும் ப்ரோ. உத்தராஜ் இங்கே ஏறா. அக்சர் பட்டெல்லாம் வேணாம் டீம்லேயே. அவன் வெளியே உட்காரைங்க. அவனுக்கு போல நான் வேற ஏதாவது நல்ல பிளேயராக எடுத்துட்டு போறேன். அடிக்கல்லாம் இருக்காங்க. நிதிஷ்குமார் டி சூரிய ஸ்கை இருக்கும் போது என்ன கவலை. ஸ்கை எடுத்து எங்க உட்கார வைக்க. இடம் பத்தாத இடத்துல உட்கார வைக்க வேண்டியதுதான். ஸ்கை வந்து இங்க இருக்கட்டும். இங்கே ஓகே. கேளு அவன் அதேதான். விக்கெட் கீப்பர் வழக்கம் போல ஆரா பாண்டியா.
ஆறா பார்த்து ஓடுறதுக்கு சஞ்சு சாம்சன் நல்லா ஆடினாரு. ஆனால் சஞ்சு சாம்சன் சித்ரானா பக்கத்தில் போட்டுவோம். சிராஜ் தூக்கிட்டு சிவம் தூபை கேட்டிங்களா, சிவம் தூபை வச்சுக்கலாம். ஃபினிஷர் ரிங்கு சிங் வச்சுட்டு ரொம்ப ஃபினிஷர் கடைசியாக 10வது ஃபினிஷர் ரிங்கு. 10 பேட்ஸ்மேன்ரா முடிஞ்ச தொட்டுப்பார். இந்த வாட்டி எங்கள் டீமுக்கு மேலே கையை வச்சுப்பார். 11 பேட்ஸ்ரா. பவுலிங்கே கிடையாது எங்கள் டீமில். பவுலிங் பேச்சு கேடல்றா. பவுலிங்லாம் கிவுலிங் இல்லைறா. வாடா கில்லு தான் வரான். அவ்வளோதான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸ்டார்ட் த மேட்ச். அதே கிரவுண்டில் இருக்கட்டும். இந்த வாட்டி 1000 ரன் அடிப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடிக்கிறோம், அடிச்சு காட்டுறோம். 1000 ரன் ஃபர்ஸ்ட் அடிப்போம் ப்ரோ. அதுக்கு 2000 ரன் அடிக்கிறது கஷ்டம் தான். Good morning to all. You join us for this one-day international between India and Australia. I'm Adam Gilchrist. பொறுமையா அண்ணா அடிக்கலாம். ஆஸ்திரேலியா இந்த டாஸ் வின் பண்ணி அக்கபோர்ட் பண்றாங்க. போங்கடா பவுலிங் எடுத்து போங்கடா. போய் தொலைங்கடா. ஏய் மஞ்ச சொக்கா. யோ ஆசல் விட்டா. இந்த கட்ட வேற வந்துட்டானே. Everything about the pitch says there are runs to be had and I reckon the bowlers are going to have a difficult time. ரோஹித் சர்மா தான் ப்ரோ உண்மை சொல்ற. இந்த கேம்ல ஓடி பேட்ஸ்மேன் பயங்கரமா இருக்குது. கில்லு இருங்க ப்ரோ. கில்லு இருக்கும்போது என்ன பயம். கில்லு தான் ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியா. பாருங்க எல்லா பாலும் well timed, but there's a fielder out there. Gone. Superb catch. குட் மார்னிங் ரோஹித். வாடா ப்ரோ. கில்லுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் ஆகாது. ஸோ அதனால கில் அவுட் ஆகிட்டாரு. ஆசல் விட்டுருக்காங்க. ஏடா ஸ்லோ மோஷன் வால்க் போட்டுட்டு இருக்கான். யாருக்கிட்ட ஏங்கிட்டே வா. விக்கிட்டுறா போடாங்கிட்டு. ஓபி ப்ரோ என்ன வாய் ப்ரோ இது. இவன் அடிக்க மாட்டான் எனக்கு தெரிஞ்சனால தான் சொன்னேன். ஏன் எனக்கு தெரியும் அவன் ஆஸ்திரேலியா என்னைக்குமே அடிச்சது இல்லையா. கோலி இருக்காரியா. விராட் கோலி கிங் கோலி அரைவ்டு. இதுக்கு மேலே யாரும் தடுக்க முடியாது ப்ரோ. இவங்க 2 பேரும் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போட்டால் போதும் ப்ரோ. ஈஸியாக ஜெயிக்கலாம். வச்சு ஆடினா நான் ஸ்டெம்பு மறைச்சு நிற்கிறேன். ஏன்னா உள்ளே வெளியே போட்டுட்ருக்கான். இந்த வாட்டி 1000 ரன் ப்ரோ. அடிக்கலை என்றால் நான் லைவ் வந்து 10 கோப்பு காரணம் போட்டு லைவை எண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் 1000 ரன். Hazelwood shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. தயாரா இருங்க. Tighten their areas now. That's high. Is there enough on it? There is. Add that maximum to the scoreboard. Thank you very much. That's just a brilliantly aggressive shot. ஒரு போடணும் ப்ரோ. 100 செஞ்சுரியா 1000 ரன். ஆமாண்டா டைட்டில்ல பார்க்கற சாலா 2000 ரன் அடிக்கிறேன்னா பிளான் அடிக்க முடியல. அதனால 1000 ரன்னுக்கு போயிட்டேன். Well that was just textbook. Finds the space and 1000 ரன்லாம் ஈஸியா அடிச்சிரும் ப்ரோ. எனக்கு ஈஸியா அது விக்க. ஐயோ எல்லா சைக்கோ பவுலரே வரானுங்களே. அதுதான் ஆஸ்திரேலியா பக்கம் போகாம வந்தேன். எல்லாமே வரானுங்க ஏறிக்கிட்டு. Rocks onto the back foot and that is just beautiful. காதலன் வேற இருப்பானுங்க. லெஃப்ட் சைட்லயே போட்டா ஈஸியா 6 அடிக்கிற. லெஃப்ட் சைட்ல போட்டா ஈஸியா 6 அடிக்கிற. ஆமா ப்ரோ. இப்போ ரைட் சைட்ல ப்ரோ பால் நான் எனக்கு கேட்கறேன் ஓகேவா. உங்ககிட்ட ரியல் லைஃப்ல வந்து பால் எங்க வருது எங்க அடிப்பீங்க. இந்த வந்து ஸ்ட்ரைட்டா உங்களை தூக்கி அடிக்க முடியுமா. அது எங்க போகுதோ அந்த பக்கம் அடிக்க முடியுமா. அதுக்கான பால் வரும்போது தான் அடிக்க முடியும். எல்லா பாலிங்களும் ஒரே சைடில் அடிக்க முடியாதுல்ல. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பால் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த இடத்துல அடிக்கலாம் ப்ரோ. அவ்வளோதான். லெஃப்ட் சைட்லேயே அடிக்கிறாங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் என்ன ப்ரோ நான் வந்து அடிக்க வேண்டியதான். என்ன பண்ணுறது. நலம் கண்ணம் விட்டு சுற்றுவேன். நான்லாம் கண்ணை மூட்டு சுற்றுவேன். பட்டா பாக்கியே பட்டாட்டிலே கேம். உனக்கு கிரிக்கெட்னா என்னன்னு தெரியுமாடா ரோஹித். என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை ஒரு வார்த்தை கூட கிரிக்கெட் தெரியுன்னு. கொஞ்சம் நவுண்டு இருந்தானா அந்த பால் பாட்டிருக்கோம். ரோஹித் சர்மா வச்சுட்டு வித்த காட்டுறது தப்பு. உள்ளி வெளியே எழுக்கிறான் ப்ரோ. அவன்
முச்சல் சான்சன் மாதிரி மீசி வச்சுக்கிட்டு ஏன்டா அக்கப்பூர் பண்ற? Oh, geez, that's a shot. This is wonderful batting. Some great power stroke making. விளையாடுவேன் சீக்கா மாதிரி விளையாடுங்க. சீக்கா மாதிரி 1000 ரன் அடிக்க மாட்டேன், அவுட் ஆகி போயிருவேன். இப்போ அப்படித்தானே அவுட் ஆகிட்டு இருந்தேன். மை இன்ஸ்பிரேஷன் லெக் ஸ்பின்னர் முகேஷ். கடவுளே, சீக்கா மாதிரிலாம் ஆட முடியாது ப்ரோ. எல்லா பக்கம் ப்ரோ பட்டா பாக்கியம்லாம் ஆட முடியாது. அப்படிலாம் ஆடினா அவுட் ஆகி போயிடுவோம். பொறுமையாக ஆடணும். ஸ்ட்ரெயிட் டிரைவ் தான் என் தலைவன் தான். அவர் கிளாஸ் தான், மாஸ்டர் கிளாஸ் தான். என் தலைவன் ஒரு பிக்கு ஆடுவான் பாருங்க. அந்த பிக்குக்காகவே பார்த்துட்டு இருக்கலாம். பிக்கு ரீப்ளே கவர்ஸ்னாலே என் தலைவன் தான். அடி ஐகானிக் ஷாட் ஆடுறா. விராட் கோலி வச்சு இதெல்லாம் ஆடலாம்டா பிரச்சனை. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your absolute just to keep them guessing. அந்தனா இல்லனா என்ன? I love this shot. எல்லாம் பவுண்டரியிலே பேசுறோம் போதுங்க. Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. பயங்கரமா இருக்குல்ல. மண்ட சூடாவுதடா. அவுண்ட் அவனுக்கு. To keep control and find the boundary. Delivery just needs to be pitched up on a length. Too short. எட்டி மூவி ஷாட் அடிங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் கஷ்டயா. ஐயோ அதெல்லாம் ரியல் லைஃப்ல வேணா ஆடுவானயா. Cuts that off. இறங்கி வந்து உள்ளத்தா. ஏடா இந்த லப்பர் பந்தல என்னமோ ஆடலாம். லப்பர் பந்தே ஆட முடியாது அத. நவுந்ததனவே கேட்ச் வந்துறியா. அது ஸ்டெப் பறந்துறியா உள்ள வந்து. அடுத்தடா இங்க ஒரு பவுண்டரி அடிச்சிட்டு போயினோம். இந்தியாவா சாத்திரல் மேட்ச்ல என்ன பவுண்டரி டிஸ்ப்ளேல 6 பிக்சர் சிஎஸ்கே பிக்சர் இருக்கு. ஹோம் கிரவுண்ட் ப்ரோ. குட் ஷாட். a beauty. அது சேப்பாக் அபிஷியல் ஸ்டேடியம். அது பிக்சர் மாறாது. அது அபிஷியல் ஸ்டேடியம், சேப்பாக்கோட ஸ்டேடியம். அந்த பிக்சர் இருக்கு. அது எலிட் டிஸ்ப்ளே நம்மளால மாற்ற முடியாது. ஏதா சேப்பாக் ப்ரோ அபிஷியல். இந்த கேமோட வந்து அதான் சேப்பாக் அபிஷியலோட மாடல் இது. சென்னை சேப்பாக்கில் நடக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து எப்படி மண்டை கொண்டு போல். You can't fault that shot. Nicely played and it was 4 runs all the way. ஓகோ ஸ்ட்ரைக். Wow, that's missed a lot. ஜிக்ஜாக் ஷாட் ட்ரை பண்ணுங்க. ஜிக்ஜாக் ஷாட்னா என்னதுயா? எப்படியா இருக்கும் அது? பார்த்ததே இல்லையா? Got nothing on the ball. Went for the drive, complete miss. இவ்வளவு டீடைலா பண்ணிருக்காங்களா? ஆமா ப்ரோ. அந்த மாடல் வாங்கிட்டாங்க. லைசென்ஸ் வாங்கிருக்காங்க. பிளேயர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே. ஆர்சிபி பிளேயர்ஸ் மட்டும் லைசென்ஸ் கொடுக்கல. மற்றபடி அவங்க வாங்கின மும்பைக்கு இருக்கும், மும்பை ஸ்டேடியம் இருக்கும், வேற என்ன ஸ்டேடியம் இருக்கும், எல்லா ஸ்டேடியத்துக்கும் அவங்களோட அந்த இதெல்லாம் இருக்கும். காசு கொடுத்துருக்காங்களா வாங்கியிருக்காங்களா பிக் ஹேண்ட் மாட்டேன். சும்மாவா 4000 போட்டு கேம் வாங்குறோம், வாங்கி சேல் பண்ணுறால. இது ஃபேன்ஸ் ரொம்ப இருந்து எதிர்பார்த்தது, அதனால பண்ணிட்டாங்க. ஹெலிகாப்டர் ஷாட் அதுவும் இருக்குது. நோ பால். இப்போ ட்ரை பண்ணலாமா கண்ணா ஹெலிகாப்டர் ஆனால் படாது. கஷ்டம், அது ரொம்ப கஷ்டம் அடிக்கிறது. ட்ரை பண்ணுறேன் படாது ப்ரோ. 2 ஸ்ட்ரைட் பாருங்க. இந்த ஹெலிகாப்டர் ஷாட் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அக்யூரேட்டாக அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை. Beats the outside edge. Good bowling there. ஆசலூட்டை பொளந்தெடுத்த எங்கள் அண்ணன் விராட் கோலி அகைன் ஸ்ட்ரைக்கு வந்திருக்கார். விராட் கோலிக்கு பவுலிங் போட வந்திருக்கார். ஆசலூ ஐயோ 2 ஸ்கொயரா. காற்று விளையாடல் பட்டா போண்டாது. கரெக்டாக அடிக்கின்றவர் கிட்டது. செம்மையா இருக்கு ப்ரோ இந்த கேம். அதான் ப்ரோ ஆகப்பட்டது பண்ணியிருப்போம் இந்த கேமில். சூப்பரான டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஒவ்வொன்றும் பயங்கரமாக பண்ணியிருப்பான்.
That's 4 all the way. Beautiful shot. ஃபிளிக் ஷாட் இருக்கும். அத்திக் பாண்டியோட அந்த பால் அடிக்கிறால சும் பேட்டிங் ஸ்டைல் இருக்குமா அது இருக்கும். பிரா ஏபிடியோட பேட்டிங் ஸ்டைல் இருக்கும். அந்த ஒரு மேல பேட் பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த 360 எல்லாம் ஆடுறதுக்கு வச்சிருப்பாரு அந்த மாதிரி பேட்டிங் ஸ்டைல் அவ்வளோ பயங்கரமா பண்ணிருப்பாங்க. பும்ராவோட பவுலிங் ஸ்டைல் இருக்கும் அப்படியே அக்யூரேட்டா. அந்த டயலாக் ஒன்று இருக்கும் ரோஹித், எடப்பாடி விழுதுகள்னு சொல்லி பொருள். அந்த டயலாக் என்ன டயலாக் சொல்லு? அண்ணனின் விழுதுகளை பொண்ணு. எங்க பேக் கமின்ஸை காணோம், ஸ்டார்க்கு காணோம், இவனுக்கு போட்டுட்டு இருக்கானுங்க உட்காந்து பவுலிங். Again cover drive. Pierced the gap wonderfully on the offside at cover. என்ன எடப்பாடி விழுதுகளா? நோ லுக் ஷாட், பிரேவ் டெவலப்பர் ஷாட் இருக்கு. அது இருக்கும். அது ஃபிளிக் ஷாட் மாதிரி ஏதோ கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு ஷாட் இருக்கும் நோ லுக். அப்படின்னா நோ லுக் பாலை பார்க்காம 6 அடிக்கிறான். அது இருக்கும் ப்ரோ. 24ல இருக்கும். ஒரு பேட்டிங் ஸ்டைல் வச்சு ஆடலாம். அதுவுமே இருக்கும் ப்ரோ. பார்க்க மாட்டான், பாலை பார்க்க மாட்டான். அதுவுமே இருக்கும். அந்த பேட்டிங் ஸ்டைலுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் ப்ரோ. சில பேட்டிங் ஸ்டைல் ஒன்று இருக்கும். 50 போட்டா தலைவன். ஆஸ்திரேலியானா தலைவன் தான். அவன் பாருங்க ரவுண்ட் அடிச்சிருக்காரு. ரவுண்டு யோகி சர்மன் அப்படியே தான் இருக்காரு. அவர் இன்னும் ஸ்ட்ரைக் அந்த ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் இன்னும் அடிக்க ஆரம்பிக்கல. அடிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் மொத்தமாக முடிச்சிடுவார். ஓரியஸ் 14 பால் 19 நிமிஷம் இருக்க 325 ஸ்ட்ரைக் ரேட், 7 4 4 6 அடிக்கிற எல்லாமே ஷாட்டு 6 4 பவுண்டரி 6 4 தான். விராட் கோலி தான். Too much room and got what it deserved and gone. That's a fantastic catch. Gaikwad, the new batter, right-hander, will look to settle in quickly. அங்க ஐயோ அந்த இவன் எப்படி ப்ரோ அந்த பால் பாருங்களேன். கரெக்டா வந்து போட்டான் ப்ரோ. காலுக்கு வச்சிட்டேன் என் பாலை. என்னால எதுவுமே பண்ண முடியல. அதனால தான் வேற பக்கம் பார்த்தாலும் ஸ்டெம்புக்குள்ள விழுந்து போயிருந்தா ஸ்ட்ரெயிட்டா தூக்கிட்டலான்னு பார்த்தேன். டிஃபன் வச்சிருக்கலாம். போயிருந்து நினைச்சேன். பார்த்தா அவங்க அங்கேருந்து ரீச் ஆயிட்டேன். நான் முன்னாடியே விழுன்னு பார்த்தேன். அப்பயும் விழுல. போர் சாய்ஸ் போயிடுச்சு. பேட் டாப் முனையில் போட்டுருச்சா என்ன? அங்கே அப்புறம் எங்கே வச்சுட்டானே ஏக்கர் லென்த்தில் வச்சுட்டான் பாலை. ஒன்றுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. என்ன பண்ணுறது? முத்தலகு ஆகாஷ் வாங்க ப்ரோ. நம்ம நான் பாருங்க ப்ரோ, என் தலைவனுக்கே இதே அமைதியா இதே கஷ்டமாக இருக்குது. மூடிக்கிட்டு அங்கேயே இருந்திருக்கலாம். ஸ்ட்ரைக்கு ரோஹித் சர்மாட்ட ஸ்ட்ரைக் வாங்கிட்டு வந்து பொட்டார்னு போட்டானு. நல்லா போயிட்டு இருந்தான் 50 போட்டு 4 கவர்ஸில் 4 பக்கம் பவுண்டரியாக போட்டு பொழந்துட்டு இப்படி ஒரு நடக்கும்போது தான் ஒரு லக்குக்கிறது. நீ தள்ளி நிற்கணுமா இன்னும் தள்ளி நிற்கணுமா? இல்லை பால் கரெக்டாக ஏக்காலந்தில் போட்டான். நான் வேறு பால் ஷார்ட் பால் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். தூக்கும் போது கரெக்டாக அங்கே கனெக்ட் ஆகல. டாப்பில் போட்டுருச்சு பேட்டு. அது விடுங்க கூட நடக்க தான் செய்யும். ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சில பவுலர் பாருங்க அப்படி இருக்கு. ஆசலூட்ட கஷ்டப்பட்டு போட்டு குழந்தை எடுத்தாரு. இந்த பக்கம் இவன்ட்டு வந்து அவுட் விட்டாரு. அல்லக்கி பாய் ஆர்சிபி எங்கேயா ஆடுது சாலா? இந்தியாவா ஆஸ்திரேலியா ஆடிட்டு இருக்கு ஆர்சிபிங்கிற. வணக்கம் ப்ரோ. அன்லக்கி பாய் பேர் மாத்துங்கய்யா. முதல்ல உங்களை நீங்க மோட்டிவேட் பண்ணியா. அன்லக்கின்னு போட்டீங்கன்னா வாழ்க்கையில எதுவுமே அமையாது. அப்புறமேட்டுக்கு ரோஹித் சர்மா, ருத்ராஜ் கெய்க்வாட். ஓ என்ன ப்ரோ பால் போடுறான். அவுட் ஸ்விங் இன்ஸ்விங் போட்டுட்டு உட்காந்துருக்கான். டே மிசக்காரா 2027 ஆர்சிபி கப்பா. ஓ ஓகே நியூ இயர்ஸா? இல்லையா அவன் ஆல்ரெடி வந்திருக்காரு நினைக்கிறேன். அன்லக்கி அன்லக்கி ப்ரோ. நீங்கள் வந்திருக்கீங்க தானே ஆல்ரெடி. தலைவன்
தலைவனுக்கு தான் பிரச்சனை. ரோஹித் சர்மாவுக்கு இப்போ என்னன்னா ரோஹித் சர்மா அடிச்ச மாதிரி ஆகிப்போச்சு பார்த்தீங்களா? ரோஹித் சர்மா அப்படி நல்லா ஆடிட்டு போரு 2023 ஃபைனலில் தேவையில்லாமல் அந்த மேக்ஸ்வெல் பால்லையே அதை போய் அடிக்க போய் அவுட் ஆயிடுவார். அந்த வாரம் ரன்னாக வந்திருக்கும். அந்த இன்னும் வாரம் பெருசாகுன்னு நினச்சி அவுட் ஆவார். அவர் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் மொத்த டீமும் கொலாப்ஸ் ஆயிரும். அது மாதிரி விராட் கோலி நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு. இல்லை ப்ரோ இப்போதான் வரீங்களா? நான் ஐபிஎல் பண்ண போல ஆசில் விட்டு தான் நிம்மதியாக இருக்கான் விராட் கோலி போனதுக்கப்புறம். ஏன்னா விராட் கோலி அடிச்சு செஞ்சுரி போட்டதே ஆசில் விட்டு தான். 50 போட்டது ஆஃப் செஞ்சுரி. ரன் வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓவர் வேற கம்மியாக இருக்கு. படார் அடிக்க ஆரம்பிக்கணும். அப்போதான் 1000 ரன் அடிக்க முடியும். 140 தான் ஸ்பீடா? என்ன பண்ண கமான் ருத்து. ஆனால் ருத்து இவன் அடிச்சானா அவுட்டு தான். டே நீ என்னடா போட்டுட்டே இருக்க? டிவாரிஸ் என்னடா பேர் இது? டே போயிடுறா தயவு செய்து. அப்புறம் இப்போ தான் ப்ரோ ரோஹித் அடிக்கவே வரக்கூடாதுன்ட்டு இருக்கான் ப்ரோ முடிவில். அவனை விட மாட்டேன். லெஃப்ட்ல அடிக்க ரைட்ல அடிக்கிற எல்லா பக்கமும் அடிக்கிறா. அவனை புதைக்கிறா நீயோட பாலை மட்டும் போடுறா. நீ போடுறா பரிசீலனை விடுறாரு ப்ரோ. ஹெலிகாப்டர் ஷாட் அடி ப்ரோ. கண்ணா அடிச்சுன்னா அவுட் ஆகி போடுறா கண்ணா. பரவாயில்லையாடா கண்ணா. அங்கே போடுறா கண்ணா. கனெக்ட் ஆகணுது. ராகுல் ப்ரோ இன்ஸ்டா அமைச்சராக்கிறீங்க. துணை அமைச்சராக்கிறீங்களா? பயங்கரமா ஷாட். கட்சியில பாருங்க பயங்கரமா இருக்கா? ரியலிஸ்டிக்கா கட்டுறாங்க. பின்னரை மடக்கி போட்டு அடிச்சு பார்த்துருப்பீங்க. பாஸ்போர்ட் அடிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? அது இங்க நடக்க பாருங்க. எல்லா பாலும் மடக்கி அடிச்சு ஃபீல்டிங் இங்கே எடுத்துட்டு வைக்கிறேன். ஷார்ட் பாலா போடுறோம் பாருங்க. இது என்ன கேம் ப்ரோ? இது கிரிக்கெட் 26 ப்ரோ. பிசி கேம். மொபைல் கிடையாது. பிசியில் மட்டும் தான் விளையாட முடியும். மொபைலில் நீங்கள் விளையாடனா அது காசு கட்டி ஜிபோஸ்னு ஒரு ஆப் இருக்கும். அதுக்கு நெட்டுலாம் வேணும். ஏகப்பட்ட ப்ராசஸ். அது மாதிரி ஆள் இருக்கிறதுனால தான் சார் இந்த பூமியிலே இந்த மழை பெய்யுது. விட்டுண்ணா கமாண்ணா. நீனாச்சும் இந்த மேட்ச் 50 போட்டால் அவுட் ஆயிடாதண்ணா. இந்த வாட்டி நீனாச்சும் நீ மட்டும்தானே ஓப்பு. இல்லைன்னா ரோப்பு தான். இந்த வாட்டி நீ அடித்தா தான் 1000 ரன் வர முடியும். ஃபுல் ஷாட் 50 போட்டாரு. 5 6 5 4 சுத்தி காட்டிருக்கிற கிரவுண்ட. பட்டாடா சைக்கோ. டேய் ஏன்டா வரீங்க? எங்கத்தரா இருக்கிறீங்களா? எங்கத்தரா கிளம்பி திடீர்னு வரீங்க? பூமிக்குள்ள புதஞ்சு வர மாதிரி வந்துடுறீங்க தூக்கிட்டு போனத. Brilliant shot. That's one for the crowd. Straight on the ground. Waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. Come on, Ruturaj. Come on, jumpa. உனக்கு எனக்கு வாடா ஜம்பா. உனக்கு பாறா நிக்கி. That's a big one. A maximum. Away she goes. If you lose the pictures, it's because it's hit the broadcast truck. இன்னே போடக்கூடாதுடா நீ. என்ன போடுற? பாயிண்ட் போட்டுட்டு ஐயோ ஐயோ ப்ரோ நீ ஹேக்கர் ப்ரோ. ஹேக்கரா? யா நீ வேற. Yadav looks calm in the middle, ready to face. வந்துட்டாரா 360. Once in, can certainly play some lovely shots around the ground. ஒரு ஹேக்கர்லெஸ் ஹேக்கர். இவளா வெளிய கிரவுண்ட் விட்டு வெளிய வரான். Not to run again. There's some strong arms out there in the field.
batters made. யா ஹெலிகாப்டர் ஆடுறான் பைத்தியக்காரா ஹெலிகாப்டர் ஆடுறான் ஆர்கே அவாய்டிங் மை மெசேஜ் என்ன போட்ட ரோஹித் எல்லா புகழும் ஆர்கே ப்ரோக்கு தானா Jeez, timed that well. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the எந்த only place that ball was heading. எண்டுக்கிற என்னது They were so still at the crease. Just a ஆள slight அவசரம் movement forward. என்ன கண்ணா போட்டிருக்கீங்க புரியலையே ப்ரோ அவுட்டா அவுட்லாம் இல்ல சூரியகுமார் யாதவ் ஸ்கை பாரு பாரு 360 தான் ரோஹித் இருக்காருயா தலைவன் யோ தலைவன் வச்சா பாரு என்ன செஞ்சுட்டு போறியா A lovely shorter ball, just keeping them honest. Still got a ஏய் மேத்தி ஷாட் பால் குடுங்கடா அவன்ட்ட குடுங்கடா பால் மேத்தி ஷாட் வாடா நீ வாடா கமான்டா மேத்து ரெண்டு மாத்துறவா ப்ரோ இவன் பால் படம் எடுக்குது ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ பால் போடுறான் அப்படியே லாஸ்ட் ஓவர்ரா பவர் பிளே லாஸ்ட் ஓவர்ரா உன்னை அடிக்கலன்னா அது அவமானமா இருக்குடா எனக்கு கமான்டா Too much room and got what it deserved. That was a solid shot, really well played. Screaming like a dog. Oh my god. And a great shot off the back foot. Thank you very much, buddy. Rohit has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. சிக்கலாமா அவனுக்கு ஏதாவது கவுண்டர் லைக் போட்டு விட்டுருங்க அப்படியா ஏதோ சொல்லிட்டு போறாங்க அப்படியா Rocks onto the back foot, and that is just beautiful. Rohit was quick onto that one, cut it away, through the field into the Sonia, hi, welcome. Bro, respect to other. Udinya yo, udinya Telugu adu. Okay. Boundary last ball. What's to come? For 200 la wipe illa bro. 2000 run ஆமா அது தெரியுமா நான் 3 மேட்ச் ஆட்டேன் 1000 ரன்னுக்கு தான் பேய்மே. Waits for it, crack, and that looks to be four. அதுதான் போயிட்டு இருக்கு. Really wasn't a great delivery. நம்ம டெஸ்ட் போட்டு 2000 ரன் அடிக்கலாம் இந்த டெஸ்ட்ல. With the completion of that over, we see the fielding restrictions finished. ஜாம்பா இப்போ ஒரே வழி எல்லா பக்கம் மாட்டிக்க அடிக்கிறது தான் இதுதான் தவிர வேற எந்த வழி இல்லை எனக்கு ஆரம்பமே அரமக்கலமா இருக்கு ஷாட்டு என்ன சூர்யா கமான் சூர்யா ஏன் சூர்யா அப்படி இருக்க நீ யான்னு காட்டு கமான் படி Right all around that one. What a delivery. போங்கடா வாடா சிவம் துபே வாடா ஸ்பின் ஹிட்டர் வாடா என்ன பண்றா வந்து வாழ்க்கை டேமேஜ் தான் அவங்க வச்சுக்கிட்டு சாம்பா மோஸ் அடிமேல அடியே விழும் சோக்கர் பாரா கேட்ச்ரா என்ன ஷாட்னா அது டேய் சாம்பா வேலைய கட்டடா விட்றா சாம் ப்ரோ முடிச்சுட்டான் ப்ரோ மொத்தமா முடிச்சுட்டாங்க ப்ரோ புளித்தோண்டி பதிச்சிட்டானுங்க இவங்கெல்லாம் நம்பி ஒன்றும் பண்ண முடியாது சேட்டன் எடுத்துருவாங்க சேட்டன் வந்தாலே சேட்டை செய்ய வந்தாலே ப்ரோ சேட்டன் பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது சேட்டன் குசுமுக்கார பையன் இப்போ பாருங்க Flex that one, simple as you like inside the ring. That shot sees them get their innings ரோஹித் சர்மா யான்னு தெரியும்ல போற பக்கம் பார்த்தா 500 கூட வராது ஐயோ எறா அடிச்சு காட்டுறேன்டா யாருன்னு ரோஹித் பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல இப்படிதான் அவுட் அவரு ஒரே ஓவர்ல 3 விக்கெட் அப்படியே அசால்ட்டா லவக்கு கொடுத்துட்டோம் கடவுளே நல்லாவே இருக்க மாட்டேங்கிறா சாப்பாடு மூடிக்கிட்டு நொட்டிக்கிட்டு தயவு செஞ்சு எவல்யூஷன் எலவேஷன் மட்டும் கொடுத்தா
எலிவேஷன்லாம் கொடுக்காத நான் அவுட் ஆகிட்டே இருக்கேம்மா. எலிவேஷன் இல்லடா அனிமாட்டுக்கு ரெவலேஷன் தான். Gone aerial with that one. It'll land safe. Might not be four. மொத்த டீம் வைப் பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ ஒரே ஓவர்ல. ப்ரோ எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ப்ரோ. நான் இதுக்கு மேல எப்படி ஆடுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இதுக்கு மேல ஆடுற ஆட்டத்தை மட்டும் பாருங்க. Seems to have misjudged that one. Ouch. Misses. That's a big chance going begging. A little late on that. 20 ஓவர் வரைக்கும் தூக்கி அடிக்கிறது கஷ்டம். தூக்கி அடிச்சா பால் போகுது. பிச்சு மாறிடுச்சு. இதுக்கு மேல அடிச்சா கேட்ச் தான் போகும். எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இதுக்கு மேல எப்படி ஆடுன்னு எனக்கு தெரியும். Oh my, that's racing away. You can't fault the bowling. Sometimes அண்ணு மட்டும் வந்துகிட்டே இருக்கணும். அது மட்டும் தான் எய்ம். ஒரு ஓவருக்கு 30 25 ரன்ங்க. அவனை என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? Good return back from the deep. Dhoni taking guard has been அவர் playing என்னடா பண்ணி really வச்சிருக்கீங்க? well in யார் this ப்ரோ? match. எவரு? Certainly needs to bring their A game today. Cracking shot, lent on the ball and hit strongly. நியூ வியூவர்ஸ் வராங்க போறாங்க. அவங்கதான் ஐயோ வருவாங்க போறாங்கயா. இவர் அன்லக்கி பாய் பார்த்துட்டு இருக்காரு. அவரு வருவாரு. நண்பா இனிமே டெய்லி வரீங்களா நண்பா? விட்டுவாங்க அப்படின்னு. Onto that early, that could be four. On the side of bowling slightly fuller and they've been put away. Zampa having a day out here, brilliant bowling so far and just one more to get 5 in this innings. 5 விக்கெட் நொட்டுவா வாடா 2 ஓவர் நீ 5 விக்கெட் எடுப்பியடா வாடா கிரிக்கெட் நீ ஒரு head over the ball, great shot, that's racing. ஆறா நான் யான்னு காட்றேன் இதுல. That was a boundary the moment the ball left. நீ என்ன தொட்டுக்க கூடாது. என்ன தொட்டீங்க நான் விட்டதே இல்ல. எப்பவுமே விட்டது இல்ல. நீ மாட்டிக்கிட்ட. நீயோட ஒரு லாஸ்ட் நாள் தான். ஆரா பாண்டியா நீ மட்டும் விக்கெட்னா ஆரா பாண்டியா தான் நான் ஆறாரா கிழிச்சிரும்டா. டெய்லி வாங்க ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபன்னா இருக்கும். என்ன கூப்பிடாரா ரோஹித் ப்ரோ. ரோஹித்டா ஒரு ரோஹித் அவுட் ஆயிட்டாரு என்ன பண்றது? That is a master class of batting. Reads the length, gets forward. ஸ்ட்ரிக்ட்லி பாய்ஸ் ஒன்லி. ஆமா அப்படியே பிள்ளைங்க வந்துட்டு தான் மறுநாள் பார்ப்பாங்க. கால் ஆஃப் டியூட்டி ஃப்ரைடே பண்ணுங்க ப்ரோ. கால் ஆஃப் டியூட்டி நாளைக்கியா? இன்னைக்கு நாளைக்கு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். கால் ஆஃப் டியூட்டி நாளைக்கு. Do they go full? Do they go short? A lot to நாளைக்கு தான் பண்ணணும். After the boundary. இதெல்லாம் நாளைக்கு வேற ஏதாவது கேம் பண்ணுவோம். இதான் பார்க்கலாம் நம்ம. Perfectly timed. ப்ரோ டிசி பாருங்க. டிசி பாருங்க. மங்கி தி லூபி நீனே டிசில நீனே பண்ற டிஸ்கால நீ யாரியா இது புதுசா வர டிசி பாருங்கங்கற என்னையா போட்டு வச்சிருக்கீங்க டிஸ்கால? நாளைக்கு ஒரு நாள் தள்ளி வச்சு பண்ணுங்க ஃப்ரைடே. சரி ஓகேயா. அப்ப நாளைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கீமன் பண்ணிட்டாப்ப ஃபன்னா இருக்கும். அது பண்ணுவாங்க. என்னையா போட்டு டிசில ஏதாவது போட்டிங்களா தூக்கி? என்னையா போட்டுருக்க? என்ன போட்டுருக்க? என்னாச்சு? என்ன போட்டுருக்கீங்க? விட்டுங்கடா என்ன நிம்மதியா வாழ வெண்ணி ஒரு லேவாசி ஒரு குக்குடு இங்கடா ரோகப்பட்டு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆர்கே பேஸ் வென் யூ டோன்ட் நோ சம்திங் பட் ஆக்ட் லைக் யூ நோ. என்னடா அது ராகுல்ரி அப்புறம்னா இது என்னடா இது? என்னடா இங்க ஸ்டூம்ல இங்கடா போட்டோ போடுறீங்க? வாட்டர் மார்க் போடுறீங்க ஊத்துல. இதெல்லாம் எங்க தர எடுக்கிறீங்க போட்டோ? எங்கடா வருது உங்களுக்கு? இதெல்லாம் பண்ணாதீங்கடா. ஏன்டா கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க? ஆல்ரெடி ஒன்று போட்டதுக்கு முடியல. இல்லைன்னா சொல்ல நாளைக்கு இன்ஸ்டால போட பிக் ரெடியாடே இதெல்லாம் போடாதீங்கடா. அப்புறம் வேற யாராச்சும் திருட்டுட்டா உங்கெல்லாம் டே ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐயோ ஜாம்பா. Over the infield with a cracking shot. Never an extra run on that arm. Great throw back in from the deep. 5 விக்கெட்டா கண்ணா எடுக்கணும். 5 விக்கெட் நீ போடுக்க நான் எடுத்துருவேன். 5 விக்கெட்
whacked away. The runs are starting to come now. Really good shot. லைவ் for six. எடுத்தது This innings is starting to என்ன build. பண்ணுங்க அடி ஸ்கூப் ஷாட் எல்லா ஷாட் ஆடும் ஏய் வந்துட்டாடா நேத்தன் எலிஸ் கம் ஆன் எலிஸ் எலி வேற வந்துருச்சு எலிக்கு நமக்கும் பாருப்பா என்ன மாதிரி பால் போடுவோனே தெரியல எப்படி வேணாலும் போடு அடிக்கணும் முடிவு பண்றேன் அடிப்பண்டா Well, enough leverage there to get a good swing of the arms. பீஸ்ல இருந்து மெசேஜ் பண்ணா லைவ் சாட்ல வரல தான் போன்ல இருந்து மெசேஜ் பண்றது How will the bowler respond? Come on friends, பாக்குறீங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் போட்டு போறீங்க. Wow, that's missed a lot. Maybe they didn't pick that up very late on the shot. Bro, slower first ball slower bro. ரெண்டாவது பால் full speed ல போட்டான். Oh, that's beautifully struck. இது பாருங்க 137 ல போறான். Hit that so hard. Pressed forward. ஓனே அடிக்கணும் முடிவு பண்ணிட்டா யாரா இருந்தாலும் எப்படி பண்ணாலும் அடிப்பண்டா வாடா. ப்ரோ நீங்க பாருங்க ப்ரோ நான் சம்பவம் பண்றேன் சம்பவம் பண்ணி பார்த்தது இல்லையா நீ பாப்பீங்க. Beautiful catch. நான் என்ன சொன்னேன்னா ஆஸ்திரேலியா சம்பவம் பண்ணி பார்த்தது இல்லையா கடவுளே அவன் 3 வால்க்கு போடுறானே எங்க ஃபைனலாக கிளட்ச் பாண்டியாவே கொண்டு வந்துட்டேன். இதுக்கு தான் சொன்னேன் பில்டப் வேணாம் அடிக்கிற வரைக்கும் இனிமேல் ஆர்கே வாயை திறக்க மாட்டார். Fantastic shot off the back foot. Really well Everyone just had to stand, watch and admire. Can't afford to go too full again. 200 வந்துட்டு bro 13 ஓவர்ல 200 வந்துட்டேன். சூப்பர். இன்னும் ஒரு 800 ரன். அதுக்காக நீங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணது 7 விக்கெட். படிச்சு சொன்னேன் கண்டிஷனா ஃபாலோ பண்ணா கண்டிஷன். Even better strike. Impressive hitting display at the moment. ஆசல் விட்டு வந்துட்டாரு. Obviously hoping the pace will cause some trouble. bro நான் அடிக்கணும் முடிவு பண்ணா யாரும் என்ன தடுக்க முடியாது. சும்மா ஏதோ crash. Beautiful bowling. bro இதெல்லாம் ஏத்துக்கவே மாட்டேன் bro. கிளிச் bro அங்க பாருங்க bro கையில போட்டு கீழ வந்து விசில் போட்டுச்சு. இதெல்லாம் என்ன bro அன்லைக் விக்கெட் bro. போங்க bro என்ன ஏமாத்துறானுங்க bro. நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன். இது மாதிரி சீட்டிங் பண்றானுங்க ஆஸ்திரேலியா சீட்டிங். நான் மண்டை உடைச்சிட்டான் கேல் மண்டை பவுடர் உடைச்சிட்டான். 250 ஆல் அவுட்டா பார்க்கலாமா கண்ணா கண்ணா என்கிட்ட சேலஞ்ச் என்கிட்ட சேலஞ்சா கண்ணா பாருங்க என் ஃபுல் பேஸ் எடுத்துறேன் மூக்கு கீழே பஞ்சாயத்துக்கு அது மூடு சேலஞ்ச் முடிக்கலாம். No, terrible shot. That was a mighty swing, but the shot was so late. Very nearly took an edge to the keeper. No control on that whatsoever. Great shot. Just stepped inside the line and flick of the wrist, and that'll run out to the boundary. A strong area for them. Lifted it up and over towards the rope. What a shot. They bludgeoned the ball across and over deep mid-wicket for 6. Absolute power. Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top and it just keeps going. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க என்னமோ தெரியல இன்னைக்கு நாள் விளங்கல அவ்வளவுதான். Full toss and worked off the pads nicely. Could well be 4. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. That's got a flight number attached to it. That ball has gone a long T20 இல்ல bro ஓடி given and the power was immense. That's flown over the boundary.
T20 தான் வாய்ப்பு இல்ல ODI மேட்ச் கொடுங்க. Will it be 3 boundaries in a ஏதாச்சும் row? ஆர்கே ஷார்ட்ஸ்ல வந்துட்டு இப்ப கேமன் நீங்க எவ்வளவு நேரம் கேட்டேன் ப்ரோ என்ன ப்ரோன்னு. Great work, held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. T20 எப்பவுமே 2000 அடிப்பேன் நானு. Singh, left-handed tail ender, taking guard. Drilled that one away. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well-timed, and 4 runs. இன்னொருக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா அதுக்குள்ள போக வச்சுட்டானுங்க ப்ரோ மொத்தமா. What a shot. He hit that one hard, no need to run. Doesn't even ப்ரோ நீ wait to ப்ளே see பண்ண if the டெஸ்ட் ball's மேட்ச் going கூட to வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. onto the front foot, punches it away to the boundary. சேலஞ்சா ப்ரோ டெஸ்ட் மேட்ச்ல அடிச்சு காட்டா சேலஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் 2000 அடிச்சிட்டா என்ன ப்ரோ சொன்னீங்க சொல்லுங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ தரீங்க இப்பயே சொல்லுங்க இந்த லைவ்ல சேலஞ்ச் ப்ரோ இப்பயே அடுத்த மேட்ச் டெஸ்ட் போடுறேன் அதுல 2000 ரன் Helped on its way. அடிச்சிட்டனா Pivoted onto the back என்ன foot பண்றீங்க and lofted it all the way. Goes for the drive, but it's a wild என்ன shot. கதை இதுல Beautiful slower ball, no contact at all. That was அடிக்கிறடா just too good. யாரா இருக்கு ஒருத்தர் அடிக்கிறது கஷ்டம் அடிக்கலாங்க மேன் ஒருத்தர்லாம் அடிக்கலாம் அதுக்கு என்னன்னா இந்த வால் கம்மி That's a straightforward catch to mid off. நான் வச்சேன் ப்ரோ நீ டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி தான் ப்ளே பண்ணுங்க பண்ணறேன் சரி ப்ரோ டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரியே ப்ளே பண்ணலாம் ஓகேவா The openers will need to get their eye in very quickly and get the scoreboard டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி ticking பண்ணுவாங்க over if they had. தூக்கி அடிக்க கூடாதா T20 மாதிரி ஆடக்கூடாது கரெக்டா ஓகேவா T20 மாதிரி ஆடக்கூடாது கரெக்டா T20 மாதிரி தானே ஆடக்கூடாது டெஸ்ட் மேட்ச்னா எப்படி ஆடணும் அதை சொல்லுங்க 2000 ரன் ப்ரோ ரொம்ப டைம் ஆயிரும் இதே டீம் மேட்ச் செட்டிங் 1 டேக்கு ஃபுல்லா 50 ஓவர் கிளப் 3 டே டெஸ்ட் மீடியமா இருக்கும் ஸ்டேடியம் வந்து எனக்கு வாங்கிட்டே போயிடுறேன் ஆறா நீ போடாங்கிட்டு ஓடியில் என்ன பிடிச்சுக்கிறேன் என்கிட்ட இல்லு மண்டையன் இங்க யாரா அடேஜா கேஎல் ராகுலு ஆண்டியா இல்ல இருந்துட்டு போறான் ப்ரோ நீ இதுவே டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி தான் ப்ளே பண்ணுற இதுவே டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி தான் ப்ளே பண்றேன்னா ஓ அதான் நான் விளையாடுறது டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி ப்ளே பண்றேன்னா ப்ரோ டெஸ்ட் மேட்ச் எப்படி ஆடுவாங்க தெரியுமா ப்ரோ இல்ல என்ன டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி ஆடணுங்கிறீங்களா அதை கரெக்டா சொல்லுங்க எனக்கு புரியல டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி பொறுமையான ஏன் தூக்கி அட்டா அவுட் ஆறேன் நான் ஏன் நீ டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி ஆடுறங்கிற பாண்டியன் ராஜ்யத்தில் உயலாம் எங்க இருக்காங்க அசுத்ரான போல அத்திக் பாண்டியா அவ்வளவுதான் லைனப் கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டார்ட் தி மேட்ச் டான்ஸ் இல்ல கேம்ஸ் இல்ல போங்கடா அங்கிட்டு டான்ஸ்லாம் சாட்டர்டே பார்த்துக்கலாம் இல்ல ப்ரோ ஓடியே டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி தான் ப்ளே பண்ணுறதா சொன்னேன் அப்படி சொல்கிறீங்க சரி ப்ரோ அப்போ வந்து 2000 ரன் சேலஞ்ச் ஓகேவா சப்போஸ் இந்த லைவ் பார்க்குறீங்க சப்போஸ் நான் 2000 ரன் அடிச்சிட்டேன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த லைவ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி அவர் 2000 ரன் அடிச்சிட்டாருன்னு சொல்லி 1K சப்ஸ்கிரைபர் வச்சு 5K சப்ஸ்கிரைபர் ஆகுறீங்க ஃபுல் ஃபோக்கஸ் கேம்ல தான் இருக்கும் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் முத தான் 2000 ரன் 2000 ரன்க்கு மேலே அடிக்க ஆடுறேன் சேலஞ்சாவே வச்சுக்கங்க எப்போ வேணா பவுலிங் ஓட்டும் யாரா வேணாலும் இருக்கட்டும் ஓகே ப்ரோ நான் ரெடி ப்ரோ
யாரா வேணாலும் இருக்கட்டும் நான் அடிக்கிறேன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். Any final thoughts? Right-hander opening. அவங்களுக்கு நீங்க Be taking on the new ball அவங்களோட today. நாள் Will be at the non-strikers end first up. Well bowled, Lord, a rash shot. இந்த படத்துல ஜனநாயகம் சொல்லும்போது அந்த A terrible delivery சின்னது was begging to be hit. இந்த சண்டையில சாவறனுக்கு சாவு ஒரு வரண்டா. சப்போஸ் அப்படி உயிர் பொறிச்சிட்டுன்னு வையே இந்த வாழ்க்கை உனக்கு ஒரு நரகண்டா. And finds the gap. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that இந்த ball பால் was heading. தூக்கி அடிக்கணும். இந்த பாலை தூக்கி அடிக்க கூடாது. ஃப்ரீ ஃபிளிச்சிட்டா விளையாடுவோம். ஏன்னா ஓடிங்க தான் 50 ஓவர். அந்த 50 ஓவர் நம்ம அடிக்கணும்னு நினைச்சோம். இப்போ வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் நம்ம. Great shot. Shifted their weight onto the back foot, punched it through the covers. ஸ்டார்க்கு இன்னைக்கு ஸ்டார்க்கு தான். Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the அப்பர் back கட் foot லோவர் and கட் எல்லா rolls ஷாட் the ஆடி wrist போகுது to தெரியல keep நான். control எல்லா ஷாட் and ஆடுவேன். find the boundary. That's 4 all the way. Beautiful shot. Well, that's textbook perfect. A lovely drive through the covers. No need for the field. கான்ஃபிடன்ஸ் ஸ்டேடியம்ல வாங்கிட்டு இருக்கேன். Might look to இப்படி go கேமா again கட்டா. here. Goodness me, that's a terrific shot. Couldn't get down in time to stop that boundary. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. No. Lovely shot, straight into the ground and through extra cover for 6 பால் 20 ரன். Starting to hit their ஏய் stride. போடா நீ அங்கிட்டு. நீ வா Fabulous காட்டி use of போடா. timing ஆஸ்திரேலியால and படுத்துருவேன். consequences. அதுதான் கம்மின்னு சொல்லிட்டான். coming on. Obviously, Nightmare her of pace kill. will cause some trouble. ப்ரோ விராட் கோலி இருக்காரு ப்ரோ. கோலி இல்லாம மேட்சா நெவர். Can't get it through, straight to the fielder. ஏமான் பாருங்க யாரோ வந்திருக்காங்க. நண்பர் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. என்னன்னு பார்த்து பண்ணி விடுங்க. Perfectly timed. இந்த மேட்ச் ஆடுறோம் என்னடா பேசிட்டு இருக்கீங்க? Brilliantly. All timing on that shot. ஆர்சிடிலாம் இல்ல ப்ரோங்க. ஆர்சிடின்னு ஒரு டீமே இல்ல. A lot to ponder நான் அந்த this மாதிரி டீம் delivery பேரே after the பார்த்ததில்ல. boundary. நீங்க என்ன புதுசா சொல்றீங்க? Lovely cover drive, but straight to extra cover. அதெல்லாம் போடாதீங்க. Couldn't தயவு pierce the செய்து field நான் with வந்து that கிரிக்கெட் shot. வந்து ஐபிஎல் பண்ணல. ஓகேவா? தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கங்க. நான் ஐபிஎல் பண்ண கிடையாது. இன்டர்நேஷனல் மேட்ச் விளையாண்டு இருக்கேன். இன்டர்நேஷனல் மேட்ச் வந்து 49 தான் போட்டுட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் போடாதீங்க. There'll be runs here. Got onto that so early. The cut shot in front of square teased the நான் field வந்து all எந்த the way டீமுக்கும் to the சப்போர்ட் பண்ணி boundary. வந்து லைஃப் பண்ணல. நான் வந்து மொத்தமா வந்து 2000 ரன் அடிக்கணும். அதுக்கு இந்த ட்ரியோவான ஓஜி ஸ்குவாட் இவங்களை வச்சு அடிக்கணும் தான் நான் வச்சிருக்கேன். That isn't the best அதான் delivery I've விட்டுக்கிட்டு seen, உடனே but தூக்கிட்டு somehow வராங்க. they get away with it. வாங்க ஸ்டார்க். Oh, that's 6. That's going ஆல் right ஓவர் over 2 the ground. பேன். Rohit அதான் சொல்ல ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? விடுங்க அன்னைக்கு இப்படி அதை தேவலாம் ஏன் பேசிட்டு Right out of the இருக்கீங்க? middle. இப்படி போடாதீங்க. ஒருத்தர் போட்ட உடனே எல்லாம் ஏன் ட்ரிக்கரா வரீங்க? Bowls played all round that one. ரோஹித் சர்மா. Kohli, the right-handed batter, out in the middle, doing some quick final checks. Stark will ப்ரோ look to இவன் follow எதுக்கு ப்ரோ that ஸ்டார்க் இந்த with பக்கம் another வரான்? delivery in இந்த that பக்கம் தான் corridor போட்டுட்டு of இருந்தேன். எதுக்குடா இந்த uncertainty. போட்டாங்க? ஸ்டெம்ப் மனுஷன் கேட்பான். Wow, that missed a lot. ப்ரோ வேணே பண்றான் ப்ரோ. இந்த பக்கம் தான் நின்னுட்டு இருந்தான். எதுக்கு இந்த பக்கம் வந்தான் தற்குறி? பாருங்க இறக்குறான் பால. கோலி வந்தோடனே Really confident people. ஸ்டெம்ப் பிடுங்கலான்னு. ஆறா நீ ஓடியே டெஸ்ட் மாதிரி ப்ளே பண்ற. டெஸ்ட் மேட்ச் ஐபிஎல் மாதிரி ப்ளே பண்றியா? Brilliant. That will take some catching. இப்படிதான் விளையாடணும். என்ன ப்ரோ இது? Well, that ball has been hit.
ப்ரோ ஓடி எங்க டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி ஆடினாங்க T20 மாதிரி தான் அதுலயுமே 6 தான் அடிச்சு இங்க தட்டி ஆடுனே நல்லா பாருங்க ப்ரோ கண்ணை தொடச்சிட்டு பாருங்க ஓடி எப்படி விளையாடுவாங்க T20 எப்படி விளையாடுவாங்க டெஸ்ட் எப்படி விளையாடுவாங்க Kohli has already got the big shot away this over. Now they can just focus on playing the next ball on its merits. Batter couldn't evade quick enough. Ouch, that will hurt. I'd say that was the right call not to run again. There's some strong arms out there in the field. இல்ல மண்டே அத பண்றா Nice, leaned into it, wide of cover. ஊட்டா வந்து இது A bit of confidence and maybe ரோஹித் சர்மா காவ வாங்கிட்டு You போச்சு can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. played and missed. இதோட Beautiful slow மாப்பிள் ball. விராட் No கோலி இருக்காரு contact at அவர் all. That was பாத்துக்குவாரு just too good. Shot lent into the Virat. ball, hit through the line, 4 more. Well, the delivery was poor. Still needs to be put away though. And நான் what a என்ன lovely அக்ரிஷன் shot ஷாட் to ஆடல find the ஃப்ரெண்ட் boundary. தூக்கி அடிக்கணும்னு நினைக்கவே இல்லை தட்டி தான் ஆடுறேன் இன்னும் தூக்கி அடிக்கணும்னு நினைச்சா வச்சுக்கோங்க இந்நேரம் எங்கேயோ ரன் போயிருக்கோம் That was hit hard and the fielder was ready for it. Bowler and keeper appreciate the effort too. Onto the front foot, super shot, should be 4. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any இன்னும் மட்டும் better. நினைச்சா நம்ம தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா Perfection. இருக்குது என்னடா இவனை வச்சு How will the அடிக்கணும் bowler respond? Misses everything. Nice shot by the batsman. பாஸ்கர் but ஆய் ப்ரோ finds the வணக்கம் ப்ரோ fielder. எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோ ஆய் ப்ரோ Great shot. Stepped inside the line. The Pass ball rotated the wrist, போடாம எப்படி ப்ரோ and that'll run away. for டாஸ் four. போடாம எப்படி ப்ரோ That டாஸ் is போட்டாங்க a ப்ரோ masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. டாஸ் போட்டு நான் தான் பவுலிங் வின் பண்ணேன் பேட்டிங் வின் பண்ணேன் நான் தான் டாஸ் ஜெயிச்சேன் டாஸ் ஜெயிச்சு நான் தான் பேட்டிங் எடுத்தேன் He hit that one hard. No need to run. Lovely compact form there. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly ரொம்ப not நாள் the ஆச்சு type உங்க of சேனலை delivery பார்த்து to be bowling here. எஸ் எஸ் படி வாங்க எப்படி Bowler இருக்கீங்க needs நல்லா to இருக்கீங்களா ப்ரோ tighten சாப்பிட்டீங்களா up a ப்ரோ bit. Shot straight past the bowler. Wow. Couldn't go before. You can't hit the ball much better than that. Timed it One to man enough. perfection. ஓலி ரெண்டு பேர் நிக்கிறானுங்க நடுவுலயே ரெண்டு பேர் தாண்டி போகுது பால் இங்க பாருங்க இந்த கேப்ல போகுது பவுலரும் வராது ஃபீல்டரும் இருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல அந்த பால் போகுது It's the outside edge. Stark with வா a ஸ்டார் superb கம்பேக் ப்ரோ delivery. Got the ப்ரோ இந்த கேம்ல செலிப்ரேஷன் பண்ண முடியுமா செலிப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க ப்ரோ விக்கெட்ல செலிப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க அத்திக் பண்ண அந்த கையை அப்படி பாப்பறல அதெல்லாம் இருக்கும் Power. பேட்டிங் ஆடுறீங்க பண்ண முடியாது ப்ரோ That shot. சாப்பிட்டு இருக்கிற இன்னைக்கு டெஸ்ட் மேட்ச் நடக்குதா இல்ல இன்னைக்கு நடக்கல ப்ரோ நான் 2000 ரன் வந்து ஓடிஐல அடிக்கலாம்னு பார்த்தா ஓடிஐல அடிக்க முடியல டெஸ்ட்ல ட்ரை பண்றேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல ரன் அடிக்கலாம்னு ட்ரை பண்ணும்போது அடிச்சு பார்த்து ட்ரை பண்ணேன் ஒரு 3 மேட்ச் ஆடி பார்த்தேன் 3 மேட்சுமே அடிக்க முடியல ஸோ அதனால இப்போ வந்து டெஸ்ட் மேட்ச்ல வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் வைடு 69 49 69 வந்திருக்கு அவன் 49 ரன் அடிச்சிருக்கான் அவனை இங்கே 69 வந்துச்சு இந்த ரெண்டு நம்பருமே எனக்கு ராசி இல்லாத நம்பர் நான் கிரிக்கெட் விளாடும்போது ஏன்னா 69 நம்பர் வரும்போது நிறைய டைம் அவுட் ஆயிருக்கு அதனால் 69 தாண்டியே ஆகும் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் சாப்பிட்டோம் ப்ரோ சாப்பிட்டு தான் ப்ரோ லைவ் அனுப்பிச்சேன் லைவ் அனுப்பிச்சு 1.5 மணி நேரம் ஒரு லைவ் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன் அது ஏடியே சொன்னா 69 காவ வாங்கினேன் Batsman has to go. கரெக்டாக காவ வாங்கினுச்சா ப்ரோ நான் இது வேற மாதிரி ஆடுவோன்னு பார்த்தா தரையோட அடிக்க போய் மேலே போயிடுச்சு பால் பேக் கமிங் ஸ்லோ மோஷன் வாழ்க்கை போகிறாரு பாருங்கடா அடிச்சது யாரு இது தவுளு கிழிஞ்சு தொட்டாங்க பாருங்க சார் தான் செலிப்ரேஷன் சூய் டே கிரீன் தள்ளி விடுறா தள்ளுறா
Gaikwad, new batter, right-hander. ருத்ராஜ் கைக்வாட் Look ஒரு to 100 settle in போட்டிருக்காரு quickly. 2 50 போட்டிருக்காரு Cummins has a good rhythm at the moment and will look to keep the pressure on the 69 new நம்பர் batter. தாண்ட வரைக்கும் விக்கெட் வந்துட்டு இருக்கு Not fast enough to beat the middle of the bat. Brilliant shot through the covers for 4. That was a beautiful shot. வர பால் Got அப்படியே onto the back வர foot, விட்டு அடிச்சான் bro. stabs the பயங்கரமான ball shot. away. Fielders had no chance. I don't feel there was too much wrong with that last delivery. Just need to keep getting the ball. உங்க in the பேர் right என்ன ப்ரோ spots என் பேர் and the ராஜேஷ் கண்ணன் ப்ரோ reward will ஆர்கே come. பாஸ்கர் ப்ரோ Went for the drive, but no connection. Oh, didn't get the feet moving. Played down the wrong line, threw the hands at it. கமெண்ட் got ஃப்ரெண்ட்ஸ் nothing பாக்குறீங்க on the பிடிச்சிருந்தா ball. டபுள் டேப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுவோம் ஸோ மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க No point in chasing that one. It's விராட் கோலி விக்கெட் விட்டுறாத ப்ரோ Well, that நீ one சொல்லாதே was அப்படி textbook. சொன்னாதான் அவன் பயமா இருக்கு Stands எனக்கு tall, on top of the bounce, and a lovely flick of the wrist at the end. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short and you'll get punished on this pitch. நீ மௌன நீ மட்டும் வந்து நான் 2007 அடிச்சதுக்கு அப்புறம் 1K சப்ஸ்கிரைப் வரதுக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணாம Beats the fielder, nice shot. Caressed that nicely through the gap to the boundary. The shots are certainly being played at the moment. Some good batting mixed in with a little bit of good fortune. That's 2 boundaries and 2 balls. நான் தஞ்சாவூர் எங்க சேலம் தானே ப்ரோ ஒரு சேலம் ப்ரோ Well played, but he finds the field. நாளைக்கு எல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களே சேலம் ப்ரோ Going with pace now. ஓச்சா ஸ்காட் பால் ஐயோ ஐயா ஐயா இவனாயா வேணாயா ஐயா வேணாங்கய்யா ப்ரோ இவன்ட்டு இருந்து முதல் தப்பிக்கணும் ப்ரோ Lovely cover drive, but straight to extra cover. ஓ கடவுளே கரெக்டா வந்துட்டான் விராட் கோலி ஒண்ணே பாலை தூக்கிக்கிட்டு Great shot. He's pulled that one away. 4 more. The short ball's picked up early here. Not the best delivery, but certainly was a good shot to dispatch it. Just Wait, need to home keep number it by me, simple, was line and on, length. Around about that. நாலாவது double ஸ்டெம்புக்கு பாலை fits வைப்பான் ப்ரோ mistake. சைக்கோ Advances and throws the bat at it with absolute disdain. Cut away for 4. வா என்ன ஷாட் அப்படி பால் எங்கே வர விட்டு எங்கே வந்துடுச்சாரு Well, you can't fault that shot. Nicely. இந்த ஷாட் பாருங்க ரீப்ளேல கட்டுறதுங்க ஸ்டெம்ப் போட்டு ஸ்டெம்ப் ஃபுல்லாக விளக்கிட்டாருதா 3 ஸ்டெம்புமே அப்படியே நான் வந்து 2010 லைஃப்பில் யாருக்குன்னு சொல்லப்படுவோம் தெரியல Played, and it was 4 runs all இன்னும் the டீம் way. செலக்ட் ஆகல என்னென்ன டீம் வருது அந்த டைம்ல என்ன ஃபார்ம்ல இருக்காங்க அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க எந்த டீம் நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்கோ அவங்க ஜெயிப்பாங்க ப்ரோ Huge shot. That's a massive shot. Just incredible. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. நான் பேக்ரவுண்டு சுற்றி காட்டுங்க ப்ரோ பேக்ரவுண்டை சுற்றி காட்டுங்களா எது ப்ரோ இந்த இது கேமோட பேக்ரவுண்டா Yes, it can be very disheartening seeing good Ah, deliveries isn't smacked it? around. Sometimes, though, you just have to accept it and move on. ரெட்டு ஸ்மித்து க்ரீனு எல்லாம் இதில் ஸ்லிப்பில் நிற்கிறாங்க அட்டைப்பூச்சி லெப்சன் அங்கே இருக்கான் நயால் அங்கே இருக்கான் ஸ்டார்க்கு பாலண்டு கொஞ்சம் எங்கே ஸ்பின்னர் எங்கே எத்தனை பேர் வச்சுருக்கீங்க பேட் கமின்ஸ் எத்தனை ஸ்பின்னர் இருக்காங்க எங்கள் டீமில் க்ரீனு பாஸ் போடுறது ஸ்மித்து தான் இருக்காரு ட்ராஸ் எடுத்து போடுவான் ஏன் ஸ்பின்னரு அதிகமாக இல்லை எங்கள் டீமில் Great ball. Drew the drive. சொல்லலாம் and அந்த பால் beat the போட்டிங்கன்னா outside edge. போட்டான் லாஸ்ட்டாக ஆர்ஸ்பி தான் ப்ரோ விராட் ஆமாம் விராட் வச்சு தான் விளாண்டுரு விராட் கோலி தான் Great shot. Rode the bounce of the ball nicely and விராட் cut it அவுட்டா to இல்லை இல்லை இருக்காரு Just sheer power off the back foot. Don't need to worry about running. RC தான் ப்ரோ 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 வரைக்கும் இல்லையா போதுமா ஐபிஎல் வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ப்ரோ 2-3-4 மேட்ச் ஒரு இன்னிங்ஸ் முன்னாடி போட்டோம் அப்போ சொல்லலாம் யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு
Wide of extra cover and away goes the ball towards the கைக்குலி boundary. அடுத்தவங்க அவுட் ஆவாரு Flashed bro. away and got it well enough to find the boundary. வா அவருக்கு தான் ஆமாமா ஆமா ப்ரோ ஸ்டார்ட் பால் இருந்தா அதிக டைம் அவுட் ஆயிருப்பாரு அதான் நானும் சொல்றேன் விராட் கோலி தான் அவருக்கு தான் நிறைய டைம் அவுட் Too எடுத்துருப்பாரு worried about that last ball. They've got ஸ்டார்ட் them பால் playing their shots. டெஸ்ட் மேட்ச்ல Just need to stick to the plans now. டிங் 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 டிங். Drives it into the covers. Looks like that's going all the way. Pierced the gap wonderfully on the offside at cover. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Well, don't even bother. இந்தியன் கத்துறாங்க பாருங்க இந்த பேக்ரவுண்ட்ல It's a lovely flowing drive through the covers to pick up the four. ஆண்ட்ரா ஆஸ்திரேலியா முடிஞ்சா விக்கெட் எடுங்கடா உத்தராஜ் வர்றா பட்டாபட்டா 4 அடிச்சிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்டா அவன் Pitch of a ball. வா இது சரியான பால் ப்ரோ விட்டான் ப்ரோ கரெக்டா அப்புறம் உங்க ஊர்ல இருந்து போர்னி கடைக்கு எங்க Waits for it, cracks it away and looks to be four. அவ்வளவுதான் friend Wood was quick onto that one, cut it away through the field and to the boundary. Don't need to do anything special. Line and length still the key. அம்மா கமின்ஸ் ஏதா பண்ணுங்க என்ன தடவிட்டு இருக்கீங்க என்ன தடுக்க முடியல உங்களால Shot, masterful pull shot. That's going to find the boundary. There's a gap there and pulled away with conviction to the ஹலோ boundary. ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ முண்டி ப்ரோ ப்ரோ சேலத்துல இருந்து போர் லைன் கிரிக்கெட்டுக்கு பட்டுக்கோட்டைக்கு வருவாங்க ஓ கிரிக்கெட்டுக்காவா பட்டுக்கோட்டை தெரியுமா ஓ ஓகே ப்ரோ Straight to the fielder. ப்ரோ இவன்ட்ட மட்டும் அவுட் ஆகக்கூடாது ப்ரோ விராட் கோலி பாருங்க 18 ஒரு 18 பாத்தீங்களா டேய் இவனை மட்டும் இங்க எப்படியாவது தடை போயிடணும் ப்ரோ விராட் கோலி Rocks onto the back foot. That's just beautiful. விராட் கோலி அடிச்சா Half பவுண்டரி centuries டக்கு in போயிடும் sight, more shots like that and they'll be well on their way to 100. விராட் கோலி 18 பால் பேஸ் பண்ணிட்டார் 44 ரன் இந்தியா இந்தியா Oh, that's too full. Kohli makes the bowler pay with a fine shot. That may be 4 more. அசால்ட்டா அடிக்கிறாங்க அந்த ஆளு Easy. ப்ரோ நீ விராட் கோலியை வச்சு 2 ரன் அடிச்சிட்டனா உன்னோட சேனல்ல ப்ரமோஷன் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ The boundaries are flowing. Need to find a dot ball or two just to slow things down again. நான் பொறுமையா தான் போடாதுவேன் கவலையே இல்லை எதுமாடி வண்ணே அப்படிங்கிற மாதிரி And take a nice reaction. ப்ரோ இது எப்போ என்னயா வாயோ சைக்கோ அன்னைக்கு பேருக்கு மாதிரியே உக்குதியா ஐயோ இது என்ன ப்ரோ தரையில போற பால் எடுத்து ஆளுக்கு அவுட்டுக்கிறான் ப்ரோ வாயா அது இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன்னா வாயாங்கிறேன் அது எப்படியா ஒரு வாய் இப்படி அமையுது அது அழுவாத ப்ரோ ஐயோ அது அவுட்டே கிடையாதுயா எதுக்கு அவுட்டுங்கண்ணா ப்ரோ அவனுக்கு கிட்ட ப்ரோ ஸ்காட் பண்ணி மட்டும் தான் அவுட்டாவே கூடாதுன்னு கரமத்தை கடவுளே 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 ஐயோ என்னையா இது போங்கயா அவன் கீழே ஒன்று வந்து எடுக்கிறான் ப்ரோ இருங்க ரீப்ளேல பார்ப்போமா நியாயமா எடுத்திருந்தானா எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ சப்போஸ் கீழே போய் எடுத்தோம்னா நான் அவுட் எடுத்துக்க மாட்டேன் பாருங்க யோ 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 கியோ பாருயா யோ யோ இங்க பாருங்க பாருங்க எங்க பாருங்க எங்க பாருங்கயா இங்க பாருங்கயா அப்பாரு தரையிலே விழுந்துருச்சு அந்த பால் ப்ரோ இதெல்லாம் அவுட்டே கிடையாது ப்ரோ சத்தியமா என்னால் நம்ப முடியலையா ப்ரோ இதெல்லாம் அவுட்டே கிடையாதுயா ப்ரோ இது அவுட்டே நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் ப்ரோ ஏமாத்துறான் சீட்டிங் பண்ணுறான் வெளியே வாங்க அது நான் நீங்கள் உங்கள் கண் முன்னாடியே கண்ட ப்ரூஃபே கட்ட அது கேம் கிழிச்சு அது அவுட்டு கிடையாது கீழே விழுந்துருச்சு மண்ணிலே பட்டுச்சு பால் ஏமாத்துறான் சோக்கர் மறந்துடுறா ஓலிவோட அவுட் பண்ணுறேன் அது அவுட்டே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ்
பார்த்துட்டீங்களே, அது அவுட்டே கிடையாது. நான் ஏத்துக்கவே மாட்டேன். கையில புடிச்சானா கீழ இருந்து எடுத்துட்டு அவுட்ங்கறான். Already got the big shot away this over. Now they can just focus on playing போடா the அங்கிட்டு next ball என்ன. on its merits. அவன்கிட்ட ஸ்ட்ரெயிட்டா அடிக்க கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். தரைய அடிக்கணும். Head over the ball, great shot. That's racing away. பவுண்டரியை போட்டு 50 போட்டாயா. A lovely drive through the covers. 50 அடிக்கும்போது அவுட் பண்ணிட்டாயா மனசாட்சியில. How will he reply? ஃப்ரெண்ட்ஸ் நியாயமான அவுட் இல்ல, அதனால நான் வந்து வெளிய வந்துட்டேன். ஓகேவா, உண்மையான அவுட் இருந்தா நானே அவுட் பண்ணிருப்பேன். Misses everything. பாத்தீங்களா எப்பலாம் அவுட் பண்றா, சீட்டிங் பண்றானுங்க. கேட்ச் ப்ரோ தரையில ஊண்டிட்டு போறப்பல அவுட்ங்கறான் ப்ரோ அவன். Well, don't even bother running. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot. Hold on, come on. Well timed and 4 runs. விராட் கோலி சுத்தி காட்டிருக்காரு. அன்னைக்கு சிரிடா சிரி அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன அப்படி பண்றீங்க? அதான் பண்ணாதுன்னு சொன்னேன். இப்பெல்லாம் பேர் வைக்காதுங்க. அதே எனக்கு ஒரு அன்லக் உண்டு போச்சு. பரவாயில்ல ப்ரோ, ட்ரை பண்ணுவோம். ட்ரை பண்ண மேடம், இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பேன். அவ்வளோ சீக்கிரம் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன். Straight drive mid off will cut that one off. Straight drive mid off ல கவர் பண்ணிட்டாங்க. இந்தியான்ட்டே இருக்கான். டெக் அந்த இது அப்புறம் அவன் என்ன சொல்லுவான்? அந்த முதல்ல ஸ்டேடியத்தில் இருப்பானுங்க டிஜே. நான் அம்தியாரா. Great shot, shifted their weight onto the back foot, punched it through the covers. 4 more. That was a boundary the moment the ball left the bat. Oscar bro பட்டுக்கோட்டையா இல்ல நீங்க. அது போயிட்டார்னு நினைக்கிறேன் ஆஸ்கர். பட்டுக்கோட்டை நம்மாலே டிக்கிச்சி நம்மாலே எங்கடா போன ரோகித் நிப்போம். Well, you can't fault that shot. Nicely played and it was 4 runs all the way. மன்னார்குடி தான். நீ மன்னார்குடியா? மன்னார்குடி பலக்க வந்துருச்சுல. Too much room, got what it deserved. நான் பிறந்தது பட்டுக்கோட்டை தான் இருக்கு ப்ரோ. Brilliantly, all timing on that shot. இருக்காரு ப்ரோ, பாஸ்கர் இருக்காரு. ப்ரோ நீங்க என்ன ஊர்னு கேட்கறாரு ப்ரோ பாஸ்கர். நீங்க என்ன ஊர்? அவன் வந்து இதுதான் ரோஹித்ங்கிறவன் வந்து பட்டுக்கோட்டை அதுதான் இருக்கானா பொருளானா. அதெல்லாம் எங்கன்னு கேட்கறான் உங்களை. ஐயோ விராட் கோலியும் விடமாட்டானா இருக்குது, வந்துக்கிட்டே இருக்கான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். விராட் கோலி தடுமாற விட்டுருக்கான் உட்காந்து. பாலை தூக்குறா, கையில் பால் வச்சாவே கேட்ச் பிடிக்கிறானுங்க. எப்படியா அவன்கிட்ட அடிக்கிறது? Good stop by the fielder. Appreciative of the effort. Definitely saves some runs. எனக்கு சங்கர கோயிலா? நீ பட்டுக்கோட்டையா? சி புதுக்கோட்டையா? Perfectly timed. கொரோனா பட்டுக்கோட்டை பக்கத்துல காய் கொரோனா டைம் வந்தீங்களா? You can't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next delivery right. Oh my, that's racing away. பட்டுக்கோட்டை பக்கத்துல காய் விடாது. தென்காசி பக்கமா? நீ தென்காசியா? நீ தென்காசியா? நீ எத்தனாவது போற? அன்னைக்கு நீ எத்தனாவது போற? ஸ்கூல் போற, காலேஜ் போறியா? ஐயோ ஆல்ரெடி ஒருத்தர் இருக்கான் தென்காசி அருண் பாய் ஒருத்தர் இருக்கான், வீக்கன் ஒருத்தர் இருக்கான் கூட. நீமா ப்ரோ ப்ரோ இந்த பால் தான் ப்ரோ அவுட் ஆகும். ஐயோ காணால 7வது ஸ்டெப் எடுத்து போறான் பால். அந்த மாதிரி ஸ்லிப் காட்சி தான் ப்ரோ அதிக அவுட் ஆனது. Gorgeous cover drive, nothing to stop that. தேடிய காலேஜா? Gets onto the front foot and eases through the ball. காலேஜ் முடிக்க போறீங்க, அடுத்தது வேலை. அவ்வளவுதான், வேலைவா இல்லாத வந்தா வேலை தெரிஞ்ச வந்தா புரிய. சூப்பர் ப்ரோ. No, terrible shot. தென்காசினாலே அது லெஜெண்டரி ஸ்டோரி ஞாபகம் வருது. வேணா நீ மூடிட்டு உட்காரு.
missed the lot. 69 பாருங்க காவாங்க போகுது. விராட் கோலி அடுத்த பால் 69 அடிச்சா சிங்கிள் எடுத்தா. My oh my, that's just flown off the middle. Well, enough leverage there to get a good 50 12 4 ஒரு 6 20 பால்ல Can't afford to go Utraj too full, kick and it what? helps to switch up your deliveries just to keep them guessing. நான் நெக்ஸ்ட் வேலைக்கு போயிருவேன். என்னடா அப்படி சொல்ற? நீ வேலைக்கு போனா அப்புறம் யாரா என் சேனல் லைவ் பாப்பா? In the air, but looks to be finding open pasture. யாரா லைவ் பாடுறது? லைவ் பண்ணிட்டா conviction to the boundary. நான் இப்போ நீ வேலைக்கு போயிருவே அவ்வளவுதான். எல்லாரும் போயிருவீங்க. எல்லாம் ஆர்கே தனியா விட்டு போறீங்களே. Last ball, what's to come this delivery, I wonder. And taken the catch, and that's the போயிட்டு end of வந்து the பார்ப்பேன். batsman. போயிட்டு வந்து நீ போயிட்டு வரதுக்கே நைட் ஆகிடும். நைட் டிப்ஸ் போட்டுருவாங்க. அப்போ எங்கே போய் நெட்டு பார்க்க? அவ்வளோதான் முடிவுக்கு வந்துச்சு ஒரு யுத்தம். நீங்களே 20 டிப்ஸ் போயிருக்கீங்களா? New batsman at the crease, the right-hander, and he's very capable with the bat. Dhoni, a picture of காய்வுரு concentration, காய்வுரு and யாரு? to settle things down by ஓகே rotating ஓகே the சொல்லிட்டேன் strike. ப்ரோ. கயாவூர் ஓகே. போலாண்ட் வேணாண்டா போலாண்ட். பெரிய வேலையை பார்த்துட்டு போயிடாதடா விட்டுறா என்ன. ஐயோ எடுக்கிறானே அவுட் சைட்ல The loose full one கொண்டு goes போறானே unpunished. ஸ்டெம் போட்டு. Went for the drive, but missed. ஓ விட மாட்டேங்கிறான் ப்ரோ. எடுக்கிறான் ப்ரோ. விராட் கோலி விக்கெட் எடுக்க முடிவு பண்ணிட்டான் ப்ரோ. அவன் தெரிஞ்சு போச்சு. No point in chasing that one. It's Cover racing drive. for Andrew. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சியா. ஒரு விக்கெட் உள்ளாம அப்படி பயம் வந்துருச்சியா. அடுத்த பால் அடிக்க முடியல. Great ball. Drew the drive and beat the வரவங்களாம் outside edge. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்களா? வரவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்களா? இல்ல தெரியலடா. வரவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்களா? வருவாங்களா? டெய்லி வருவாங்களான்னு கேட்டால் வரமாட்டாங்க. ஆனால் சின்ன பசங்க வராங்க. சில பேர் என்னன்னு தெரியாம பார்ப்பாங்க. ஏன்னா வந்து ஆடியன்ஸா மாற்றி நம்ம புரிய வைக்கிறது கஷ்டம். ஆனால் வரீங்க இந்த லைக் வந்தாங்களா அதுதான் போகணும். Poor play. Too good. Not sure anyone's going to cut கேள்வி that off. போட்டுக்கேன் பாஸ்கெட். 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight தோனி ஆன் ஸ்ட்ரைக். fabulous shot. தோனிக்கும் பேட் கமின்ஸ்க்கும் இப்போ போட்டி. Onto the front foot. Super shot. Ah. 64. முடிச்சுக்கிட்டு போகுது Can't பவுண்டரி. fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. விராட் கோலி இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. அவர் பாருங்க அப்படியே நின்னுட்டாரு. நான் எதுவும் சொல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாவே ஏதோ நடந்துருது. Great shot. That's racing away. Pierced the gap wonderfully on the offside at cover. What else do they have in their bag of tricks? Not much seems to be working at the moment. பேட் கமின்ஸ் செஞ்சுரி போட்டுருவாரா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். He hit that one hard. No need to run. Lovely compact. கேப் பார்த்து டிஃபென்ஸ் வைக்கிறோம். தடுத்துட்டு அடிக்கணும். Slightly fuller, and they've been put away. Might look to go big again here. ப்ரோ பாய் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ பாஸ்கர் ப்ரோ. Oh, didn't get the feet moving. Played down the wrong line. Threw the hands at it. Got nothing on the ball. Perfectly timed. That was a solid shot. Really well played. Ball was dropped just a little shorter. And a great shot. காய்ஸ் எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு லைவ் போடுவீங்களா? டெய்லியுமே நைட் லைவ் இருக்கும் ப்ரோ. டெய்லியுமே 8 மணிக்கு லைவ் பண்ணும் ப்ரோ. டெய்லி 8 PM லைவ் இருக்கும் ப்ரோ. Oh my, that's racing away. மணியாச்சு. Well, what a lovely பாஸ்கரை shot. மறந்துடுங்க. It flew நான் to the தஞ்சாவூர் boundary. பக்கத்து. That's clearly மறந்துடாதீங்க. not the type of மறந்துட delivery to be மாட்டேன். bowling here. Oh, superb timing.
Caressed that nicely through the gap to the டெய்லி boundary. லைவ் உண்டா ப்ரோ? நைட் 8 மணிக்கு மறக்காம வாங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கூட்டிகிட்டு வாங்க, ஃபன்னாக இருக்கும். கூப்பிட்டு வந்து எனக்கு குஜிலி மஸ்ட் பண்ண பார்க்குறான். It's the outside edge. டே போலாண்டே, பெரிய வேலை பார்த்துறாரா? Superb delivery. Got them trying to வெளியவே drive, வைக்கிறான் ப்ரோ but விராட் messing கோலிக்கு everything மட்டும். up. விராட் கோலி வேற முக்கியமான நம்பர்ல இருக்காரு. எங்கடா உள்ள போது இப்படி இப்படி பாம்பு நெளிஞ்சு போற மாதிரி போகுது பால் உள்ள. இப்படி போற பால்லாம் பார்த்தாவே பயமா இருக்கு சொன்னான். நான் விட்டுறா அந்த பாலம் அடிக்கலடா சாமி. டே ரெஃப்ரி அந்த பாலம் ஏன்டா திரும்ப வாங்கி கொடுக்குற? அதெல்லாம் யாரா கேட்டா உங்ககிட்ட? அதெல்லாம் கொடுக்காரா? Couldn't beat the fielder. Timed it well though. Well, there was a moment of hesitation, a few calls இன்னும் of கொஞ்சம் yes and no. காய்கள் In the தேவைப்படுது end, ப்ரோ. no குஜிலி damage மஸ்ட் done. எங்கெல்லாம் வரமாட்டாங்க எங்கெல்லாம் இல்லை கிரிக்கெட்லையோட சரி அதுக்கு வரமாட்டாங்க. Went for the drive, but போடுறா வெளியே போடு. நான் வெளியே வந்து அடிச்சு அவுட் ஆறேன். Delivery I've seen, but somehow they get away with it. பைத்தியக்காரப்பால எங்கேயோ போடுறான் என் பாலை கொண்டு வந்து. அமர் கோலி 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 அப்படின்னு இருக்கான் ஒருத்தன். nice shot. Cut away, Audience. running towards the boundary. That'll take some chasing. That showed great skill, lovely Dhoni. timing. The boundary was the only place that ball was heading. Start back in. ஆஹா இவன் வேற வந்துட்டானா? ஓ எங்க ஊர் வருவாங்க, எங்க ஊர்னா வருவாங்க நொட்டுவாங்க. நீ ஏன் ஒழுங்கா வர மாட்டே? நீ ஆயா My oh my, that's just flown off the middle. கருமத்தை ப்ரோ. அவனுக்கு எதுக்கு எடுத்துட்டு வந்தாங்களோ வேலையை நிறைவேற்றிட்டான் ப்ரோ. ஸ்டார்க்கு எதுக்கு கூப்பிட்டு வந்தாங்களோ? ப்ரோ என்ன ப்ரோ போவே இல்லை பாலு. இந்த போயிருன்னு நினைச்சேன். எதுக்கு எடுத்துட்டு வந்தாலும் முடிச்சுட்டானுங்க. வாங்க சஞ்சு. Samson, the new man in the middle, has a lovely technique and will look to get சாம்சன் into ஸ்கோர் work போர்டில் quickly. ஸ்கோரே இல்லை. First ball for அடிக்கிறது the தான் ஸ்கோரு. batter, coming 49 நினைச்சேன், காவ வாங்கிடுச்சு அங்கே. இந்த 69 49 நம்ம நம்பர் வந்தாவே நம்ம காவ வாங்கிடுது. just need to settle down. The timing's all off. These ப்ரோ deliveries விராட் there கோலி to இருக்க be வரைக்கும் hit. பயம் கிடையாது ப்ரோ. Just என்ன gotta பொறுத்த keep a வரைக்கும் நான் cool ஓப்பனாக head. சொல்கிறேன்ல, விராட் கோலி தான் ஒன் மேன் ஷோ தான் இன்னைக்கு. நீ ஒன் மேன் ஷோ பார்த்து இல்லையா? பார்ப்பீங்க இன்னைக்கு. Drives it, wild shot. உள்ள வந்துட்டு இந்த பக்கம் வந்து லெஃப்ட் சைடு அது இது ரைட், இது ரைட் சைடில் வந்துட்டு பாலை உள்ளேருந்து வெளியே சொல்கிறான். அங்கே பாரு ஆளா கொள்றான் லெஃப்ட் சைடில் போட்டு ப்ரோ. இவன் பாலே அடிக்க முடியல ப்ரோ. டே விட்டுறா என்ன விட்டுறா. டே ஸ்டார்க்கு வேணாம். ஸ்டார்க் தப்பு பண்ணிருக்கேன். ஸ்டார்க் நீங்கள் யாருக்கிட்ட மோதுறீங்க தெரியுமா? என்னை பகச்சுக்கிட்டே அவங்களால வாழ முடியாது ஸ்டார்க். And that's caught in the deep. Nice catch. வாழவும் முடியாது. பிடிக்கிட்டா ப்ரோ உடனே. KL Rahul in the middle. They want to get the feet moving இன்னுமே from பண்ண the முடியாது get-go. ஃப்ரெண்ட்ஸ். மொட்டவே முடியாது. He's got the கட்டை tail போட்டுற up. வேண்டியதான் தெரிஞ்சு. இதுக்கு மேலே கட்டை போட்டு தான் போடுவோம். மெய்டன் ஓவர் ஆக்கிட்டா முடிந்த ஓவர் 2 விக்கெட் எடுத்து. Too full and gets punished for it. Fine பா shot. 4 more. தோனி அவுட் ஆகிருக்கூடாது. தோனி விக்கெட் எடுத்துக்கிட்டு 2 விக்கெட். சஞ்சு சாம்சன் நடக்கவே முடியாமல் Reads the நடக்க lane, விட்டானுங்க. gets forward, ஐயோ வந்துட்டான்டா. to the boundary. நேத்தன் லயன் இவன் தான் ஸ்பின்னரா? ஒரே ஸ்பின்னர் அப்போ இந்த டீம்ல. பால் அடிக்கவே முடியாது. Right out of the middle. விராட் கோலி பாஸ் பவுலர் பேஸ் பண்ணிட்டோம். ஸ்பின்னர்லாம் நம்ம ஆளு கேஎல் பார்த்துக்கோ. That ball was well clear of the fielders. They could have taken a கேஎல் couple, ராகுல் possibly. இருக்க வரை பயமே என்ன பண்ணு. Nice shot, runs possible. I'd say that was the right call not to run again. There's some strong arms out there in the ஓ field. விராட் கோலி வேற ஃபீல்டிங்கே பயங்கரமா வச்சிருக்காங்க. பார்க்கவே பயமா இருக்கு ப்ரோ எனக்கு. Oh, didn't get the feet moving. Played down the wrong line. Threw the hands at it. Got nothing on the ball. அள்ளி கிளப்படாம போடுவோம் வேற பவுலிங் போடும்போது. Shot, lent into the ball, hit through the line, 4 more. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary.
ஐயோ இவன் வேற அங்க இருக்கறான் புடிச்சே ப்ரோ நடக்குது நின்ன இடத்துல இருந்து Lovely shot. Head over the இவ்வளவு பெரிய ball. கேப் வச்சிட்டு மெண்டல் போடுறான் பாருங்க அங்கேயே That'll be four. That's a lovely flowing drive through the covers to pick ஓய் up the தின்னியா ball. என்னடா தின்ன இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் Bowler needs to tighten up a bit. Great bit of fielding. Backed up their spinner with that stop. 93 ல இருக்காரு ப்ரோ கேஎல் ராகுல் ஸ்டார்க் கேஎல் ராகுலா ஸ்டார்க்கா அருமையா இருக்க போகுது Great shot. Weighted on the ball and timed the leg cut to near perfection. There's Chicken nobody mutton out ah. there. It'll be four. இன்னைக்கு என்னடா சிக்கன் Just சாப்பிட்டுருக்க can't hit it any better than நான் வேலைக்கு that. போல உடம்பு Beautiful சரியில்லை shot. எந்திரிச்சதே No டயர்டு chance at all for அதனால the வேலைக்கே fielders. போல சா நல்ல ஷாட்டு ராகுல் 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 நீ இன்னும் தாண்டா பொண்ணு கூப்பிடாது ராகுல் ராகுல் இருக்கும் வரை Perfectly இதான் timed. ஒவ்வொருத்தர் இருக்கும்போது சொல்றேன் சொல்லிட்டு அடி வாங்கிக்கிறேன் That was a beautiful shot. Rocks onto the back foot and stabs the ball away. Fielders had no chance. டெஸ்ட் மேட்ச் எவ்வளவு பொறுமையா ஆடுறேன் பாத்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் நானே Slapped away through cover points. இவங்க Given a வீட்டு bit of கொஞ்சம் width and punished. கோளாறு ப்ரோ மண்டே வெனஸ்டே தான் நான்வெஜ் Still சேர்ப்பாங்க needs to be put away though. What a நாளைக்கு காலேஜ் lovely போயிருவியா shot அது to ரிட்டர்ன் find வந்துருவியா the boundary. கோயம்புத்தூருக்கு போயிருவியா என்ன என்னைக்கு உங்களுக்கு ரீல்லாம் வச்சு Needs லீவ் a முடியுது dot ball. போட்டாயா காலுக்குள்ள Big shout from the bowler. பூ ஸ்கொயர் இந்த கேம் ஒரு ஷாட் ஒன்று இருக்கும் bro. பயங்கரமான ஷாட் அது அப்படியே ஒரு சீ விடுவான் பாருங்க பால் அப்படியே அப்பர் கட் மாதிரி Drives it. Complete miss. Didn't get all of 81 it. college Couldn't reopen get the ஆ. timing right on a full delivery. அது வரைக்கும் லீவ் உனக்கு ஜாலியா இருப்ப ஜாலி தான் ஐயோ இவன் வேற கூப்பிட்டு வந்துட்டான் ஐயோ இவன்ட்டு பந்த புடுங்கடா யாராவது Solid இவன் shot. தூக்கிட்டு வந்துடுறான் ராக்கெட் மாதிரி சும்மா போயிட்டு சர்ன்னு போயிட்டு இருக்கு எனக்கு இந்த மாசமே டக்குன்னு போயிடுச்சு ஆகஸ்ட் வந்ததும் தெரியல போனதும் தெரியல Great shot. Gets hold of that and places it away through square leg. Good return back from the 98 deep. வந்துட்டாரு Well, that single edges the score closer to the 100. Looking a அவன் bit உருட்டா. nervous now, and you've got to control those nerves. And ஆமா remember ப்ரோ to play each செஞ்சுரி ball on பக்கத்துல its வரும்போது merits. உண்மையிலும் பயம் வந்துடும் அடிக்குமா அடிக்க மாட்டோமா அந்த மாதிரி Wide of extra cover and away goes the ball towards the boundary. Starting to hit their stride. கொடுத்தா இப்படி Fabulous நாள்ல piece of லீவ் timing, இன்டர்ன்ஷிப் and they're into the சொல்லுவாங்க 20s. Tried for something a little bit different that last delivery. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. Too much room, got what it deserved. வா ராகுல் கரெக்டா அந்த அவரோட ஸ்பெஷல் ஷாட்ஸ்லாம் ரெண்டு மூணு இருக்கும் ப்ரோ இந்த லாங்கா அந்த இதான மிட்லாங்கா அதெல்லாம் தெரியல நமக்கு அந்த மாதிரி இடம் தெரியல ஆனா ஒரு கட் ஷாட் மாதிரி ஒரு ஃபிளிக்கு இந்த கட் ஷாட்டு பயங்கரமா இருக்கு பார்க்க The shots are certainly being played at the moment. Some good batting mixed in with a little bit of good fortune. That's 2 boundaries and 2 balls. Misses everything. சில பேருக்கு இந்த பேட்டிங் சைடில் வரவே வராது சில பேருக்கு வேற மாதிரி ஆட போவோம் இவரு மட்டும் தான் கட் ஷாட் வருது ஷார்ட் பால் கீழே போகிற பால் கூட பயங்கரமா இருக்கு பார்க்க Fielded with the gather, batter timed it well but couldn't pierce the field. ஐயோ ஸ்டார்க்கு இவன் இந்த பக்கம் வந்து போட்டாவே ஏழ்றதான் பார்த்தாவே பயமாகுது bro எனக்கு Great shot. No, at what do least you pay one for on that? offer. காலேஜ் ரொம்ப மட்டி ஸ்கேம் பண்ணிட்டாங்க bro. நீ எதுக்குடா அங்க சேர்ந்த 99 not out now. Always Not a out, not nervous out time ங்கறானுங்க. for a batter. Just one away from that magical mark. Sweetly hit down the ground. They'll be hard pressed to stop it. Well, that one's for the textbook. Stands tall on top of the bounce and a lovely flick of the wrist at the end. Always difficult to focus after what happened last ball, but just got to stay positive and believe the wicket will come. Onto that early, that could be 4. பவுண்டரி
Well, you sometimes just have to stop and admire. ஒரு வழியாக அந்த ரன்னெல்லாம் தாண்டி போய்கிட்டே இருக்கேன். தடைகளை மறுத்து விதிகளை மறித்து அப்படின்னு போய்கிட்டே இருக்கேன். தடுக்க முடியல போறான் எவனாலுமே. அவன் வைடு வர போடுறான். எங்கள் காலேஜுக்குள்ளே ஐடி கம்பெனிஸுக்கு அந்த காலேஜ் ஓனரு ஐடி பார்க் வச்சுருக்காரு ப்ரோ. அதனால் இன்டர்ன்ஷிப் ஒர்க்கில் ஈஸியாக கிடைக்காமனு சொன்னாங்க. பார்த்தா காலேஜுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஓ ஷீட். யோ என்னையா அது அவன் கையில் போட்டு மேலே கொடக்கிழமை போகுது ப்ரோ. பிடிச்சதான கேட்ச் ப்ரோ. அது கோலி வேற அந்த பக்கம் கட்டையை போட்டு நிற்க வச்சுட்டாங்க. Nice shot, just flicked off the pads. A strong area for them, lifted it up and over towards the rope. A good contest here at the moment, 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Head over the ball, great shot, that's racing away. Well, that was a poor delivery. கேலுக்கு பேட் நோக்கி போறாங்க அந்த ஃபிளிக் ஷாட்டுக்காக. அதனால தான் ஃபீல்டிங் பாருங்க ரெண்டு பேருமே டாப்ல வச்சிருக்காங்க. ஃபிளிக் ஷாட் ஆடுவாரு கொடக்கிழமை எப்படிலாம் பிளான் பண்றாங்க பார்த்தீங்களா? என்னடா இப்படிலாம் பிளான் பண்ணி போடுறீங்க? மனசாட்சியே இல்லை நீங்களா? ப்ரோ என்ன ப்ரோ போலுது? ஐயோ ப்ரோ ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. பயப்படுறான் ப்ரோ. பயப்பட நடுக்க வளர்க்குறானுங்க ப்ரோ நம்மள. அப்பா அவ்வளோதான் போடு. ஒரு வழியாக விராட் கோலி செஞ்சுரி போட்டுட்டாரு. 21 4 2 6 பிரிச்சு எடுத்திருக்காரு. Shot, masterful pull shot. That's going to find the boundary. Avoided the fielders, 1 bounce and 4. Fantastic. அடே மாசா போட்டனா செஞ்சுரி. எங்க போய்ட்டான் அந்த அன்லக்கி? இருக்கானா? பேர்ல லக்கில தானே இருக்கியா? How will the bowler respond? செஞ்சுரி போட்டேன் போதுமா? சந்தோஷமா? Tremendous, great shot. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it. Dispatching it for 6. வந்ததும் தெரியல 50 போட்டதும் தெரியல ராகுல். ஐயோ on the drive. சரியான பால் ப்ரோ. இது சிட் வாய்ப்பு இருந்துச்சு ஸ்டெம்ப் பிடிங்க விட. அங்க பாருங்க எங்கேயோ போகுது பிட்ச் ஆயி. Couldn't manage to get there for the catch, but still a great stop. Huge shot. That's a massive shot. Just incredible. How clean did they hit that? Plays that immaculately with a straight bat. என்னமோ விக்கெட் விழுமோன்னு தோணுது. ஐயோ வாயில தீய வைக்க. அடடா விராட் கோலி. ஐயோ வந்துட்டான்டா. இப்போ வந்துட்டான்டா. வாயாது. ஃபீல்டிங்கே பயங்கரமா இருக்கு. விராட் கோலினோ இவனை தூக்கிட்டு வந்தறானுங்க. Nice shot. Cut away, running towards the boundary. That'll take some chasing. கோலி go தண்டா. ஓலாண்டா தானே ஏலாண்டா தானே. தலைவன் பாமல வந்துட்டான்டா. That's right off the meat of the bat. பிடிச்சிக்கிட்டு போது பால் திருக்குதக்கடன்னு தூக்கி அடிச்சாதான் அவுட் ஆவேன். தட்டி ஆடுவேன். நினைச்சனா வச்சுக்கியா நான் கோலி வச்சு டக்குன்னு அடுத்த செஞ்சுரி போடலாம். பாக்குறியா பாரு. Wow, that missed a lot. Well, that's a wild one. Nothing elegant about that shot, just not timing it at all. Poor play. மெண்டலே கரெக்டா தாண்டி ஆடுனேன். அவன் பால் அவனுங்க போல. Clips neatly way off the pads, should get 4. It just looks so easy. Gets onto the front foot, eases through the ball. They can just stand there. விக்கெட் மேல விக்கெட் விழுந்து மேட்ச் தானே கொலாப்ஸ் பண்ணுது. No, terrible shot. That was a mighty swing, but the shot was so ஓடுறா போடு போலாண்டே என்ன வேணா பண்ணு. No control on that whatsoever. உன்னால அதுக்காகலாம் தலையணு சகச்சிக்க முடியாதா? Great shot. வால்லல தூக்கி இது வேண்டாம். Hit that so hard. Pressed forward, got
the body shape right and launched it. One for the textbook. கேலுக்கு தான் பயங்கரமான ஃபீல்டிங்கா இருக்கு. கிளிக் ஷாட் ஆடவே கூடாதுன்னு வச்சிருக்கானுங்க. Super shot there. வா ஃப்ளிக் ஸ்ட்ரைட் ஃப்ளிக் பேட் அப்படியே வச்சிட்டான் ஓபன் பேஸ்ல. Not the worst delivery. சரியான ஷாட் ப்ரோ இது. With interest. Everyone just watched that in awe. பேட் முன்ன கொடுத்துட்டான். அல்லிலவா. Can he come back with a dot? வா நான் ஷாட்டியா 6 சரியான 6 யா இருந்தா வாழ்க்கையில இப்படி ஒரு 6 பார்த்தது இல்லையா. Great shot, gets hold of that and places it away through வளைச்சு விடுறா பேட்ல. Really good scoring. That's நல்லா இருக்கு. 2 deliveries, making the bowler pay. இந்த ஷாட் சூப்பரா That's இருக்கு impressive பாருங்க. time boundary. பேட் பேஸ் ஓபன் பண்ணி அப்படியே அந்த ஸ்பீடுக்கு அப்படியே விட்டா. This has been a பயங்கரமா great இருக்குதே ஒவ்வொரு over so ஷாட்டும். far. 2 boundaries from it. The runs are flowing very easily. That's 4 all the way. Beautiful shot. அவ்வளவுதான் We ஃப்ரெண்ட்ஸ். can't fault that shot. Nicely தடுக்க played முடியல and KL. 4 runs all the way. கேஎல் கிளாசிக் ராகுல் வந்து குழந்தை கொண்டுள்ளார். Onto that early. That could be 4. That was a இந்த boundary பால் the பேசுக்கே moment பேட் the ஓபன் ball பண்றான் left bro. the அதனால பால் bat. கனெக்ட் ஆகுது. Time that அம்பையர் any பார்க்க better. பட்டிதார் மாதிரி இருக்கு. Just need to keep ஓ it அது simple. ஏன் Line அம்பையரியா and length. ரோமனா இருக்க அம்பையரியா. Around about that off stump will force a mistake. கேஎல் ராகுல் கிளாசிக் ராகுல மாதிரி உலந்து கொண்டு Straight ஆ onto leg. கேட்சுக்கான வாய்ப்பு தான் மிஸ். Slightly, might just get to the boundary rope. இங்க பாருங்க பிடிக்க வேண்டிய பால் பாருங்கடா. எல்லாம் ஃபிளிக் ஷாட் தான் அதுதான். Can't fault the bowling. Sometimes your opponent கமின்ஸ் is நான் தான் just சொன்னேன்ல too good. கேஎல்க்குலாம் வச்சுக்காதீங்களா நீங்க கேட்குறீங்களா. கேஎல் ராகுல் பத்தி தெரியுமாடா உங்களுக்கு. என் தலைவன் அப்பயே அந்த அடி அடிப்பான். வர பாம்புக்கார வரான். They've gone up here. இல்லை சார் அப்படியா சார் போய் பாருங்க அவன் கிடக்கிறான் சோக்கர். இதோ போலாண்டு இந்த போலாண்டு மண்டையும் பொடியும் தொலை போடுறான். அக்கப்போல் பண்ணிட்டு இருக்கான் உட்காந்து. Well played. Could be a quick single. போலாண்ட பொழப்பாரா கேளு. வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா ஃபீல்டிங் விராட் கோலி தான் அங்கே அம்பையர் காசு வாங்கிட்டானா. அது அவுட்டே கிடையாதா மென்டலி. அவன் அவுட் சைடில் கிடையாது. வா என்ன ஷாட் இதெல்லாம். 4 runs. They were so still. ஓபன் பேஸ் பண்றான் பால் அப்படியே. Movement forward. Fabulous shot. அப்படியே ஃபிளிக் மாதிரி அப்படியே இப்படி பேட்டை சும்மா தடை விடுறான் பந்து மேல. அந்த பாலுக்கு போகுது பால். என்னென்ன வச்சு வச்சிருக்காயா. அங்க போற Beautiful ball. டிஃபென்ஸ் மாதிரி ஆனா எட்ஜ் இது. Got to follow up. கேட்சுக்கான வாய்ப்பு தான் ஆனா அப்படியே கீழே போயிடுச்சு. No reward. Putting the pressure on the batter. பேட்டருக்கு ப்ரெஷர் போடுறோம் யாரு இவனுங்க. ஏன் நீ வேற இப்படி கமெண்ட்ல இப்படி பேசிட்டு இருக்க. Huge appeal from in front and behind. ரிவ்யூ எடுக்கறாங்க ப்ரோ. Australia Having a good chat. கேப்டன் ரிவ்யூ எடுத்துருக்காரு. என்னது அம்பையர்ஸ் கால் வந்து நினைக்கிறேன். ப்ரோ ஆய் வாங்க குட்டி புப்ளு. Didn't have a lot. அவுட் சைடு ஆஃப். நான் சொன்னேன்ல இத்திங் தான் அவுட் சைடு ஆஃப். And will be not out. ஹாய் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் படி ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. இதுல வந்து நீங்க ப்ரோ இருங்க ட்ரை பண்ணுங்க. It's the outside edge. போலாண்டு எல்லாத்துக்குமே ஒரு கோளாறு தான் நமக்கு. வர பால்ல வெறிக்குண்டு தான் போடுறான். Well bowled, lured a rash shot. ப்ரோ நான் மேட்ச் ப்ரோ என்ன மேட்ச் ப்ரோ இது 2000 ரன் அடிக்கணும் மட்டும் தான் ப்ரோ எய்மே. மற்றபடி எந்த மேட்ச் இல்லை. இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியா வச்சாங்க சும்மா 2000 ரன் சேலஞ்ச் மாதிரி அடிக்க முடியுமா. ஓடியில் அடிக்க ட்ரை பண்ணேன் முடியல. இப்போ வந்து டெஸ்ட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். விராட் கோலி அவுட் ஆகக்கூடாது. அது ஒரு வேற பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். அது வேற ஒரு அக்கப்போடு. That's right off the meat of the bat. சாப்பிட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு. ஓணம் வேற இன்னைக்கு ஓணம்.
டெஸ்ட் மேட்ச் இந்தியாவா சாசியை பிடிச்சி அடிக்கலன்னா டான்ஸ் ஆடுவார். ஆடுவேன். அல்லல போலல அல்லல போல அல்லல போலல அப்படின்னு. Goodness me, Harani. terrific shot. Couldn't get down in time to stop that boundary. You can't hit the ball much better than எனக்கு அந்த that. தளபதிக்கு Times it to சாங் perfection. ஸ்டெப் பண்ண ஆசையா பார்க்கலாம். என்ன ஒரு நாள் எனக்காவது செஸ்ல திரும்ப தோத்துனா வச்சுங்க அப்போ ஆடுறேன். Nicely driven again. Didn't try to force it, just used all the time at the disposal and gets the boundary. That showed great skill. Lovely timing. பிரியாணி சாப்பிட்டேன். Boundary சூப்பர் ப்ரோ. the only place that ball was heading. உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ப்ரோ. அப்படியே ஷேர் பண்ணி கூப்பிடுவாங்க. டெய்லி லைவ் போங்க. நண்பர்களையும் கேளுங்கலாம் லைவ் பார்க்க கூப்பிடுவாங்க. Bits of a ball, nearly caught the edge. Just threw the shots too early. விராட் கோலி கமான் கோலி ஆன் ஸ்ட்ரைக். கோலி ஆன் மேஜிக்கா. மேஜிக் தான். Great strike. 6. Opened the face up and lofted over square for a 6. Such a tough shot to போலாண்டு நீ போடுற இப்போ இருக்கிற பாம்புக்கு நீ எப்படி போட்டாலும் பால் வெளியே தான் போகும். இதோ நான் தான் தட்டிட்டு இருக்கேன் உட்காந்து. அப்புறம் எனக்கும் சந்திரா ப்ரோ வீக்கரிங் Just a ப்ரோ little bit of பார்த்து room given and the வேற power was யாராச்சும் immense. பில்ட் That's பண்ணணும்னு flying ஆசையா over the இருக்கு. boundary. கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. லெக் பீஸ் ஓட்டா லெக் பீஸோட சாப்பிட்றீங்களா? ஓகே சூப்பர் ப்ரோ. absolutely middle that. சாப்பிடுங்க சார். லெக் பீஸ் வேறு உண்டா? சாப்பிடுங்க. காலேஜ் போடுறீங்க? ஸ்கூலா காலேஜா? Crack. Head was completely still and they struck that hard, high and long for 6. ராக் கோலி ஸ்ட்ரைக்டா. என் தலைவன் பாடுறா. தலைவன் காலை பார்த்தாவே 1000 நாள் பார்ப்போம். தலைய கோலி இப்போ வர்றா பஸ் அப்படின்னு. Nicely played, runs 1. இப்போ நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீங்களா? நான் வந்து என்ன சாப்பிட்டேன்? பருப்பு குழம்பு. Trouble, complete mix-up between these two. Just avoided பருப்பு an குழம்பு embarrassing run-out. சாப்பாடு. அதான் வைடு அம்பையார் பாருங்க எங்கேயா போகுது, எட்டவே மாட்டேங்குது. அதான் ப்ரோ இதுதான் ப்ரோ இது பருப்பு குழம்பு இது சாப்பிடும் ப்ரோ. Oh, super shot. வா என்னயா ப்ரோ பயங்கரமான ஷாட் ப்ரோ இது. ராட்சுங்க அப்படியே வச்சுட்டான் ப்ரோ. பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஆமாம் ப்ரோ டெய்லி வாங்க 8 மணிக்கு லைவ். டெய்லியுமே 8 மணிக்கு லைவ் பண்ணுவேன். ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது வாங்க. உங்கள் நண்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் கூப்பிட்டு வாங்கலாம். ஸ்கூல் போகிறீங்களா காலேஜ் போகிறீங்களா நீங்கள்? I don't feel there was too much wrong with that last delivery. Just need to keep getting the ball in the right ப்ரோ spots. இவன் அதுக்குள்ளே செஞ்சுரி கொண்டான் ப்ரோ. இவன் கேஎல் ராகுல் கிளாசிக் ப்ரோ. Great ball. Drew the drive and கிச்சு beat கிச்சா the இருந்தால் போச்சு. outside ஓல்டு edge. சப்பா எல்லாம் இதில் வந்தீங்கன்னா ஒரு கிரிக்கெட் பார்த்து வந்தீங்கன்னா ஐபிஎல் பார்த்து. They found the going tough early. ஐயா ஸ்டார்க்கு தூக்கிட்டு வரானுங்களே. ஸ்டார்க்குக்கும் உங்களுக்கு என்னடா இருக்குது அப்படி? ஏன்டா அவனே கூப்பிட்டு வரீங்க? வேறு யாரும் கிடைக்காத மாட்டோம். Too straight and punched through the leg side. Well, what a lovely shot. It போடு flew to the பார்ட்னர்ஷிப். boundary. போட்டு தாக்கு. Clearly not the type of delivery to be bowling here. நாங்க ஆடி ஆட்டம் அந்த ஆட்டம் இல்லடா, பயங்கரமான ஆட்டம். Classic cover drive, but கிளாசிக் கவர் டிரைவ். அப்பா கமெண்ட்ரி பாருங்க ப்ரோ. ஆடம் குரூஸ் என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஓ அப்படியா விஷயம்? அப்படிதான் விஷயம். Nice shot, just flicked off the pads. Never an extra run on that arm. Great throw back in from the deep. சொல்லுமா அந்த வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க் வந்து பண்ணுங்க. போட்டு தரீங்க. ப்ரோ எங்களுக்கு ப்ரோ கிக்கவே கொடுங்க. கிக்கவேனா கிவ்அவே கொடுங்கங்கிறீங்களா? ஐயா கிவ்அவே என்னையா நான் கொடுக்கட்டும்? நானே 5 ரூபா 10க்கு அல்லாடிட்டு இருக்கேன். Batter couldn't evade quick enough. Ouch, that will hurt. That isn't the best delivery I've seen. பார்க்கலாம் ப்ரோ. ஏதோ நாள் Somehow they வந்து get away with it. நல்லா இன்னும் ரீச் ஆகி நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க அப்போ பண்ணுற ப்ரோ. ஏதாவது அந்த டைமில் எல்லாத்துக்குமே எதாவது முடிஞ்சு எனக்கு ஏதாவது உடவே முடியல.
அப்படி ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து வாங்கி தரப்போம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிரியாணி வந்துட்டோம். ஓகேவா? செஞ்சுரி கொஞ்சம் நவுந்தேன். சிம்பிள் விட்டான் பால. கேஎல் ராகுல் செஞ்சுரியோட போயிட்டாங்க. 97 அவுட்டு ப்ரோ. டெய்லி நைட்டு கன்சிஸ்டண்டாக லைவ் போவாங்க. கிவ்வே எப்படி சான்ஸ் இருக்கா? கமெண்ட்டை பாரு ப்ரோப்பா. கமெண்ட் பார்த்து தான் ப்ரோ இருக்கேன். ப்ரோ பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. படிச்சு தான் இருக்கேன். டைம் கரெக்டாக தான் படிக்கிறேன். கரெக்டாக இருக்குல்ல டைம். ஜடேஜா in the middle want to get the feet moving from the get go. ஸோ செஞ்சுரியோட போய் பாவியா செஞ்சுரி அடிக்க வேண்டியதா? ஒரே விக்கெட் எடுத்துறேன் அசால்ட்டா. Great shot through the gap there. Errs on the side of bowling slightly fuller and they've been put away. Don't need to do anything special. Line and length still the key. ப்ரோ இன்னும் 400 தான் ப்ரோ அடிச்சே இருக்கேன். என்ன வர அடிக்கணும் அப்போ. Goodness me, that's a terrific shot. 1000 வர மாட்டேங்குது. அதுக்கே டைம் போய் முடியுது. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. ப்ரோ அப்போ என்ன ப்ரோ கேம் ஆடுற? ஏன் ப்ரோ கேம் ஆடுற? Just glanced off the pads. No one என்ன கேம் ஆடுறீங்க கேக்குறீங்க? என்ன ப்ரோ கேம் ஆடுறீங்க? அப்போ என்ன கேம் ப்ரோ ஆடுறீங்க? நைட்டு வந்து வேற ஏதாவது கேம் பண்ணுவோம் ப்ரோ. shouldn't be too worried. நிறைய கேம் பண்றீங்க பாருங்க, செக் பண்ணி பாருங்க. Just need to stick to the plans now. The loose full one goes unpunished. செஞ்சுரி மிஸ் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கஷ்டமா இருக்கு, மன வருத்தமா இருக்கு. On to the front foot, super shot, should be full. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. என்ன ப்ரோ அவுட் ஆயிட்ட? ஏன் ப்ரோ அவுட் ஆயிட்ட? அது என்ன பண்றது? தேவை கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு, அவுட் ஆயிட்டேன். Ah, nicely done. That's gone fine and might be four. Good throw from the deep, bang on target. 2000 ரன் அடிக்கணும். ஸ்டார்க்கு அடுத்தது அது போலாண்ட் எடுத்ததா அந்த விக்கெட்டு? அந்த பைத்தியக்கார நான் வச்சுக்கிட்டு போலாண்ட் மண்டையா? Misses everything. Big opportunity missed. A terrible delivery that was begging to be hit. Went for the drive, but no connection. Timed that well, but found the fielder. பால் படவே மாட்டேங்குது. Out to this is a big appeal. Plays and misses. Bowler with a massive appeal. The batsman deciding to கேம் விளையாடுன்னு ஜாய்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணணுமா? ஆமாயா அது விளையாண்டு பாரு, ட்ரை பண்ணி பாரு, டெவலப் பண்ணி ஒர்க் ஆகுதானே? இல்லைன்னா ஜாய்ஸ்டிக் தான் அவுட், க்ளீன் அவுட். அம்பியர்ஸ் கால். உள்ள விட்டான் ப்ரோ பாலை. வெளியே 3 பால் வெளியே போயிட்டு 4வது பால் உள்ள வந்துச்சு. தலைவாயறங்க சர்றது மேலதவே அத்திக் பாண்டியா வந்துட்டாரு. அவ்வளவுதான், இதுக்கு மேல யாரும் தடுக்க முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு மேல என்ன யாரும் அழிக்க முடியாது, நானே அழிச்சுக்குவேன். Couldn't have played that any better. Just lent on that. The timing was perfect and the outfield did the rest. இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு பேட்ஸ்மேன் வச்சு தான் என்ன பண்றேன்னு. What's important is to focus on getting the next delivery right. That's off the middle of the bat. Well, that's a very good hook shot onto the shorter ball quickly. யார் என்ன போட்டு ப்ரோ அடிக்க தான் போறேன். விராட் கோலியா இருந்தாலும் சரி, அது யாரா இருந்தாலும் சரி, அடிக்கணும் முடிவு பண்ணிட்டேன்னா அடிச்சிங்கனே இருக்கணும், விட்டக்கூடாது. விட்டாவே அவங்க ஆட்டத்தை காட்டுறாங்க நம்ம கிட்டே. Nicely played. Lovely sound off the bat. 200 அடிங்கனா அடிக்க வர மாட்டேங்கிறாங்க. Across the stumps and a flick of the wrists, wide of square leg. Could be four. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot. 500 ரன் வந்துருவான். 400 வந்துட்டேன். இந்தாண்ட பார்த்தா 500 ரன் அடிக்கணும். இந்தாண்ட பார்த்தா அப்படியே போயிட்டே இருக்குங்க.
Lovely shot. Head over the ball. வாக்கிங் டெட் S1 ப்ளே ஸ்டோர்ல இருக்கு. நான் உள்ள ஸ்டோரி கேம் ஆன் கண்ட்ரோல்ல ஒழுங்கா இல்ல. அதான் நானும் சொன்னேன். நான் ட்ரை பண்ணேயா. நான் லைவ் போட்டுருக்கேன் பாரு. ரொம்ப கஷ்டம் அது அக்யூரேட்டா நோத்தது. ஒரு இடத்துல எதுவுமே பண்ண முடியல. அதான் நானும் சொன்னேன். அதுதான் ஜாய்ஸ்டிக் மாதிரி கேம் நான். Middle that one. Great timing. That was a good strong throw back in right over. நான் ரன் வந்துட்டேன் bro. இந்த ஆண்டே வந்து 1600 ரன் அடிக்கணும். 1600 ரன் கஷ்டம் தான். Clipped away too straight by எல்லா பாலும் தூக்கி அடிக்க முடியாது. Avoided the fielders, one bounce and four. 10 பேர் 10 செஞ்சுரி போட்டா கூட how will the bowler respond? என்ன ப்ரோ அழுவுற பரமா பாவமா இருக்கு. அழுவுறனா எங்க கண்ணா நான் அழுவுறேன். My oh my, that's just flown off the middle. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. விராட் கோலி தண்ணி குத்துறானுங்க. இன்னிங்ஸ் முடிச்சா After a great session of cricket. I'm off for a quick snooze. சாப்பாடு பிரேக் 30 ஓவர் முடிஞ்சு சாப்பாடு டைம் முடிஞ்சு. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல புல்லி பண்ணிடுவேன். Nice shot, just flicked off the pads. Those are the first runs of the session. மாலை வருதுயா. பரமத்த. Rain has got a bit heavier and the umpires have made the call to come off. Covers are coming out. Hopefully it won't be a long delay in play. In any case, we'll see you soon. அடா மலை கீழலாம் இறக்குறீங்க. மலையெல்லாம் வரதுக்கு. Huge shots. That's a massive shot. Just incredible. Helped on its way really, pivoted onto the back foot and lofted it all the way. முடிஞ்ச அளவுக்கு அத்திக் பாண்டியா யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ப்ரோ. விராட் கோலிக்கு வர வாய்ப்பு இல்ல. விராட் கோலி கட்டையை போட்டே ஆகணும். அதனால ஒரு பக்கம் நிக்க வச்சுட்டு இவனை வச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு இவனும் played and missed. That was a mighty swing, but the shot was so late. Very nearly took an edge to the முடி வெட்டலையா? no control on that whatsoever. முடி லாங்கர் வளர்த்துறோம் ப்ரோ. லாங்கா. Ouch, look nasty. That isn't the best delivery I've seen, but என்னடா சிரிச்சிட்டே இருக்க ரோஹித் மண்டையா. Wow, that missed a lot. ப்ரோ பங்கு போல பங்கு ஆமா ப்ரோ இருக்கு ப்ரோ. பங்கு தான் ப்ரோ. பங்கு கோழிக்கூடு எல்லாமே இருக்கு உள்ள. Power and precision. யாரா கேட்டிங்கன்னா மண்டக்குள்ள இருந்து எடுத்து போகுது. இந்தாங்க. Picks up four, a lovely shot. Pretty good ball too. They're seeing it well out there at the moment. Line. நேத்தல் லைன் வந்துட்டான். நேத்தல் லைன். சிங்கத்தை சீண்ட முடியாது, என் தலைவனை வெல்ல முடியாதுன்னு வந்துட்டான். வர பால தூக்கிட்டு. Perfectly timed. That was a beautiful shot. Foot and stabs the ball away. ஏன்டா நீ இப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் வரங்களா இப்படி கூடாதா? How will he reply? சிரிக்காத போ. சின்ன போ சிரிச்சுக்கினே இருக்கு. Great shot, at least one on offer. ஸ்டாம்ப் பண்ணாத friend. Good return back from the deep. Come on. விராட் கோலி. Nice work by the fielder. It was a well-timed shot. பாரு உள்ள வச்சு போறான் ப்ரோ பால. அதான் ப்ரோ கடுப்பு. Drives it wild shot. Oh, didn't get the feet moving. Played down the wrong line. Threw the hands at it. Got nothing on the ball. ப்ரோ ஸ்பாம் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. Shot. பப்ளு Pull shot. குட்டி பப்ளு அமைதியா இருங்க கண்ணா. சிரிக்கிற மாதிரி போலிங் போடாதீங்க கண்ணா. 150 கண்ணா அப்பலாம் போட கூடாது கண்ணா. டைம் அவுட் போடுனா வேணாம் ப்ரோ. It's been a tremendous batting display. The bowlers have been hit all around the park. Fantastic effort by the fielder. Had that covered and saved some runs. Star having a fine விராட் கோலி day. கிரவுண்ட் சுத்தி கட்டற ப்ரோ. அத்தனை டைம் போடாதீங்க ப்ரோ. ஒரு டைம் போட்டா போதும் ப்ரோ. ப்ரோ கிரேவ கொடுக்கலனா அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் கிவ்வே கொடுக்கலனா unsubscribe பண்ணுங்க ப்ரோ. பண்ணிக்கங்க. நோ ப்ராப்ளம். Beautiful hit through the line with a lovely extension of the arms. 6 runs.
Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. பரவாயில்ல ப்ரோ அன்சர்ஸ் பண்ணிக்கங்க ப்ரோ காலைல Can he come back with a dot ball? டாடா பை பை அன்சர்ஸ் போயிட்டு வாங்க My word, they've gotten all of that. It'll sail way back into the stands. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. டேய் ஆரா பாண்டியா ப்ரோ பொண்ணுங்க சிரிக்கிற இமேஜ் போடாதீங்க ப்ரோ கமெண்ட் போட்டுட்டே இருந்தீங்க ஸ்பாம்னு போட்டு டைம் அவுட் வந்துரும் ப்ரோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் டைம் அவுட் போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் போட முடியாது உங்களால What a shot. They've bludgeoned ஒரு டைம் போடுங்க ஒரு டைம் பொண்ணுங்க ஸ்பாம் பண்ணாதீங்க absolute power. Just textbook. ஒரே கமெண்ட் ரிப்பீட்டடா பண்ணாதீங்க ப்ரோ And gets back fast to pull that shot away for the six. Oh, super shot. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just சாரிப்பா ஓகே ஓகே ப்ரோ Well, the bowler watches that one go straight back over their head for six. Brilliant shot. A little bit short, not too short, but it's been put away beautifully. 6 more. Oh, well, that ball is probably feeling very sore right now. It's been hit so hard this over. 30 runs in just 5 balls. Stark with a superb ஒரு delivery. பால் Them trying அந்த to ஒரு drive, பால் போட்டதுல but 6 messing பால் 6 everything சிக்ஸ் அத்திக் பாண்டியா புரிச்சிட்டான் ஐயா வீக்கிறேன் ஐயா இங்க 6 பால் 6 சிக்ஸ் அடிச்சிருக்கான் அருமை ஒரு பால் மிஸ் ஆனுச்சு கருமத்தை My, oh my, that's just flown off the middle. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was ஆறு dispatched பால் 6 with சிக்ஸ் interest. உலந்து எடுத்துருப்பேன் Everyone just watched that in awe. கரும Might look to go big again here. That's right off the meat of the bat. ப்ரோ என் பேர் ராஜேஷ் ஆர்கே ப்ரோ ராஜேஷ் கண்ணன் ஆர்கே அப்படின்னு ஷார்ட்டாக கூப்பிடுவாங்க இன்சில் மட்டும் ஆர்கே Gone, great reflexes. பறந்து பிடிச்சிட்டாயா பைத்தியக்காரன் டிராவிஸ் செட்டு மண்டையன் அவன் கிரவுண்டுக்குள்ள ஓடவே மாட்டான்டா ஒரே கால பிடிச்சி வச்ச புள்ளியார் மாதிரி போண்டா அவன் கையில பால் போய் அவன் காய்ச்சி பிடிச்சி அது எகிரி பிடிக்கிறான்டா அம்பையார்கிட்ட இருந்து ரெஃப்ரிக்கிட்ட இருந்து டேய் ஆஸ்திரேலியாவுக்கே உழுக்கணும் எந்த தடவை பார்த்தீங்க அடிச்சு அடி அந்த மாதிரி அடி 19 பால் பிரிச்சேட்டான் ப்ரோ என் பேர் இதுவும் அவுட் ஆகிப்போ என்ன ப்ரோ இதுவும் அவுட் ஆயிடுச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஜெய்ஸ்வால் இருக்கான் Joycewell, left-handed Last tailender time taking Joycewell. guard. சிட் கீட்டி போச்சு தம்பி ஐயோ அவன் அடிச்சு அடி பயங்கரமான அடியா சரியான அடி அடிச்சு ஒவ்வொரு அடியும் மரண அடி Well, they've faced அவன் one வெட்டுறா ball, வெட்டு scored அடியே 6 runs. Can't be much more efficient அவன் than என்ன that. அவனுக்குள்ள காட்டு சாமி புதுச்சா என்னன்னு தெரியல ஆனா அவன் வெட்டுன ஒவ்வொரு வெட்டும் இந்த மாதிரி ப்ரோ ஒவ்வொரு அடி வெட்டும் பயங்கரமா இருந்துச்சுல்ல இங்க பாருங்க இங்க பாருங்களேன் ஃபிளிக் ஷாட் தான் அது அவன் எங்க இருக்கான் பாருங்க டிராவிஸ் செட்டு இங்க பாருங்க அதா அங்க பாருங்க எங்கிருந்து பாயறான் பாருங்க தாதா அவ்வளவு தூரம் என்னைக்கு அவன் ராஜேஷ் கண்ணாவா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ எங்க பாருங்க அங்க பாருங்க அம்பையார் காலுக்குள்ள வந்து பூந்துட்டு போயிட்டு இருக்கான் அங்க எகிரி பிடிச்சிட்டான் அந்த பாலை கருமத்தை இல்லைன்னா நேரம் போயிருப்பான் எங்கேயோ கொண்டு போயிருப்பான் அத்திக் பாண்டே அடிச்சு அடி மரணடியா உண்மையாலுமே டிராவிஸ் ஏர்லைன் ஆனா அடிச்சு ஒவ்வொரு அடி இடி மாதிரி இருந்துச்சு ப்ரோ அந்த ஸ்டார் பவர்ல ஒரே ஒரு பால் மிஸ் இல்லைன்னா 6 பால் 6 சிக்ஸ் புரிச்சுட்டான் டிராவிஸ் அம்பையர் That was seen so Patel. early. The timing was brilliant, and that is stayed hit. Fantastic.
Hit that one ப்ரோ on the வேற arm. வேலை இல்லையா ப்ரோ? Fabulous drive வேற for வேலை இல்ல 6. ப்ரோ. ஏதாவது வேலை ரெடி பண்ணி தரீங்களா ப்ரோ? மாசம் ஒரு 1 lakh சேலரி வர மாதிரி ஏதாவது வேலை இருந்தா சொல்லுங்க. நான் அதுக்கு போயிடுறேன். Well bowled. Lord, a rash shot. ரோஹித் பொறுமை கடலுடன் பெரிது. சந்திரா வரும்போதே வெறியா வரும் அதெல்லாம் பார்த்தா. சந்திரா தான் அந்த கிரிக்கெட் கேம் எல்லாம் வர மாட்டேங்கிறான். விராட் கோலி ஸ்டாமினா ரொம்ப கம்மியாச்சானா என்னன்னு தெரியல, ஓடவே மாட்டேங்குது. No. Terrible shot. ப்ரோ லைக் போடுமா Didn't ப்ரோ? get அது the feet உங்களுக்கு ப்ரோ, moving, நீங்க போட்டா played down போடுங்க the wrong போடலாம். line, threw the hands at it, got nothing on the ball. Oh my, that's racing away. Well, that's textbook perfect. A lovely drive through the covers. No need for the fielders to chase that one. They cut straight. விட்டாயா கேட்சா பைத்தியக்காரன். Dropped. ஐயோ விராட் கோலிக்கு ஃபுல்லா நிக்க வைக்கிறானுங்களே. That's a solid shot. Good return there, back என்ன from the deep. எனக்கு ஏன் ப்ரோ I'd say that was the right call என்ன not bro to வேலை run தெரியும்? again. There's some strong arms out there in the field. உங்களுக்கு தெரியல ப்ரோ என்ன வேலை தெரியுன்னு? எனக்குனே தெரியும் உனக்கு என்ன வேலை தெரியும் தெரியாதுன்னு. Oh, what a nice catch. கருப்பேன் வாராண்டா, கருப்பேன் வாராண்டா. அவுட் ஆகி போயிட்டான்டா அவனும். The tail ender at the crease. இதுக்கு மேல ஒண்ணுமே May பண்ண not take முடியாது. long before ஒண்ணுமே having a பண்ண swing. முடியாது. இதுக்கு மேல ஒரு மிதிமே பிடிக்க முடியாது. Siraj with a great shot. Didn't overhit the ball, just beautifully timed. My and that's Altravis. 4 more. Well, he Trying can't to fault get that out, shot. Nicely played, and it was ஒண்ணுமே four பண்ண முடியாது. all the way. ஷார்ட்ஸ் லைனா இதான் ப்ராப்ளமே. Weatherall got behind that one nicely. 500 ரன் அடிச்சிட்டேன் ப்ரோ ஒரு வழியாக. Oh, superb timing. ப்ரோ என்னன்னா விராட் கோலி வச்சு மட்டும்தான் இப்போ என்னால் ஆடி ஆக Extra run முடியும். on that arm. ஏன் ப்ரோ Great அந்த throw டைம் back in from the deep. நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வருமா? 2000 ரன்னா ஆமா ஸ்ட்ரென்த்து. லைக் போட்டேன் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. Stark having a So, Udia, fine இதை day பேசிட்டு out. போறாங்க Brilliant ரோஹித். bowling ஏன் so far, and just needs the one for a fifer. அடியில் தபுல கிழிஞ்சு தகட்டும். My word, fast reflexes and grabs it. Stunning catch. முடிச்சு ப்ரோ. விச்சர் 3 இனி இருக்காது. விச்சர் 3 கம்ப்ளீட் எடிஷன் தான் இருக்கும். ரகு பத்ரன் ஆர்பிடி ஹாய் வணக்கம் நண்பா, எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? மொத்த இன்னிங்ஸ் முடிஞ்சு ப்ரோ. After conceding so many runs in the first innings, the top 6 First need innings to work முடிஞ்சிருச்சு. really hard just to avoid. இது சிம்லர் கொடுத்துட்டு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் போகலாம் நம்மளோட. நமக்கு என்ன ஒரு வாய்ப்புனா உடனே அடிச்சு விடுவாங்களா இந்த ரன்னை? ஓ அழாத ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. என்ன Here we go. First ball. சார் நம்ம டிசிப்ளினா இருக்கிற ஆள் ஆப்போசிட்ல உள்ளவங்க இப்படிலாம் தெரிஞ்ச உடனே வெறியாகுது சார். ப்ரோ அழாத ப்ரோ. நான் அழுவல ப்ரோ.
Lovely shot, straight in for நான் the எதுக்கே iron. அழுவுறேன்? She has to என்னையா cover up பேசுறீங்க? for 4 more. That was a lovely flowing drive through the covers. 2000 ரன் அடிக்கணும் அவ்வளோதான் எய்ம். மற்றபடிலாம் அழுவுறதுங்களாம் கிழுவுறதெல்லாம் சிரிக்கிறதுலாம் உட்காருறதுலாம். Nicely punched away, but the fielder may cut it off. And taken. ப்ரோ வெறியாவது ப்ரோ, எனக்கே வெறியாவதியா விக்கெட் விட்டியா போயா. Kohli went on to make a brilliant கோலி 150 plus. விராட் கோலி அடிச்சு வந்திருக்காரு. Was in complete control the whole way through. தேவலாத ஷாட் அது. ஒரு பால் மூடிக்கிட்டு ஒழுங்கா அடிக்கலாம். அது எதுக்கு தூக்கி அடிக்க போய் அவுட் ஆகும்? The runs here. அல்லாத ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. அழுவுற ப்ரோ. That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. அலமாட்டேன் பிராண்ட், அலமாட்டேன். Perfectly timed. இன்னுமா இவர் அடிச்சிட்டு இருக்காரு. Just can't hit it any better than that. செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆடிட்டியா, 500 ரன் அடிச்சிட்டியா? Will it be 3 boundaries in a row? 1500 ரன் அடிக்கிறதுல போச்சு, எனக்கு இது போச்சு. Everyone's gone up for that. They're confident about this one. கமெண்ட் பார்க்க மாட்டியா ப்ரோ? கமெண்ட் பார்க்கறேன் ப்ரோ, பார்த்துட்டு தான் ப்ரோ இருக்கேன். உங்க கண்ணுக்கு தெரியுதா ப்ரோ? நான் கமெண்ட் லேப்டாப் இங்க இருக்கு ப்ரோ, இங்க பாருங்க, இங்க இருந்து இப்படி பாருங்க, இப்படி பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன், கமெண்ட் படிச்சிட்டு தான் இருக்கேன். Hit them outside the line and will be not out. The narrowest of margins sees the சார் விராட் கோலி வச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. போங்கயாயோ கடுப்பாவதியா. எல்லாம் ஆடிட்டு இருக்கறோம், டக்கு டக்குன்னு எல்லாம் ஒண்ணு நடந்துச்சு. இதோ போடுங்கடே, நான் ஆடிட்டு போறேன்டா. போங்கடா, வெறியாயிருச்சு. Misses everything. That isn't the best delivery I've seen, but இல்ல somehow மண்டே they get இருக்கும்போது away with அவுட் it. ஆவறது ஒண்ணு Built சாதாரண a இல்ல. good platform in that first innings, but got out in the 20s. ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல 20 ரன் தான் அடிச்சிருக்காரு. He hit that one hard. No need to run. Lovely compact form there. Errs on the side of bowling slightly. அடிக்கிறது மட்டும் தான் எய்ம் இனிமேட்டுக்கு. வரீங்களா ரன்லாம் இல்ல. முடிஞ்ச ரிக்ளேட்ஸை தவிர்க்க முடியலன்னா கண்டிப்பா ஜெயிச்சுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். 2000 ரன் அது மட்டும் தான் எய்ம். Nicely played. அவுட் ஆயிட்டுல ப்ரோ, அதுக்கு அவுட் ஆனதுக்கு to the boundary. Cummins is finding it difficult. அவுட் ஆனால எதுக்கே அழுவாங்க? My advice would be to go back to the stop ball and go from there. Batter couldn't evade quick enough. Ouch, that will hurt. I'd say that was the right call not to run again. There's some strong arms out there in the field. Ooh, that's hit the man on a pacey wicket too. That'll hurt for some time. அண்ணேனாவது 4 ஆயி போச்சா? அவர நாளைக்கு என்ன லைவ் பண்ணனும், நாளைக்கு என்ன போகுது? On to the front foot, super shot. அதார Should be full. பண்ணுங்க. Strong area for them, lifted it up and over towards the rope. Always difficult to focus after what happened last ball, but just got to stay positive and believe the wicket will come. Beats of a ball, nearly caught the edge. Cummins with a superb delivery, got them trying to ஸ்டார்க் வந்துட்டாரு. everything up. ஸ்டார்க் வாஸ் விராட் கோலி. Tremendous, great shot. This batter is brilliant off the back foot, transfers their weight back. அடிக்கிற அடியில் நாளைக்கு என்ட்ரி சிக்கிமா, நாளானிக்கு ஸ்டீடி. அதான் Beautifully timed shot. அதான் பண்ணுவோம். சிஓடி முடிச்சிட்டுமா, அதுக்கப்புறம் சாட்டர்டே சண்டே வேற வந்துருச்சு. திரும்ப சாட்டர்டே என்ன கேம் மல்டிப்ளை பண்றதுன்னு தெரியல. Needs a dot ball. Head over the ball, great shot. That's racing away. Well, that was a poor delivery. You can't bowl there, and it got what it deserved. யோகித் 2000 ரன் அடிக்கணும்னா எத்தனை ஓவரில் அடிச்சா 2000 ரன் வரும்? 6 பாலுக்கு 36 ரன் கணக்கு போடும். ஓகேவா? 25 ரன் வச்சுக்கோ, 20 ரன் வச்சுக்கோ ஒரு ஓவருக்கு. 6 பாலுக்கு 20 ரன். ஓகேவா? அப்படின்னா எத்தனை ஓவரில் 2000 ரன் அடிப்பேன் அப்படின்னு ஜார்ஜ் சீட்ல கேட்டுவான். ஒரு வாருக்கு 20 ரன் வச்சுக்கினா கூட அப்படின்னா எத்தனை ஓவர் சாலிடாக எத்தனை ஓவரில் 2000 ரன் அடிப்பேன். Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. How will the bowler respond?
That's a massive shot. That's More going 12 deep over. into the crowd. 6-6-6. They've got 3 in a row now. Fabulous power. ஓடியே Fabulous 2 ஓடியே timing ஆட too. மாட்டேங்குது. இப்போ ஒரு ஓடியில் 100 ரன் 1000 ரன். That's going a long way. What a shot. 100 Just into a little 20. bit of நான் room ஒரு வாரத்துக்கு given, and 25 ரன் the power was 20 immense. That's 20 flown ரன் over the வச்சுக்கலாம். boundary. Good shot, a beauty. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. எப்படி போட்டாலும் அடிக்கிறது தான் பிளான். அடிக்கிறது மட்டும்தான் பிளான். வேற எந்த பிளானும் இல்லை. Pulled away with some flair and style. Thank you very much. 6 more. A fantastic அடிக்கிற shot off the அடியல் back புது foot. தவளுக்கு Really இழிஞ்சு well தொங்கட்டும். timed. Everyone just had to stand, watch and admire. Nice shot. Just flicked off the pads. பவுண்டரி. It just looks so Wicket easy. விடக்கூடாது. ஓவருக்கு Gets onto the 25 னா front 80 foot ஓவரா? and eases through the ball. They can just stand and விக்கெட் விடாமல் admire that பார்த்துக்கணும் இப்போ. shot. இந்த ஒரு விக்கெட்டுலாம் இந்த விக்கெட்டுலாம் இந்த விக்கெட் வச்சு ஒரு 1500 ரன் அப்படியே படப்படப்படன்னு அடிக்கணும். Huge shots. That's a massive shot. Just incredible. Well, that was just textbook. Finds the spacing power to ஒருத்தனா lift that அடிக்கணும். ball மீதி over ஒருத்தன் the top நிக்கணும். and it அப்பதான் அவனுக்கு just அந்த keeps உள்ள going. இன்னர் ஃபீல்டு வரும். ஒருத்தன் அடிக்க தான் ரன் யார ஒருத்தன் பயந்துக்கிட்டு அடிக்கிறான்னு இவனுக்கு My ஃபீல்டிங் word, வெளியே but இருப்பான். more of that. It'll sail way back into the stands. Well, that's just timed brilliantly. Moves closer to 50. Going to need something special to get the wicket. 100 ரன் வந்துச்சு இப்போ 4 ஓவரில். That's off the middle of the bat. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. Couldn't have played that any better. Well, these are crucial deliveries. 12 from 50. 2 balls and maybe there's a bit of a momentum shift. How will he reply? Great shot. Was a good length to try that. And they did with maximum results. 6 more. Well, now that flew over the boundary. 18 from 3. It's not fun and games out there if you're bowling. It's all in the head now. That's gone very, very high. Might be safe. You can't fault the bowling. Sometimes Oh your my opponents God. are just too good. அதான் 4 ஓவரே முடிஞ்சுக்கு 5வது ஓவரே முடிய போகுது. There's no point ஆர்கே chasing that. வரியானம். வடப்பெரும் வரியானம். ஆர்கே வரியானா படுத்துட்டு ஹரியானாவா? என்னடா என்னென்னமோ சொல்ற? There into the crowd. Helped on its way, really. Pivoted onto the back foot and lofted it all the way. Perfection. What a brilliant shot. That was a really well-timed shot off the back foot. Saw it early and it was dispatched with ease. He will be 24 ரன் mighty ரேட்ல pleased போறேன். with ஒரு that ஓவருக்கு stroke. 24 ரன். Just watch that hook shot இந்த with a அளவுக்கு smile 20 on ரன் his வச்சுக்கிட்டா face. கூட Well, the shorter ball does இதே it well வேகத்திலே here. போகணும், Rode the நிறுத்தக்கூடாது. bounce well and eased it over the top for 6 runs. A good innings, that's 50. A simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner and they're ready to go again. All the way, got it right out of the middle. You can't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next delivery right. Brilliant. That will take some catching. That's just silly. The power on that shot is incredible. That's the sort of shot you want to see at a cricket match. Played and ரைடா missed. போட்டு தொலைறான். That isn't the best delivery I've seen, but somehow they get away with it. Wow, that missed a lot. மேட்ச் ஃபிக்ஸிங்கா? என்னடா மேட்ச் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க? லைவா விளையாடுறதுக்கு எப்பறம் லைவ் மேட்ச் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க மெண்டலி?
Flicked away, it's gone Oh, high soccer man and pesra. gone far. 6 runs. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot. It's வெளிய just ஒருத்தர் நிறுத்திட்டானுங்க. ridiculous. வெளிய எடுக்க தான் எனக்கு பயம் வருதுன்னு அர்த்தம். Perfect No ball. technique and placement. Oh, there you go. A no ball. Maybe just trying a little too hard. Just need to get more control back. நோ பால்ல ஃப்ரீ ஹிட்லாம் கிடையாது Can he come டெஸ்ட்ல. back with a dot ball? And what a shot that is. Into his slot. Great timing and balance. It'll be a maximum. I'm really liking this innings. It's been built with அப்புறம் என்ன solid bro ஒரே strokes. பால்ல That was ஒரு another ஒரு one ஷாட்டா with immense power. போகுது. ஒரே ஷாட் ஒரே பால்ல ஒரு ஷாட் போகுது. ஒரு ஷாட் போகும் 7 ஷாட்டடா போகும். Great shot. Great timing. Just textbook. See நான் the அதானே ball ஆடுறேன். goes நான் தூக்கி shorter, தான் it's அடிக்கிறேன் எல்லா back பால்லையும். fast தட்டி and ஆடணும் pull விருப்பம் இல்ல. that நான் shot away தூக்கி from அடிக்க six. ஆரம்பிச்சிட்டேன். Consecutive sixes. Bowler needs to hit the mark. Drives it into the covers. Fielders have no chance. You can't Ah, hit ஒரு the ball boundary much அடிச்சிருக்கேன் better last-ஆ. than that. Timed it to perfection. Might look to go big again here. Shot. Lent into the ball. Hit through the line. 21 பால்ல செஞ்சுரி. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. That has been a wonderful innings. Shots all around. நம்ம கொண்டா Struggle to contain them. ஒரே மாதிரி பால் போடுறான். நீங்களும் ஒரே மாதிரி ஷாட் ஆடுறீங்க. அதான் சோ டெஸ்ட்ல இப்படி தான் போடுவானுங்க. ஆல் லென்த்ல தான் பால் வைப்பானுங்க. இப்படியே விட்டுவாங்க மிச்சிங். That's a massive shot. That's going ஒரே ஷாட் எங்க ஆடுறாங்க? இப்ப என்ன ஷாட் ஆடுவாங்க? பால் எங்க போறானோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட முடியும். Worst delivery, but that was ஏன்னா லெஃப்ட் சைடுல தான் அடிக்க வரும். அதனால லெஃப்ட் சைடுல தான் அடிப்பேன். கவர்ஸ்ல எல்லாம் வராது எனக்கு just சுத்தமா. watched that in awe. கவர்ஸ்ல அடிச்சா கேட்ச் போயிடும். அதனால அடிக்க மாட்டேன் கவர்ஸ்ல. time that perfectly. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get உங்களோட it கேள்வி over என்ன? the line. 2000 ரன் அடிச்சனா அவ்வளவுதான். எனக்கு கிரிக்கெட் பார்த்தே தெரியாது சார். அப்புறம் என்ன இதுக்குடா கிரிக்கெட் பத்தி பேசுற? சோக்கர். Good shot, a beauty. Well, with shots like that, it's not going to be long before the hundred's up. That was a really well-timed stroke. கோலி அடிக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஒரு நைட்மேரா மாத்திட்டு வராரு. Oh, super shot. That was seen so early. The timing was brilliant, and that has stayed hit. Fantastic. டாட் கமின்ஸ் குமுறுட்டப்புறம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உட்காந்து. What a shot. They bludgeoned the ball over deep. என்ன பொங்காலி சூரியவன்சி இல்லையா? சூரியவன்சி இல்ல கூரியவன்சி இல்ல. அவனா இல்லையா? அவன் டெஸ்ட்ல இருக்கிறானான்னு தெரியல. இந்த கேம்ல இல்லையா பவர் ரொம்ப கம்மியா அவனுக்கு. Well bowled, Lord, a rash shot. டாட் பால் போட்டேன். ஃபிளிப் ஷாட் போறேன். 200 பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணிட்டாங்க அதுக்குள்ள. Tremendous, great shot. Well, that's what you Yeah, pay no, attention on the to 200 for. partnership, bro. Flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. 8 No ஓவர் need முடிய to போகுது. move. 8வது ஓவர் லாஸ்ட் பால். No, terrible shot. 15 வயசு தாங்க ஆகுது அவன். அம்மாயா Elegance about that போலாண்ட் shot. வந்துட்டான். போலாண்ட் Tiny பொலக bit, நடுக்கு that's விட்டு all. பாருங்க. போலாண்ட் நடமாட விட்டு விட்டுறேன். Going with pace now. ஏன்டா பந்த தொட்டான் அப்படிங்கறத காட்டுறான் போலாண்டுக்கு. It's going way back there into the crowd. That's a brilliantly timed shot. யார் போட்டாலும் அடிக்கணும் முடிவு பண்ணிட்டேன்டா. அடிக்க தான் போறேன். உங்களால முடிஞ்சா விக்கெட் எடுத்துக்கங்க. விராட் கோலி ஸ்ட்ரைக்ல இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு நைட்மேர் தான். My, oh my, that's just flown off the middle. Back-to-back boundaries. Can they make it 3 in a row and really put the bowler on the back? பாத்தியா ரோஹித் 15 வயசுல அவன் கிரிக்கெட்ல சம்பாதிக்கிறான். நீ சோக்கர் நீ ஒண்ணானே தெரியாம தெரிஞ்சிட்டு இருக்க காலேஜ் போயிட்டு. Great ball. Drew the Potaya drive and உள்ள. beat the outside edge. இந்த எட்ஜ் பாலுக்குலாம் அவசரப்படாதீங்க கண்ணா. எட்ஜ் பால்லாம் அடிக்க மாட்டேன். அடிச்சா ஒரே அடி இடிச்சா இடி தான். That's going a long அடிக்கிற way. பால் What a 6 shot. போகணும். இல்லனா விக்கெட் போகணும். அவ்வளவுதான் ரெண்டே பேஜ் தான். Yes, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just have to accept it and move on.
precision. ஆஸ்திரேலியாவை Just a வெட்டுற great shot. ஒரே ஆள் வெட்டுன்னு வெட்டிட்டு இருக்காருன்னா அது விராட் கோலி பொழந்துட்டு இருக்காரு. Can't afford to நடுமண்டையில் get நச்சக்கு too நச்சக்கு bold. நச்சக்கு It நச்சக்குன்னு helps to கொடுத்துட்டு switch இருக்காரு. up your deliveries just to keep them guessing. ஃபீல்டிங்கை முடிந்தால் வெளி சைடில் வையே, இல்லை என்றால் உள் சைடில் வையே, இல்லைன்னா வெட்டி வெட்டுமா. என்ன நினச்சிதான் ப்ரோ கிஸ் பண்ணலாம் குழந்த உரட்டதுன்னு தெரியும். கிஸ் பண்ணலாம் குழந்தை பிறக்கும் தெரியுமா 15 வயசுல. நீ 2K கிட்ஸா 90 கிட்ஸா? A new bowler is coming into the attack. Onto that early, that could be four. உங்களுக்கு தான் தெரியும்டா, அது ஒரு கிஸ் தான்டா. Wasn't a great delivery. Seen early and it was dispatched with a plum. Head over the ball, great shot. கேமரன் கிரீன்லாம் கொண்டு வந்து பாலிங் போட வச்சிட்டானுங்க. வேற வழி இல்ல, அடிக்கிறாங்கன்னு. Just a slight movement forward. 250 பார்ட்னர்ஷிப். Lovely bit of batting. The century comes up and really that has been a well controlled innings. Hasn't given the 2K ல போறது 90 கிட்ஸா இருக்குங்க. சி பூமர் அங்கிள். I don't feel there was too much wrong with that last delivery. Just need to keep getting the 250 ball in the அடிச்சிட்டா right ரோஹித். spots. 250 தான் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு 26 ரன் ரேட்ல போயிட்டு இருக்கேன். அடிக்கவே முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடிக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் மரண அடியா இருக்கு. 250 பார்ட்னர்ஷிப் போட்டாங்க. இதுதான் நைட் மேரா மாறிட்டு இருக்காங்க எல்லாம். ஓவருக்கு மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா 4 4 6 6 6 10 20 26 ரன்னு. இது ஒரு பவுண்டரி 6 போச்சுன்னா போல 26 ரன்னு. இது ஓவர்ல எப்படி இருந்தாலும் 26 ரன் வந்து சேர்க்கற சரியில்லை. எல்லாம் 90ஸோட சேர்க்க சரியில்லை. 90 கூட சேர்ந்தா ப்ரோ விராட் கோலி தூக்கிட்டான் ப்ரோ. திரும்ப அதை போலாண்டு மண்டையா தூக்கிட்டாயா போட்டாயா பாலு. விராட் கோலினாவும் இவனுக்கும் ஆவாதாட்டங்குது. 142 அடிக்கு 19 6 அடிச்சு தலைவனை தூக்கிட்டாயா. சஞ்சு சாம்சன் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் டக்குங்கிறான் பாருங்க. சந்தோஷமா இருக்குமே, குழு குழுன்னு இருக்குமே. நல்லா போயிட்டு இந்த மேட்ச்ல இது ஆனதுக்கப்புறம் விட்ட இடத்துல வந்து முடிக்க போறேன்டா அந்த வாட்டி. அடிக்கிற அடியில யார் அடிச்சாலும் முக்கியம், எப்படி அடிக்கிறான்னு தானே முக்கியம். 26 ரன் ரேட் ஒரே விட மாட்டேன்டா. எவன் போட்டாலும் அடிப்பேன், எப்படி போட்டாலும் அடிப்பேன். ஸ்டார்க்கு போட்டாலும் சரி, போலாண்டு போட்டாலும் சரி பொழப்பேன். நடு கிரவுண்ட்ல வெட்டு வெட்டுன்னு வெட்டு கொண்டாங்க மண்டை மண்டையா. நல்லா வசனம் பேசும்போது தான் இன்பமா இருக்குது ஐயா. இருக்குண்டா இருக்கும். தலைக்காய்ச்சலுங்கிறாங்க ப்ரோ. இந்த வாரம் முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. ஒரே 6 ஓவர் முடிச்சிட்டேன் இந்த வாரம். என்னமா சொன்னீங்க கண்ணா? இப்ப பாரு கண்ணா, ஒரு ஓவருக்கு 26 ரன் கண்ணா. அதே மாதிரி அடிச்சா போதுங்கண்ணா. ஒரு ஓவர் மிஸ் ஆகலாங்கண்ணா, எல்லா ஓவர் மிஸ் ஆகுமா? அது மாதிரி ஒரு ஓவர் அடிச்சா அடுத்த ஓவர் அடிக்காம இருப்பேங்கறியா? அடிப்பேன், எல்லா ஓவர்லையும் அடிப்பேன். என்ன இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. என்ன சொன்னீங்க இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன். சரிடா சரி மாட்டுப்படலாம். Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. That's a good shot. It's just full of class. Just open the face of the bat on impact and it goes all the way. A boundary last delivery. Is it a sign they're trying to push the run rate now? Wide கொடுக்கலாம் பைத்துக்கறேன். இந்த ஓவரில் கொஞ்சம் இல்லை பெரிய மிஸ்டேக் எல்லாம் நடக்குது. இந்த விக்கெட் விழுந்தது வந்து எது நடந்தாலும் சரி விடக்கூடாது. 300 ரன் வந்துட்டோம். Just need to keep it simple, line and length.
300 ரன் அசால்ட்டா வந்துட்டேன் முசுல்னா. Misses everything. Well, that's a wild one. Nothing elegant about that. வாலாண்ட பொளந்துட்டனா வச்சுக்க. இவனை மட்டும் அடிக்க கத்துக்கிட்டா போதியா. எவன் போட்டாலும் அடிப்பேன் அவனுக்கு அப்புறம். What a way to start the over. 6க்கு அப்புறம் அடிக்கவே மாட்டேன்னு போயிட்டானே. அடம் பிடிக்கிறானே அடிக்க மாட்டேன்னு. He managed to get into double digits but couldn't get above 20 in that first innings. Went for the drive but no connection. 3 விக்கெட் தான போயிருக்கு. உயிர் இருக்குல்ல. Perfect technique and placement. என்னடா ஷாட் பா. என்னமா ஷாட் இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஷாட் Special line and length still the key. என்ன லைனுக்கு அக்ரிஸா போடுங்கடா. 6 தான் அடிப்பேன். Onto that early, that could be 4. 6 4 6. என்ன செம ஃபிளிக் எப்படி பயங்கரமா வந்துச்சுல. வாயா நவீன் வாங்க ப்ரோ. எங்க போட்டான் அந்த That's right off the meat of the bat. அன்லக்கி பாய் ஒருத்தன் தான். நான் எங்க போனான்? மேட்ச்ல உயிர் இருக்கா? உயிர் இல்ல மயிர் இல்ல. ஏண்டா சோக்கர் நானே போட்டு எனக்கு குஜிலி மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க அவங்க எல்லாம். இவன் பால் வெளியே வைக்கிறாயா. இவன் மட்டும் தான் வெளியே வைக்கிறான். அவுட் சைட் ஆப்ஷன் போல வைக்கிறான். பாலை வெளியே வச்சு இருக்கிறான். உள்ள முடிஞ்சா உள்ள அடி. இவன் உள்ள கொடுக்குறான் பாலை. லெஃப்ட் ஹேண்டர் வந்தா நம்பர்தா எஜ்ஜுக்கு தான் எடுக்கிறானுங்க. விராட் கோலிக்கு ஒரு பால் போட்டான் பாரு போனா இன்னிங்ஸ்ல. எஜ்ஜு பால் மறக்கவே மாட்டேன் வாழ்க்கையில. That's off the middle of the bat. Well, that's a very good hook shot onto the short. Hook shot na அது எங்க தலைவன் தான். ரோஹித்துக்கு அப்புறம் ஜெய்ஸ்வால் சின்ன பையன். ஆயுஷ் மாத்திரலாம் எடுத்துட்டு வந்து அடிச்சிரலாம். என்ன பண்றது எல்லாம் நேரம். My oh my, that's just flown off the middle. தாண்டிடுச்சுடா சாமி. கிட்ட போறேன்னு நினைச்சேன். விக்கெட் மேல விக்கெட் விழுந்துச்சுனா தான் பிரச்சனை. விக்கெட் போக கூடாது. அது ஒன்னு இருக்கு. Punches it away to the boundary. Shot, that's so beautifully played. Will clear the fielder and the boundary. Jaiswal, 6 of your best, please. Jaiswal 6 அடிக்கிறது பெரிய ஆளா இருக்கும். கமாண்டா ரோஹித் முடிஞ்சா சேலஞ்ச் போறா. நீ சப்ஸ்கிரைப் போட்டு யாராம கூட்ட பாரு. நான் அடிச்சு 2000 ரன் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஷேர் பண்ண முடிய போறீங்களா? மண்டமண்டே கூட்டுங்க. Just a little bit of room given and the power was immense. That's flown over the boundary. Crack. Head was completely still and they struck that hard, high and long for 6. This batter is brilliant off the back foot, transfers their weight back and pulls it away for a maximum. Gill with a great shot. Didn't overhit. எப்படி கில் பாத்தீங்களா? கில் மாஸ் கரா. which game is this bro? This game name cricket 26. PC available PS5, PS4, PS5 only, PS5 and PC available game. You play this game like mobile platform, you will cloud game only play like GeForce, Nvidia GeForce. Oh, didn't get the feet moving, played down the wrong line, through the ரோஹித் மேட்ச்ல உயிர் இருக்கான்னு கேட்டல. உயிர் இருக்குடா. பறற பொளந்துட்டு இருக்குடா போட்டு எல்லாத்தையும். அங்க பாறா 6 பாறா. பாறா 6. hit that so hard. பாறா. அடே படக்குங்கறானே ஹெலிகாப்டர் மாதிரி. கில்லுடா ஃபியூச்சர்ரா. அபையா ரோபா. I don't know Hindi bro. Hindi or Telugu I don't know. Sorry brother. Game name only cricket 26. Cricket 26. ரோஹித் அவுட் சொல்றா. No trouble getting onto it and dispatching it for 6. Well, that's the 150. It's been a tremendous batting display. All around the park. யாரா அடிச்சானா அடிக்கலனா அடிச்சா சரி. ரன் ஏறனா சரிங்க. Pitch of a ball nearly caught the edge.
Boland with a superb delivery. Got them trying to drive, but messing everything up. ரோகித் இருக்கியாடா ரோகிது Straight to the fielder. Cricket runs by yes absolutely by game yes you pay on game. The loose bro ball inna goes like பண்ணிட்டு unpunished. இருக்கீங்க கண்ணா 2000 ரன் அடிக்கணும் முடிவு பண்ணிட்டேனா அடிக்காம போக மாட்டேங்க கண்ணா that's called consistency கண்ணா ஐயோ யாரா பறந்து பிடிக்கறான் Great work. Got off to a good start in the first innings, making a half century, but couldn't go on with it. Great shot, great timing. இந்த விக்கெட் பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணுங்க 350 வந்திருக்கும் இது ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போடணும் இங்க ஒரு முன்னூறு பார்ட்னர்ஷிப் போடணும் Always difficult to focus after what happened last ball, but சீக்கிரமா விக்கெட் டக்கறங்க and believe the wicket will come. That's going a long way. What a shot. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. Needs a dot ball. Boys came picture by wait bro I will show you. A little bit short, not too short, but has been put away beautifully. 6 more. That was a really well timed. This game bro like this is cricket 26 game name cricket 26 the official game of passes. Price is 4,399. This is a game bro. Picture look like that. Twin stroke. That comments like this is. Shot off the back foot. Saw it early and it was dispatched with ease. Cameron Green எடுத்துக்கொண்டு உள்ளார். Well, don't even bother running. You just can't. ஆறா கேமரான் கிரீன்ல ஒரு விக்கெட் விட்டுருக்கு. என்ன ப்ரோ ஃபுல் இஞ்சி தான். It's the outside edge. Well, that was the right shot to choose, but timed it badly. Couldn't get the drive away. Lead by 501. That's a no look 6 bro யாரோ கேட்டிங்க no look 6 பாத்துக்கங்க no look. The bat on impact and it goes all the way. ஆமாங்கடா. That's just கட்டா ரீப்ளேல கட்டா फ्रेंड्स சரிங்க ரீப்ளேல கட்டா. No look 6 da. Da. Mobarmala. Da. பாத்தீங்களா அதா ஓகேவா ஓடி முடிஞ்சிச்சா ப்ரோ ஓடிலாம் முடிஞ்சி ஓடிலாம் ஓடில ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அதான் பாத்தீங்களா நோ லுக்ஸ் பாத்தீங்களா फ्रेंड्स மஜா வந்துச்சா நோ லுக் 6 அடுத்து நோ லுக் 6 தலைவன் நோ லுக்லயே அடிக்கறான் கில்லு என்ன பறந்துட்டு இருக்கான் கில்லு வெரி ஆயிட்டாயா கில்லு ஆஸ்திரேலியா நடுக்கு விட்டுட்டு இருக்கான் உட்கார்ந்து ஒன் மேன் ஷோ காட்டிட்டு இருக்கான் ப்ரோ உட்கார்ந்து அவன் போட்டு தனியா அங்க பாருங்க என்னென்னமோ ஷாட் ஆடுறான் கில்லுக்கு உயிர் எடுக்க ப்ரோ கில்ல தடுக்க முடியுமான்னு தெரியல 23 ரன் ரேட் போகிட்டு இருக்கேன் பவுண்டரி ராகுல் ப்ரோ இன்னும் எவ்வளவு ரன் வேணும் 400 ரன் இன்னும் 1600 ரன் Oh my god 1600 run oh my god எங்கடா போ 534 லீட் போய் 534 ரன் அடிச்சிருக்கேன்னு காட்டுது கீழ அதல இருந்து கணக்கு போட்டா கூட இன்னும் 1500 ரன் வேணும் ப்ரோ கண்ணா 1500 ரன் அடிச்சனா நம்ம தான் கண்ணா இப்ப ஸ்கோர் பண்ணல பார்த்தா தெரியுமா டார்கெட் இந்தியா லீட்ஸ் போய் 540 ரன் அடிச்சிருக்கோம் வாட் பை
Cricket 26. Such power coming forward onto the front foot. It's just 1000 run ridiculous. RIP அடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன்னா. Fantastic shot, lent in and punched the ball through the leg side. The fielders won't stop that one. A strong area for them, lifted it up and over towards the rope. எங்க போய்ட்டா ரோஹித் போய்ட்டானா இல்லையா அவன் எப்ப போன விட்டுட்டு போய்ட்டானா? That's for all the way. Beautiful shot. Caress that nicely through the gap to the bro boundary. 1500 run bro அசால்ட்டா அடிக்கலாம். ஈஸி தான் bro 1500 run என்ன bro கஷ்டம். இந்த பக்கம் முடியறதுக்குள்ள இந்த பக்கம் முடிச்சிருவேன். 1 hour அடிக்கணும். சாலிடா மணி நான் 5 மணியா 6 மணிக்குள்ள அடிக்கிறேன் bro. அடிச்சு காட்டுறேன் 1500 run. Still needs to be put away though, and what a lovely shot to find the boundary. முத்தார மீனி அந்த மாதிரி across the stumps and a flick of the wrists wide of square. ஒரு பாலுக்கு பவுண்டரி பையும் போதுல சிங்கிள்ஸ் ஒண்ணா தான் கஷ்டம். எல்லாம் பவுண்டரி 4 அதெல்லாம் போயிட்டே இருந்தா டக்குனு வந்துரும். Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Onto the front foot, super shot, should be 4. The half century's in sight. More shots like that and they'll be well on their way to 100. Might look to go big again here. Oh my god. Head over the ball, great shot. எல்லா பாலும் பவுண்டரி தான். That is a masterclass of batting. வாவர பவுண்டரி பவுண்டரியா போச்சு. Gets forward, dispatches it to the boundary. வர்க்கா கில் அடிக்கிறாயா அதனால ஒண்ணும் பிரச்சனை கில் இருக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வாஸ் டுடே ரிமைனிங் 11 ஓவர் இருக்குதான் bro. Wow, that missed the ஓய்யோ என்னையா வாய் இன்னும் போயிருப்பாயா. Played down the wrong line, threw the hands at it, got nothing on the நான் ball. 11 ஓவர் இருக்கு அன்னைக்கு நாளே. அந்த நாள்ல வச்சு 11 ஓவர்னா கூட அடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. That's off the middle of the bat. போன ஓவர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ல 28 ரன் அடிச்சிருக்கான் bro. ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ல 28 ரன் போனா என்ன வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரு ஓவருக்கு 28 30 அது மாதிரி அடிச்சமாவே எங்கயோ போயிடலாம். Played and missed. Now a massive shot. வெளிய போகுது எப்படியோ பால் வெளிய போறா லயனே சொல்றது கேளு. The keeper has really gone up, as do the surrounding fielders. கீப்பர் மட்டும் ஸ்மூஸா போக மாட்டாங்க. Be a review coming up. Height shouldn't be an issue. இம்பாக்ட் மிஸ்ஸிங். அதான் சொல்றேன் நம்புங்கடானா நம்ப மாட்டேங்கறானுங்க. Good decision by the umpire. The challenge wasn't successful. லீட் போய் 570 ரன் லீட்ல இருக்கேன். அப்படிங்கும்போது கூட பார்த்தா கூட shot on the front foot. No one's getting that. ஈஸியா அடிக்கலாம். இன்னும் ஒரு slightly fuller and have been put away. My word, they've gotten all of that. It'll sail way back into the stands. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Lion with a superb delivery. Got them trying to drive, but messing everything up. Coming back into the attack, they'll be wanting to improve their figures a bit. A quick wicket would do nicely. No, terrible shot. Big appeal. What's the umpire going to say? ஒண்ணும் சொல்லல மூடு அப்படிட்டா அடிக்க விட மாட்டேங்கறானுங்களே. Huge appeal from in front and behind. Plays and misses. Bowler with a massive appeal. outside leg அந்த பால் கரெக்ட்டா ஸ்டிக் hitting live. We'll see what Big Eyes shows in the review. Pitching in line, just a case of whether it's hitting the stumps. கரெக்ட்டா ஹிட்டிங். கடவுளே நல்லா போயிட்டு இருக்கும்போது அப்படி ஒரு 7 வந்துருச்சு. Wasn't the best of reviews. Great call by the umpire though. Dhoni built a good platform in that first innings but got out in the 20s. Perfection, what a brilliant shot. Just textbook. Sees the ball go shorter and gets back fast to pull that shot away for the 6.
Oh, that's a cracking shot. That's going to be 6. It's going way back there into the crowd. A fantastic shot off the bat first. யாராவது bro Really well என்னடா அது timed. அடிக்கும்போது தான் மழை Everyone just வரணுமா had to stand, watch and admire. Drives it, wild shot. இவர்களே மழை வந்து கரண்ட் கட் ஆனிச்சுன்னா லைன் நக்கிட்டு போயிடும் பார்க்கல நான் That's going a long way. மூணாவது 6 All the way, got it right out of the middle. வெளியே நிக்க வச்சுட்டானுங்க இந்த மாதிரி கில்ல பொட்டலம் பண்ணிடுவானுங்க என்ன ப்ரோ கர்மத்தை ஒரு பால் வெளியே போகணும்னு நினைச்ச ப்ரோ கூட உள்ள திரும்பிடுச்சு ப்ரோ Rahul made a fantastic அப்போ impact. உங்கடா டே Got into the 90s, but was dismissed short of 100. Nicely driven again. Didn't try to force it, just used all the time at the disposal and gets the boundary. Pierced the gap wonderfully on the offside at cover. Well bowled, lured a rash shot. Great shot, leant into that and punched it hard past mid-wicket. That'll crash into the road. That was a boundary. The moment the ball left the bat, Mandaya, can't time that any better. Perfection. Punch back down the wicket, bowler couldn't get hands onto it, and that'll be 4 more. Well, that was timed very, very well. Great shot, driven down the ground and flew over the boundary. That's right off the meat of the bat. 200 ரன் போறாங்க மட்டுமே Well, what a demonstration of high-class batting. 200 runs, just marvellous. இதுக்கு மேல கேஎல் ராகுல் அடிக்கும் அப்போடா பைத்தியக்காரா பக்கத்துல நிக்க ஃபீல்டிங் வச்சு போட்டு வைக்கிறாங்க ப்ரோ ஸ்டார்க்கு He's got their tail up. That's off the middle of the bat. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that அப்படியே ஸ்லோ பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ மூணு விக்கெட் தான் இருக்கு எப்பறா ஆறது Went for the drive but missed. Didn't get the feet moving, played down the wrong line, threw the hands at it, got nothing on the ball. Nice looking shots but found the fielder. வணக்கம் நண்பா என்ன பண்றீங்க வாங்க அபி ப்ரோ என்ன பண்றீங்க காலேஜ் போனீங்க இன்னைக்கு லீவ் தானே என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இன்னைக்கு ஃபுல்லா இன்னைக்கு நாள் போனுச்சு வாங்க நண்பா சாப்பிட்டீங்க நண்பா கிரிக்கெட் 2000 ரன் அடிக்க முடியுதான் ட்ரை பண்ணிட்டு Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. இல்ல மண்டையா நான் பண்றாடே நீ மட்டும் தான்டா அடிக்கணுமா தம்பி மட்டும் ஒன் மேன் ஷோ காட்றாக்கு இல்ல இன்னும் ஒரு 500 ரன் நீ மட்டும் சோலோவாடி நீதான்டா அட மோக்காட வந்தவன அவன்ட்டே ஏன்டா அடிச்சு எங்க அடிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அங்க அடிக்கறான் ப்ரோ சொல்லிக்கிற மாதிரி ஒண்ணும் இல்ல நண்பா காலையில இருந்து வர்க் போல ஏமாற்றங்கள் கழித்து வந்திருக்கேன் Onto the front foot, super shot, should be full. என்ன ப்ரோ நீங்க அடிக்க விட மாட்டேங்கறானுங்க Gets onto the front foot early. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ரெகனைஸ் பண்ண மாட்டாங்க இவங்க பார்த்து தான் நின்னு முடியும்
நேத்தன் லைன் பைத்தியக்கார பாலை போட்டு விட்டு எதை போட்டு வச்சுக்கணும். Onto that early, that could be 4. Threaded it Boundary through 6 boundary 6 brilliantly. போன்னு All பார்த்தா timing on போக that shot. மாட்டேங்குது. Try for something a little bit different that last delivery. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. What a shot. They bludgeoned the ball over deep mid-wicket for 6. Absolute power. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. 6 lost ball. How will the bowler reply? Oh, that's a cracking shot. That's going to be 6. It's going way back there into the crowd. Showing that they mean business this innings. Barely seem to have got going and they're hitting sixes. எப்பலந்து ப்ரோ லைவ் Consecutive sixes. 3 hours Bowler plus needs to plus hit the mark. 1 hour 4 hour இருக்காம் ப்ரோ. Nice shot. Just flicked off the pads. Well, you can't fault that shot. Nicely played and it was 4 runs all the way. 3.5 மணி நேரமா இருக்கேன். Times that shot to perfection. ஓ லைவ் பார்த்துட்டே தூங்கிட்டேனா. Well, that was just textbook. Finds the space. என்ன கால்குலம் தூங்குன நீ? That ball over the top and it just keeps ச்சா. going. என்ன பண்ணிட்டு தூங்கி போயிட்ட? நல்லா மட்டன் கறிக்குழம்பு தின்னு தூங்கிட்டு எழுந்திரிச்சு வராம பாருங்க. ஐயோட்டு சொல்லிப்பாங்க எந்தடா போனா பண்ணி தூங்குற யாரா பேசிட்டே இருக்கான். Well, these are crucial deliveries. 12 from 2 balls and maybe there's a bit of a momentum shift. இந்த மைக்கம் அந்த தின்னுட்டு படுத்துட்டு என்னப்பா ஒரு ஆடியன்ஸ் கத்துறாங்க அப்புறம் ஆர்த்திக்குங்கறாங்க ப்ரோ ஆடியன்ஸ் அதே ஸ்டார்க்கு அதே 3 6 தலைவன் திரும்ப அடிக்கிறான் ஆர்கே கிரிக்கெட் சைக்கோ மாதிரி ப்ளே பண்ணிரு 3வது 6 4வது 6 and another one. It's raining sixes now. திக் ஆரா பாண்டியா அட கருமாத புடிச்சு விடு With a fantastic bit of fielding. Great stuff. கருமாதத்தை ஆக்கர்ல இந்தல போட்டு தொலைஞ்சிட்டான் பால் திரும்பிருச்சு பேட் திரும்பிருச்சு என்னப்பா பையன்ன்றன்னு வந்துட்டீங்க நீ வந்துட்டுல இதுக்கு மேல வர மாட்டேன் கால் பண்ணாத அவ்வளவுதான் மேட்ச் முடிச்சு Couldn't get into double digits. நான் 1000 ரன் அடிச்சிட்டேங்கண்ணா 670 ரன்னுக்கு நான் கீழே லீடு போய் காட்டுது 670 ரன் அடிச்சிருக்கேன் Got down and rolled the wrists beautifully. ஓ சிராஜி மொத்தமா முடிஞ்சு ஹர்திக் பாண்டியா சைக்கோ ஒரு பால் அடிக்கிறான் அடுத்த பால் அப்படி வைவோ இதோ நோக்காடு வந்து போயிடுறாயா Precision, just a great shot. Just a little bit of room given and the என்னயா போங்கயா ஐயோ இது எனக்கு இந்த ஞாபகம் வருதுயா என்ன மேட்ச் பென் ஸ்டோக் இங்கிலாந்துக்கும் இது மாதிரி தான் இந்தியாவுக்கு நடந்திருக்கும் போது சிராஜும் ஜடேஜா ஆடிட்டே இருப்பான் டிப்பன்ஸ் வச்சுட்டு இருப்போம் உட்காந்து அந்த மேட்ச் கட்சினா அந்த மேட்ச் மாதிரி இருக்குது சிராஜ் வந்தோடனே அந்த ரன்லாம் அடிக்கவே முடியாது தெரியுமா ஜடேஜா மட்டும் தான் அடிக்கணும் அந்த மேட்ச்ல தனியா ஆடுவார் Super shot there. சிராஜ் போலீஸ் ப்ரோ பிடிச்சி ஜெயில போட்டுருவான் 700 ரன் அடிப்பான் ப்ரோ 1000 ரன் அடிச்சனா கூட பெருமையா இருக்கும் ப்ரோ இன்னும் 300 ரன் அடிக்கணும் அப்படியே 300 தடவை வந்துட்டனா கூட போதும் டக்கு விக்கெட் முடிச்சு ப்ரோ காரணம் ஒரு 2 ஓவர்ல அது பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணிருக்கலாம் என்ன ஏதோ வடக்கன்ஸ் கமெண்ட்லாம் பண்ணிருக்காங்க அதுதானே கூப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் எங்கடா போனே கூப்பிட்டப்ப எங்கேயோ போயிட்டு இப்போ வந்து வடக்கன்ஸ் நடக்கணும் ஸ்டார்க்கு ப்ரோ ஸ்டார்க்கு தான் ப்ரோ அந்த பைத்தியக்காரன் தான் ப்ரோ எல்லா விக்கெட்டையும் எடுக்கிறான் நாசமா போனவன் எல்லாத்தையும் வம்பிழுத்து வச்சிருக்கான் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பிடிச்சி வம்பிழுத்து அடிக்கிறான் ப்ரோ ஸ்லெச் பண்ணி விக்கெட் எடுத்துக்கிறாங்க 7 ஓவர் போட்டு மனசாட்சியெல்லாம் அடிக்கிறாயா 7 ஓவர் போட்டோம் உழந்து கட்டியிருக்காங்க அப்பயுமே விடாம 4 விக்கெட் எடுத்து வச்சுருக்காங்க பாருங்க
Just glanced off the pads. No one stopping that one. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot. ஜடேஜா இருக்கு வரை punches it away வாய்ப்பு to இல்ல. the boundary. யார் இருந்தாலும் வாய்ப்பு இல்ல Will இது it மேல. be 3 ரன் boundaries ரேட் in a 20 row? வந்துருச்சு. அப்படியே குறைஞ்சு. Through the gap. Great shot. Avoided the fielders. One bounce and அத்திக் பாண்டியா மட்டும் நின்னுந்தா வாய்ப்பு fantastic இருந்திருக்கும். shots. அத்திக் பாண்டியா சைக்கோ கடைசியா அந்த ஒரு பால்ல மாட்டி கட்டை ஆக்கார்ல தூக்கி போட்டான். முடிஞ்சா அடிச்சுக்கான்னு. ஸ்டாருக்கு கரெக்டா போடுறான் ப்ரோ. என்ன பால் போட்டா அடிக்க மாட்டேங்கறாங்க. என்ன பால் போட்டா அடிப்பானுங்க. அப்படி மாதிரி தூக்கி போட்டான். Fine shot. கேம்லயே ஒரு புத்திசாலியா இருக்குது. ஏய் Shot. It flew to the boundary. 4 பால் 6 போனுச்சு. 3வது பால் 4வது பால் தூக்கி ஆக்கர் லென்த்ல கொண்டு வந்து விட்டான். ஸ்டெம்புக்கு வச்சான். ஸ்டெம்ப் ஆஃப் சைடுல வச்சான். கரெக்டா பால் பறந்துச்சு. கைக்கே போனுச்சு. Great shot. That's racing away. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shots. Ooh, threw the shot early and that'll be sore later on. ஓ சிங்கிள் ஒண்ணா Nice போகுது. running between the wickets. Clipping the pads though, not the bats. Tremendous. Great shot. Hit that so hard. ஜடேஜா Pressed 50. forward, got the body shape வேற right. வழி இல்ல. ஜடேஜா மட்டும்தான் அடிக்கணும் அப்படிங்கிற நிலைமை வந்துட்டாரு ஜடேஜாவே. எல்லா பாலையும் அடிக்கணும். Oh, didn't get the feet moving. Played down the wrong line. Threw the hands at it. போயிருங்க ஒரு நிமிஷம் வரேன். நண்பா வெயிட் பண்ணுங்க நண்பா. என்ன ஏதோ வடக்கன்ஸ் காணலாம். ஜடேஜாவா எங்கடா போன? ரோஹித்
got nothing on the ball. Power and precision in that shot. Jadeja You just Jadeja on can't fire. do any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Always difficult to focus after what happened last ball, but just got to stay positive and believe the wicket will come. Couldn't have hit that any better. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. How will he reply? Onto the front foot, super shot, should be four. A good contest here at the moment, 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Misses everything. Cummins coming on, obviously hoping the pace will cause some ஏன் trouble. திரும்ப வரான் பந்து தூக்கிட்டு டேய் போடாங்கிட்டு. Maybe they didn't pick that up. Very late on the shot. ஓடி வரத ஸ்கிரீன்ல தெரிய மாட்டேங்கிறான். That's a solid shot. That was a good strong throw back in, right over the stumps. 722 ரன் ஜடேஜா ஃபுல்லா தூக்கி வெளியே போட்டானுங்க. ஜடேஜா அடிக்கிறாருன்னு. Just need to settle down. The timing's all off. These deliveries are there to be hit. Just got to keep a cool head. Geez, that sounded nice off the bat. That's racing away down to deep square. Got the hammer down now. Fabulous shot. Well on the way towards that next milestone now. Oh, that's a cracking shot. That's going to be 6. It's going way back there into the crowd. Well, with shots like that, it's not going to be long before the 100's up. That was a really well-timed stroke. Might look to go big again here. Shot. That's so beautifully played. Will clear the fielder and the boundary. Jadeja, 6 at your best, please. ஜடேஜா Helped on its way, really. ஆலாண்டு எல்லாத்தையும் இறக்குறானுங்க, எடுத்துட்டு வந்து எல்லா பொருளையும் எடுக்கிறானுங்க வெளியே. Pace bowler coming into the attack. ஒரு விக்கெட்டுக்காக Wow, that missed the எல்லா mark. விக்கெட்டுக்கு Well, that's எடுக்கிறவங்க a wild விட்டுறாங்க. one. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. Poor play. That's right off the meat of the So bro Good fielding out on the boundary. I'd say that was the right call not to run again. ஜடேஜாக்கு Some strong arms என்னடா there in the ஃபீல்டிங் field. இது? எப்படி அதெல்லாம் அடிக்கிறது? He hit that one hard. No need to run. Lovely compact ஆ form there. ஃபீல்டிங்கே பயங்கரமா Players on the வச்சிட்டாருங்க. side of bowling slightly fuller and have been put away. Can he come back with a dot ball? Goodness me, that's a terrific shot. Couldn't get down in time to stop that boundary. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary.
அருமா Straight to cover point for an easy kick. அவர்ஸில் போட்டு எடுத்துட்டான். அசமா போனவன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்தியா வந்து எவ்வளோ அடிச்சிருக்குன்னா மொத்தமாக வந்து 742 ரன் அடிச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் 494, அப்படி பார்த்துக்கோங்க. 494, 600 ப்ரோ. 1000 ரன் அடிச்சிட்டியா? 1000 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்கேன் ப்ரோ. டோட்டலாக 1000 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்கேன். 1000 ரன்ஸ் ப்ரோ. வா, 1000 ரன் அடிச்சிருக்க முடிஞ்சிருக்கிறதுனால. The openers are out for the start of the innings. They're so far behind though. I'm not sure what hope. ஸ்கிப் கொடுத்தாலும் இன்னொரு இன்னிங்ஸ் வருமாங்கிறது டவுட் தான். ஏன்னா இது ஃபைனலாக இருக்கும். நான் அடிக்கவே இல்லை. இந்தியா வின் பை 542 ஃப்ரான்ஸ். எங்க அப்பா அடிச்ச ரன்னு, ஒவ்வொரு ரன்னும் ஐடி மாதிரி இருந்திருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இத்துடன் இந்த லைவை முடித்துக்கொள்வோம். அடுத்த லைவ் 8 மணிக்கு ஆரம்பிப்போம். ஸோ மறக்காமல் வந்துடுங்க. எனக்கும் ரொம்ப நாள் அடிச்சு கிரிக்கெட் விளாண்டு ஃபுல்லாக அது இந்த அளவுக்கு விளாண்டது. ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக பண்ணேன், அது கொஞ்சம் தான் பண்ணேன். பட் இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஃபுல்லாகவும் பண்ணிட்டோம். திரும்ப சந்திக்கும் வரை, மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் பிரிப்பது உங்கள் ராஜேஷ். நன்றி. பார்த்தனருக்கு லைக் பண்ண இல்லாது என்னமோ. நன்றி ப்ரோ, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, லைக் பண்ணனருக்கு நன்றி, பார்த்தனருக்கு நன்றி. நாளைக்கு சந்திப்பு நைட் 8 மணிக்கு லைவ் இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் வந்துடுங்க. புதுசாக யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நைட்டு டெய்லி லைவ் பண்ணுவேன். ஸோ நைட்டு கூட வாங்க, வந்து பாருங்கள் என்ன கேம் பண்ணுறது பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அவங்க கமெண்ட் மட்டும் நான் படிச்சுட்டு முடிச்சுக்கிறேன். நன்றி ரோஹித் ப்ரோ நன்றி, அன்றைக்கு நன்றி, ராகுல் நன்றி, குட்டி பப்பு நன்றி, எளியப்பக்கு நன்றி, கோஸ்ட் நன்றி, நவி வெங்கடேஷ் நன்றி, நன்றி ஜானபு நன்றி, மங்கி நன்றி, கேமன் நன்றி, சொல்த்துக்கம் நன்றி, ஸ்ரீனிவாஸ் மாட்டியா நீ ஏன்டா வர, அவர்கள் நன்றி, மிஸ்டர் கான்சல் நன்றி, நாங்களும் நன்றி. நாங்களும் யூடியூப் சார் நான் இந்த ஆள் எப்போ வந்தாரு நான் பார்க்கவே இல்லை. சோனி நன்றி, முத்தலகு ஆகாஷ் நன்றி, ரகுவரன் நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் நன்றி. பாய் ப்ரோ, 8 மணி லைவில் சந்திப்போம். பாய்.